está vaciando de sentido el concepto. Si todos somos antisemitas, al final nadie lo es. Estamos castrando el grave contenido de esa acusación de tanto manosearlo. El pueblo judío está perdiendo un escudo, una protección que ha tenido hasta ahora todo el sentido histórico y toda su capacidad de proteger. No hay un derecho internacional para Rusia y otro para Israel. Son el mismo derecho internacional y la misma tiene que ser nuestra posición ante similares violaciones. Y eso, por supuesto, incluye los mandatos de detención de los tribunales internacionales, tribunales que merecen nuestra protección para que tras la guerra no queden igual de arrasados que la Franja de Gaza. No hemos podido salvar a Gaza, salvemos al menos la justicia internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, querido señor Sánchez Amor. Our next speaker is Mr. Berhoff. Děkuji za slovo. Já se budu věnovat v této debatě pouze jedné části, a to je role UNRWA. Je opravdu ta role nezbytná, je opravdu taková zásadní, nebo je UNRWA součástí celého problému? Pokud vezmeme, že UNRWA funguje už dekády a dekády let, tak vlastně podporuje generace závislé na mezinárodní pomoci bez jasného plánu na ukončení uprchlických statusů. Nejde pouze o humanitární pomoc, UNRWA dělá samozřejmě i ostatní projekty, ale například školství. Co se učí v tom školství? Co vyučují zaměstnanci UNRWA? Je to džihád například vůči Izraeli? Je to džihád srdcem nebo mečem? Jak může být úřad nezávislý, pokud vezmeme v úvahu, že bývalý šéf se opakovaně scházel s teroristickými organizacemi? O to závažnější jsou informace o možném zapojení zaměstnanců do hrůzného teroristického útoku 7. října. UNRWA nedokázal zajistit neutralitu personálu, ale umožnil, aby infrastruktura tohoto úřadu byla zneužita k šíření nenávisti a násilí. Pokud opravdu chceme, aby ta role byla nezbytná, tak musí okamžitě dojít k reorganizaci celého úřadu, protože v tuto chvíli je spíše součástí problému než jeho řešením. Děkuji. Thank you very much, Mr. Coles. You have the floor. Dear colleagues, the escalation in the Middle East calls for moral clarity and actionable pragmatism. Israel has every right to defend itself against terror, and peace cannot be built while hostages remain captive. We demand their unconditional and immediate release. But let's address another obstacle to stability, UNRWA. This organization, intended as a temporary measure, has evolved into a bureaucratic nightmare. From educational curriculums promoting hatred to the misuse of facilities by Hamas, it has abdicated neutrality and failed its mandate. Alternatives do exist, as we have heard in public expert discourse. Yet Mr. Borrell has continued to fuel anti-Israel sentiment, shifting the overtone window to dangerous extremes. This failure of balance does not foster peace, it undermines it. Events like the recent pogrom-like violence in Amsterdam show us the consequences of this recklessness. Peace in the Middle East demands engagement from all regional players and solutions that address root issues, not one-sided narratives or institutional inertia. Thank you. Thank you very much, Mr. Coles. Our next speaker is Mr. Andrews. Thank you, President and Commissioner. I would like first of all say that Mr. Coles is wrong, of course, that the European Union carried out a very extensive evaluation to satisfy itself that there is no risk whatsoever of the diversion of EU funding from its intended purpose, and that has been established time and time again by the European Commission. And I would call on the President of the Commission to make a statement putting the full weight of the European Commission behind a request to the Government of Israel to request the Knesset to extend the 90-day period, because, as everybody knows, there is no replacement for UNRWA. As our HRVP said, all ICC decisions are binding on all Member States. Despite the overwhelming support of EU Member States, we have had no statement from the President of the Commission, and I think it's reasonable to conclude that that silence undermines the legitimacy of the Court and of international law. In the EU Action Plan on the ICC, it states, and I quote, "The EU and its Member States will undertake consistent action to encourage full cooperation of states with the ICC, including the prompt execution of arrest warrants." Thank you. Mr. Andrews,
You have a blue card coming from our previous speaker, Mr. Coles. Do you accept it? Thank you. Our next speaker is Madame Kunki. Tack, herr talman. Krigsbrott, brott mot mänskligheten, det allvarligaste och mest avskyvärda som vi människor kan göra mot varandra. Det är vad ni som vägrar att göra vad som krävs för att stoppa Netanyahu har möjliggjort. Och alla de civila, som mest är kvinnor och barn som dödats i Israels anfall eller som dött av svält på grund av att mat, medicin och annan nödhjälp medvetet hålls borta, de får vi aldrig tillbaka. Inte heller gisslan som dödats i Hamas tunnlar. Men ni har fortfarande chansen att tänka om och göra rätt. Upprätthåll ICCs arresteringsordrar. Pausa EUs associeringsavtal med Israel. Inför omedelbart vapenembargo och öka stödet till UNRWA. Tack. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is Mr. Oliveira. Obrigado. Quando propusemos este debate, tentaram travá-lo. Mas a gravidade da decisão de Israel de tentar impedir a ação da UNRWA tornou impossível impedi-lo. Aqui continuamos a intervir pelos direitos do povo palestiniano, como na iniciativa que protagonizámos neste mesmo Parlamento Europeu, dando voz aos palestinianos e à própria UNRWA, através de Marta Lorenzo, sua diretora para a Europa. Disse-nos que o que está em causa não é a agência, é o povo palestiniano a que serve as suas vidas, os seus direitos. São as 350 mil crianças palestinianas a quem a UNRWA garante educação nos territórios ilegalmente ocupados. É a garantia de metade da resposta humanitária ou 2/3 dos cuidados de saúde primários na faixa de Gaza. Há que travar Israel nesta tentativa de impedir a ação da UNRWA, criada em 49 para acudir aos refugiados palestinianos, refugiados que Israel quer condenar à fome e à doença e retirar da equação política. O papel da UNRWA é fundamental. A questão que resta é o que vai fazer a UE para o defender. Muito obrigado. Our next speaker is Mr. Szczęść Boże. Trwa kolejna debata na temat ludobójstwa w Gazie, na temat ludobójstwa, które dokonywane jest tam przez terrorystyczne państwo żydowskie. Ale debata będzie jałowa, ponieważ w tym samym czasie jeden z premierów państwa członkowskiego zaprasza ludobójcę premiera państwa położonego w Palestynie i gwarantuje mu nietykalność w sytuacji, gdy Międzynarodowy Trybunał upomina się o pana Netanyahu i jego rzeźników. Może więc czas najwyższy podnieść tę debatę na wyższy poziom i może czas ogłosić koniec eksperymentu, jakim jest żydowskie terrorystyczne państwo w Palestynie. To państwo powstało mocą demokratycznego głosowania w Organizacji Narodów Zjednoczonych przed laty. Proponuje głosowanie, proponuje inicjatywę Unii Europejskiej. Wnieśmy do Narodów Zjednoczonych te kwestie i przegłosujmy zakończenie eksperymentu, który kończy się ludobójstwem. Niektórzy mówią o rozwiązaniu, już kończę, szanowny przewodniczący, niektórzy mówią o rozwiązaniu dwupaństwowym. Poprę to rozwiązanie, jeśli Thank you very much, dear colleague. Your time. Our next speaker is Mr. Mandel. Thank you very much, dear colleagues. Let's defend democracy and rule of law, separation of powers, independent justice, freedom of speech and opinion, freedom of press. And these are pillars our civilization is about. And who is fighting at the utmost frontier for
this civilization and for these values is the Israeli Defense Forces, and it's the Israeli government, and it's the Israeli people in the first place. So I very much listen also to courts, but I also very much use my right to say my opinion in the framework of freedom of speech, freedom of expression. And I think Churchill won Second World War not alone, but he was the leader. Netanyahu will win the war for this very civilization, not alone, but he is the leader, and he will be politically defined by the people of Israel in the first place, because this is a democratic country, and this is one other of the pillars of our civilization, and this is also what people in The Hague, decision takers there, should understand. Thank you very much, Mr. Mandel. Madame Insir. Let's be clear about the actions of some individuals and political groups in here. It is hypocrisy to question the ICC arrest warrant. It is shameful that the far-right groups and the conservative EPP attempted to block this issue from today's agenda. I expected such behavior from anti-democrats, but what justification does the EPP group have? The ICC arrest warrants for Israeli Prime Minister Netanyahu, former Defense Minister Gallant, and Hamas Commander-in-Chief should not be questioned by anyone. It's an obligation of all our member states to implement it. It is their obligation, not question it by anyone. Respect for international law must be maintained consistently, regardless of who is the aggressor and who is the victim. And as far as I know, there is not an international law for Israel and another international law for the rest of the world. There is no difference between perpetrators and those silently and actively watching people being killed. Don't forget the silence is to be complicit. Stop defending war crimes for God's sake. Thank you, dear colleague. Now I give the floor to Madame Gencheva. Thank you, Chair and dear colleagues. The humanitarian situation in Gaza is an urgent matter that affects hundreds of thousands of Palestinian refugees. We must acknowledge the essential role played by the humanitarian agencies actively working on the ground. UNRWA, as a leading organization, provides food, shelter, and health care to nearly 2 million people, and it's responsible for 63% of primary health care just in Gaza. And it's only the only UN organization, UN agency educating more than 350,000 children in Gaza and in the West Bank. Those services are crucial for the well-being and dignity of the people there. Yesterday, positive news regarding the possible peace deal for Lebanon offers a hope, a powerful reminder that peace is achievable. We must extend similar efforts to Gaza, promoting a two-state solution. As a union, we have the capacity to play a more active role in fostering peace. Thank you. Thank you very much. Le doy la palabra ahora a la señora Miranda. Tiene usted la palabra. Ahora mismo, 600.000 niños necesitan vacunas contra la polio en Palestina. Hasta 1 millón de personas han encontrado refugio durante la guerra gracias al trabajo y esfuerzo de la UNRWA sobre el terreno. Sería una catástrofe humanitaria, comisaria, prohibir la presencia de la UNRWA en Gaza y Cisjordania. No existe un plan B por parte del gobierno de Netanyahu. Si se prohíbe la UNRWA, nadie proporcionará ninguna ayuda a los palestinos. Repito, nadie. Sin embargo, Israel sí tiene un plan A, y ese plan consiste en 2 pasos, señores de la extrema derecha: limpieza étnica y genocidio, porque lo que está cometiendo es un genocidio. La Corte Penal Internacional emitió un mandato claro: Netanyahu es un criminal de guerra, y los criminales de guerra tienen que ser perseguidos también en Europa. Sin embargo, la señora von der Leyen, que estará aquí mañana, ni siquiera se molestó en hacer un comentario al respecto. Una verdadera vergüenza.
Dejen de socavar el derecho internacional y humanitario de los derechos humanos y cuiden a la población palestina que está pasando hambre, está sin hospitales y, sobre todo, está siendo asesinada. ¡Viva el pueblo palestino! Gracias, señora Miranda. Mr. Arvanitis, you are the next speaker. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αυτό που συμβαίνει στην Γάζα, αυτό που συμβαίνει κατά του Παλαιστινιακού λαού είναι γενοκτονία. Εμείς από την πρώτη στιγμή η αριστερά κατήγγειλε την ιμπεριαλιστική επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία, την εγκληματική επίθεση της Χαμάς. Καταγγείλαμε την παράνομη κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Όμως η ιστορία δεν ξεκίνησε από την εισβολή ή από την επίθεση της Χαμάς. Είχαμε άλλα που είχαν προηγηθεί με αποφάσεις που δεν έγιναν δεκτές από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που απαιτούν την ελεύθερη ύπαρξη του Παλαιστινιακού κράτους. Εμείς καταγγέλνουμε την παράνομη κατοχή της Κύπρου από τον τουρκικό στρατό. Στο δίκαιο δεν υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Τα 2 νομοσχέδια που υπερψήφισε η Κνέσετ παρεμποδίζουν τη δραστηριότητα της Σούρνα, που είναι ο βασικότερος πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη. Είναι βάρβαρη, είναι απάνθρωπη η πολιτική του Νετανιάχου, είναι σαφές. Διαβάστε λοιπόν την πρόσφατη απόφαση και το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όπως διαβάσατε και τα προηγούμενα. Όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά, ή με το δίκαιο ή με την παρανομία. Και εδώ το δίκαιο φωνάζει. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Madame Ventele, you have the floor. Ladies and gentlemen, there is one single action that could decisively change the situation in Gaza: the release of the hostages by Hamas. Unlike an ICC arrest warrant that oversteps its competences, it's been 417 days. The state of Israel has had to fight repeatedly for its survival. The attack of October 7th was not spontaneous. It was backed by extensive military preparations and significant funding. Israel, understandably, is now determined once and for all to ensure its security with all its might. However, the release of the hostages by Hamas would put significant pressure on Israel to alter its current actions in Gaza. Releasing 100 hostages in exchange for improving the humanitarian conditions for millions of Palestinians. Only terrorists devoid of any humanity can reject that logic. Israel is offering $5 million per hostage to anyone who assists in their liberation. Blurring the lines between terrorists and civilians, as well as the tolerance of terrorism, is one of the greatest threats to any society. I hope more and more people will become aware, engage in this fight, and draw a clear line between those who are willing to embrace the values of life, dignity, and humanity, and those who don't. Thank you very much, dear colleague. Madame Temido. Sr. Presidente, Sra. Comissária, o último relatório de avaliação do Comitê Especial da ONU é inequívoco. Em Gaza, os palestinianos são alvo de ações que intencionalmente lhes são apenas dirigidas por serem palestinianos, de condições de existência fatais com privação de água e alimentos, de assassinatos em massa e atentados à sua integridade física e psíquica, de desumanização permanente. Em suma, de uma política com características consistentes com aquilo que é um genocídio. Já na Cisjordânia, onde a expansão dos colonatos israelitas e a restrição de direitos económicos, sociais e culturais dos palestinianos constituem efetiva discriminação, vive-se um regime de apartheid. Foi neste contexto que o TPI emitiu mandatos de detenção, nomeadamente em relação ao primeiro-ministro Netanyahu, por responsabilidade criminal à luz do direito internacional. Esta não é uma decisão política, é uma decisão judicial e cumpre aos 123 signatários do Estatuto de Roma, nomeadamente os 27 Estados-membros da União Europeia, garantir o seu cumprimento. Mas sabemos bem que para a população de Gaza e Cisjordânia, confrontada com uma estratégia para lhe tornar a vida insuportável, um novo modelo de guerra sem precedentes, confrontada com um novo modelo de guerra sem precedentes, o cumprimento deste mandato chegará sempre tarde demais. Por isso, não deixaremos de insistir para que os Estados-membros da União honrem a sua especial responsabilidade histórica e usem a sua diplomacia comum, agora mais do que nunca. Muito obrigada. Muito obrigado.
Now we give the floor to Madame Joveva. Thank you. I used to believe the European Union embodies its core values. But how can anyone still believe that? What we are witnessing is crimes against humanity. Israel went as far as to making targeted, deadly attacks on UNRWA staff and property. And when that didn't make them leave, they decided to ban them. Still, the EU's silence and failure to condemn Israel's actions means we are de facto supporting it. I'll admit I was hopeful last week that the EU will stand united in backing of the ICC ruling to issue arrest warrants against senior Israel leaders and Hamas officials, as we portray ourselves as defenders of the rule of law. Yet, once again, the deeply rooted double standards have prevailed. You should be ashamed. And to all of you who still pick and choose when and for what you uphold EU values, there's no decision to be made. Do better, colleagues, and be quiet when the children are sleeping, not when they are being killed. Thank you very much, dear colleague. Madame Fourreau. S'en prendre à l'UNRWA, comme le fait Israël, c'est affirmer définitivement que l'on veut la fin du peuple palestinien. Mettre en doute sa neutralité, jusqu'ici en Europe, c'est affirmer définitivement que le droit international n'a plus aucune valeur aux yeux des défenseurs du génocide. Les pires criminels de guerre, toujours, piétinent le droit international et entravent l'action humanitaire. Israël détruit, massacre les femmes, affame les enfants, assèche les ressources vitales aux Palestiniens pour les regarder mourir à petit feu. Le boucher Netanyahou veut couper la dernière main tendue à la Palestine et porter le coup fatal à une population plongée dans un effroyable désastre humanitaire que les ONG et les médecins constatent avec impuissance. Israël interdit les activités de l'UNRWA. L'Union européenne doit répondre avec fermeté en suspendant enfin l'accord d'association et en réaffirmant son soutien aux actions de l'ONU. Tous les États membres ont le devoir d'exécuter le mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale à l'endroit du criminel de guerre Netanyahou. L'affirmation de la paix est le plus grand des combats, disait Jean Jaurès. Ajoutons aujourd'hui qu'il n'y a pas de paix sans justice. Justice pour le peuple palestinien. Merci, Madame Fourreau. A continuación le doy la palabra al señor Stier. Hvala predsjedniče. Kolegice i kolege, slušajući neke rasprave, mogli bismo se zapitati je li postoji razlika između Rusije i Izraela. Njihovi lideri imaju optužnice Međunarodnog kaznenog suda. Međutim, ipak postoji jedna fundamentalna razlika. Ona je sljedeća. 24. veljače 2022. Rusija je pokrenula agresiju. 7. listopada 2023. Izrael je bio žrtva agresije. I to je ključna razlika. Kad se neki pitaju zašto se tretiraju različito Rusija i Izrael, zato. Jer je jedan pokrenuo agresiju, druga je bila žrtva agresije. To ne znači da žrtva agresije može činiti što želi. Mora se držati međunarodnog prava i ako to ne čini, mora se i odgovarati. Ali međunarodna zajednica, ako išta od nje još ostalo, ne smije izjednačiti agresora i žrtvu, a ne smijemo to ni činiti mi ovdje u ovome domu. Hvala vam. Thank you very much, Mr. Stier. Our next speaker, Mr. Nemetz. Dear colleagues, in the light of daily war crimes committed in Gaza and Lebanon, the ACC arrest warrants are a grim consolation for tens of thousands of victims. I welcome ACC's decision and call on all states to respect it and to defend international law and institutions. Let's be clear, protecting international law and ensuring accountability for all, regardless of nationality or position, is imperative. The ACC must fulfill its mandate to uphold justice and prevent future violations. This applies equally to Putin and Netanyahu, both facing war crimes charges. What's even more striking than the double standards often applied, including the EU institutions, toward Israel is the silence of President von der Leyen. Silence is complicity. In 2012, the European Union received prize for its contribution for post-war peace in Europe. The question is, does it still deserve it? The actions
of its leaders speak for themselves, not in my name. Ceasefire now. Sanctions now. Peace now. Thank you, dear colleague. Next speaker, Madame Jag. Dear colleagues, nothing can justify the brutal Hamas attack on October 7 or the suffering of Israelis still held hostage. While recognizing Israel's right to self-defense, it is impossible to justify its response, resulting in over 40,000 civilian deaths in Gaza. And I want to address this humanitarian catastrophe happening in front of our eyes. This winter, millions of Palestinians face hunger and diseases, lacking homes, food, and medical supplies. And role of UNRWA is vital. It is providing essentials like food, water, healthcare, and education, and there is no replacement in the region. Israel's bills labeling this UN agency as terrorist organization take effect in 2 months, yet, as I said, there is absolutely no viable alternative in the region that can replace this agency's crucial aid. Let me be clear, Israel has no plan B for war refugees, and if we all fail to act, history will judge us. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Clausen, you have the floor. Arrestordren fra den internationale domstol var klar. Den israelske regering har systematisk brugt sult som krigsvåben mod den palæstinensiske befolkning, forhindret dem adgang til lægehjælp og bevidst angrebet civile. Og vi kan kun forvente, at Israels bandlysning af UNRWA vil få yderligere katastrofale konsekvenser for den humanitære situation i Palæstina. Og man må stille sig selv spørgsmålet, hvordan kan EU forsvare sin troværdighed, hvis vi tillader Netanyahu at fortsætte dette folkemord uden konsekvenser? EU må i det mindste suspendere sin associeringsaftale med Israel, indføre en våbenembargo og indføre sanktioner mod Israel. Jeg må sige, at jeg skammer mig over EU's hykleri, over hvordan EU på den ene side hævder at forsvare menneskerettighederne og den internationale lov, og på den anden side har forholdt sig passive, mens tusindvis af uskyldige palæstinensere er blevet dræbt. Menneskerettigheder og international lov kan ikke gradbøjes. Det er på tide, at EU sætter handling bag ordene og gør alt, hvad vi kan for at forhindre krigsforbrydelserne mod det palæstinensiske folk. Thank you very much. Mr. Bacon, you have the floor. Voorzitter, collega's. Een moorddadige aanslag op 8 oktober in Israël. De beelden in het Midden-Oosten. Tienduizenden burgerslachtoffers, waaronder veel kinderen. Ook in de Gaza. Onafgebroken Israëlische bombardementen in Libanon. Om nog maar te zwijgen van de gruweldaden van Hamas en Hezbollah, die hele samenlevingen ontwrichten. Vaak gesteund door het Iraans regime. Collega's, er is geen goede kant aan dit verhaal. Er is maar één kant waar we moeten achterstaan en dat is die van het internationaal recht. Als vredesproject par excellence moet Europa meer doen. Zowel in de humanitaire ondersteuning van slachtoffers als rond sancties van daders van zulk geweld. Meer dan ooit moet er een duurzame oplossing gevonden worden in het Midden-Oosten. Te beginnen met een tijdelijk en een gedragen vredesbestand. Daarover is vandaag sprake. Een tijdelijk bestand van 60 dagen. Het kan een eerste stap zijn, het kan het begin zijn. Waar is Europa om dat mee mogelijk te maken? Thank you very much, dear colleague. Madame Strada. Grazie Presidente. Care colleghe, per la seconda volta ci troviamo a discutere di Gaza e di Medio Oriente, ma di nuovo senza un testo da votare, lasciando il Parlamento ancora vergognosamente muto davanti a una catastrofe umanitaria, davanti a un genocidio. Ogni mese a Strasburgo parliamo di Ucraina, giustamente, e votiamo ogni tipo di sostegno alle vittime e di condanna dell'aggressore. Su questo invece stiamo zitti, nonostante le gravissime violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, l'invasione della sovranità territoriale del Libano, i mandati di arresto per la leadership israeliana e di Hamas, le vergognose leggi anti-UNRWA che aggraveranno ancora di più la situazione della popolazione palestinese che è già allo stremo. Io ringrazio davvero di cuore l'Alto rappresentante per aver mantenuto la barra dritta sui diritti umani in questi mesi, di fronte a un Consiglio invece incapace di mostrarsi responsabile.
Alla vigilia forse di un accordo sul cessate il fuoco in Libano, possiamo solo ribadire quel che chiediamo da inizio legislatura: cessate il fuoco a Gaza, che si vieti il commercio con gli insediamenti illegali e l'esportazione di armi verso Israele, che si liberino gli ostaggi, che i criminali di guerra vengano perseguiti senza impunità, quando sono terroristi e anche quando sono capi di governo. Grazie. Grazie, Madam. Our next speaker is Madam Terlak. Ik vraag u om even stil te staan. 90% van de bewoners in Gaza hebben geen huis meer. Van alle doden, 4 op de 10 doden, zijn kinderen. De meeste tussen de 5 en 9 jaar. En toegang tot humanitaire hulp is 0. Wij mogen niet wegkijken. Momenteel is de hele regio instabiel, met meerdere fronten waar gevechten plaatsvinden. Daarom zijn humanitaire organisaties zoals UNRWA nodig om humanitaire hulp te verlenen en meer slachtoffers te voorkomen. En wij moeten blijven werken aan een vreedzame en duurzame oplossing voor het complexe conflict. De onderhandelingen over een staakt het vuren en de onderhandelingen over het vrijlaten van alle gijzelaars moet daarom doorgaan. Want alleen samen met alle partijen kan er een oplossing komen voor dit conflict. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is Mr. Rutten. Thank you, President, Commission, colleagues. De geweldsspiraal in het Midden-Oosten draait door, dag in dag uit. En we gaan het normaal vinden. Enorme aantallen slachtoffers verdwijnen naar pagina 6 en 7... terwijl we wegkijken en de vernietiging van Gaza, de Palestijnse bevolking en dorpen, wijken in Libanon op zijn beloop laten. De struisvogelpolitiek moet stoppen. Er is geen rechtvaardiging voor het onvoorstelbare aantal burgerslachtoffers door geweld, maar ook door honger en verdrijving als wapen. De EU moet het internationaal recht strikt naleven. De arrestatiebevelen van het ICC zijn gerechtvaardigd en simpelweg bindend. Netanyahu's barbaarse en disproportionele moordcampagne ondermijnt duurzame vrede en vrijlating van de gijzelaars. Want Netanyahu heeft de gijzelaars vanaf het begin in de steek gelaten. Geen enkele hoeveelheid humanitaire hulp van de EU verbloemt het gênante gebrek aan concrete actie richting Israël. Schort het associatieverdrag op, stop de levering van wapens en stop het goed praten van oorlogsmisdaden. Een mensenleven is een mensenleven. Recht op leven zou niet af moeten hangen van je nationaliteit of afkomst. En de reactie van de EU evenmin. Thank you very much, dear colleague. The floor belongs now to Mr. Sadechowski. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, vážené dámy, vážení pánové. Osobně příliš často nekomentuji rozhodnutí jakéhokoliv soudu, protože moc soudní má být nezávislá na moci politické. Ale odmítám jako občan, aby bylo vlastně využíváno Mezinárodního trestního soudu k politickým hrám. Zatykač na představitelé státu, který se brání barbarským útokům proti civilistům, dávat na úroveň těch, kteří ho spáchali, tento barbarský čin, to jsou vůdci Hamásu, je podle mě naprosto neskutečné. Jakým právem soudci hodnotí vlastně utrpení nevinných civilistů, kteří byli zavražděni, uneseni a vyhnáni ze svých domovů? Jakým právem soud zlehčuje útoky teroristů, které jsou zločinem proti civilizovanému světu? Já chci žít ve společnosti, která se drží právních zásad a pevně věřím, že Evropská unie řekne tomuto absurdnímu rozhodnutí jednoznačné ne. Thank you very much, dear colleague. We come now into the Catch the Eye. I remember you that those speakers who will receive the floor will be able to talk only for 1 minute and from their seats.
Want men stelt vast dat de Palestijnen niet evenveel waard zijn als de Faisons ce choix et faisons-le maintenant. Merci. Thank you, dear colleague, and sorry, but we don't have more time. Our last speaker is going to be Mr. Papadakis. Micro, please. Micro. Μένεται η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος κατακτητή Ισραήλ με την εισβολή στο Λίβανο, τις δολοφονικές επιθέσεις σε Συρία και Ιράν και την εγκληματική απαγόρευση της UNRWA. Τα προσχήματα για τις Ισραηλινές θηριωδίες έχουν καταρρεύσει. Το Ισραήλ διώκεται διεθνώς για γενοκτονία και ο Νετανιάχου είναι υποσύλληψη ως εγκληματίας πολέμου. Η ελληνική κυβέρνηση στερείται πλέον άλοθη για να συνεχίζει τη στρατιωτική, οικονομική, πολιτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τους εξοπλισμούς και η ελληνική κυβέρνηση με τη στήριξη όλων των κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά. Απόδειξη η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε στην Ελλάδα που κηρύχθηκε ανεπιθύμητη από το λαό με τεράστια διαδήλωση στην Αθήνα. Αλληλεγγύη στο δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού. Λευτεριά στην Παλαιστίνη με αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα πριν τον Ιούνιο του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, μία ανεξάρτητη πατρίδα δίπλα στο κράτος του Ισραήλ. Thank you very much, señora comisaria. Muchas gracias, señor presidente. President and honorable members, the humanitarian situation in Gaza continues to deteriorate. Too many people are dying. We believe that the European Union cannot stay silent. Last week, at the Foreign Affairs Council, the High Representative Vice President proposed to the European Union foreign ministers to suspend the political dialogue with Israel. Member States did not agree with this proposal. We do hope that Member States will be able to agree on sanctioning violent settlers and those that enable them in the West Bank, as well as Hamas supporters. After the United States election, the European Union engagement on the two-state solution will be all the more important, including through the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution. Some 100 states and international organizations participate in the initiative. The recent meeting in Riyadh, which gathered nearly 100 representatives of states and international organizations, demonstrated the broad interest in this platform. The high-level representative Vice President will chair, with the Belgian Foreign Minister, incoming Commissioner Adia Lahib, the next meeting of the Global Alliance in Brussels on the 28th of November, at the invitation of the Belgium and the European Union. Our intention is to use the meeting to push for more structured cooperation on practical contributions to help protect and advance the two-state solution. We should try to reinforce this alliance, as we know well that only a political solution will, with the deep involvement of Israel and Palestine's neighbors, will bring peace and stability in the Middle East. Thank you very much. Muchas gracias, President. Muito obrigado, señora comisaria. Gracias por todo. And our last speaker is Mr. Boca on behalf of the Council. No? Okay. So the debate is closed. Dear colleagues, present the Rule 251(4) of the Rules of Procedure. I would like to inform you that there was no request to put to the vote the 6 core agenda announced in plenary yesterday at the opening of the sitting. The core agenda are therefore deemed to have been approved. Next item
on the agenda is Commission statement, outcome of COP29 and challenges for international climate policy. I'm wishing to give the floor to our Commissioner. You have the floor. It's waiting for you. It's all yours. Apologies, Chair. I was just changing sides here. And dear Chair, honourable members, and in particular those members who have been with me at least part of the last week. Thank you very much for having the opportunity to reconvene. And there are a couple of messages that I'm sure many of you have already incorporated yourselves, but I do feel are good to share. First of all, we have all seen, and all of us who are there have also sensed, that this was truly very difficult. It was truly very difficult to come to an agreement. And I have to tell you, at many moments, particularly in the last evening, we were on the verge of collapse. And I do feel at the same time that it is of tremendous importance that we did manage to strike a deal that is in many ways less than ideal, but still is very important for the world. And the first reason that that is the case is that in the end we did manage to build bridges to our friends and allies and partners from all over the world, particularly those most in need. And secondly, because if you look at the world today, geopolitics, the geopolitical situation is already tremendously complex. And a deal has value in itself, has inherent value in itself, because it shows that multilateralism is still possible. The other reason, of course, why it is so important that we did manage to broker this deal in the end, and again, after very intensive conversations with people from all over the globe, is that we managed to reach an agreement on the funding. And the 300 billion, where it is crystal clear that the European Union and other developed countries will continue to lead, where many of the multilateral development banks are actually making a significant step up, but where we also managed to bring others to the table. So it is not just a tripling, but it is also that we have managed to enlarge the contributor base. And that is to many here in Europe, whether they are ambitious or even very ambitious on climate. This is important because it helps to bring more money to the table, and it helps in the domain of fairness. Where I am, frankly speaking, disappointed, even though that was not the main focus of the COP, is the domain of mitigation itself. The good news is that against the odds, we did manage to safeguard the agreements that we put on the table last year in Dubai. So the UAE consensus is safeguarded. But I'm also not going to hide the fact from this Parliament that, that was not easy, and that, of course, ideally, we would have made a step up, because that is one of the reasons why we came to the COP this time. So a lot of work ahead of us, particularly in the domain of mitigation, but also in the domain of adaptation and everything that is related to it in the 12 months that we have ahead of us. Another part of good news, and I wanted to highlight that because it is something that you might not have seen in the various newspaper articles, but that was part of the core of what we were striving for, is the agreement on carbon markets. It got a lot less attention, but it is of pivotal importance from a content perspective, but also because it builds a bridge between those in the global north and the global south in terms of ambition. So I think that is also a very clear win, even though, as I said, it is less prominently featured than the tripling of the amounts that we put to the table. Dear Chair, last but not least, and it is of course up to Parliament to judge what they make of the result and what they like or potentially dislike about it. I do want to express my thanks to the many actions and conversations
ministers from the whole European Union have been involved in, but also members of this Parliament who played a very active role and with whom I had the pleasure to meet a couple of times. So thank you very much for that. This was truly a team effort. It was truly a European effort. And the notion that we managed to sing from the same hymn sheet all the time was actually of vital importance in making sure we would land this truly complex deal. Thank you very much. Thank you very much, dear Commissioner. Our first speaker on behalf of the EPP Group, Madame Pereira. (93% das pessoas consideram as alterações climáticas um problema sério, com 78% a classificá-lo como muito sério. Estes dados do Eurobarómetro revelam que, para as pessoas, para os europeus, as alterações climáticas são o problema mais grave que o mundo enfrenta atualmente. Temos a obrigação de ouvir as pessoas, de responder às suas preocupações. Foi com esta consciência que na COP29 a delegação do Parlamento Europeu defendeu a nossa posição adotada nesta Casa com mensagens claras. Temos de ser mais ambiciosos nos objetivos, mais eficazes nas soluções, mais solidários com os países em desenvolvimento e aqueles que mais sofrem com as alterações climáticas. O nosso compromisso foi fundamental para os resultados da COP29. Conseguimos um acordo para triplicar o financiamento às economias em desenvolvimento e mais transparência, evitando a corrupção. Avançamos nos mercados de carbono. Quem mais polui tem que pagar. Esta COP29 ficou também marcada, infelizmente, por países como a Arábia Saudita, que estavam interessados em não serem mais ambiciosos, mas, em vez disso, porem em causa o abandono gradual do uso dos combustíveis fósseis. E também pela relutância de países como a China em serem doadores permanentes no financiamento climático. Apesar destes desafios, apesar do contexto geopolítico, a Europa liderou. E eu gostava de dar uma palavra de reconhecimento pelo trabalho do Comissário Wopke Hoekstra, que conseguiu nunca desistir e continuar a liderar em matéria do ambiente. Não podemos falhar. A ciência é clara e a vontade dos cidadãos é evidente. E juntos, de facto, fazemos a diferença e, portanto, uma palavra também à Team Europe, que foi bem sucedida em mais uma COP. Obrigada. Muito obrigado, querida colega. Our next speaker is Mr. Shahim. Dank u, voorzitter. Laat ik eens positief beginnen. We hebben onze ambities gelukkig niet teruggedraaid, maar stilstand is wat mij betreft ook achteruitgang. Want het is niet gelukt om deze COP, het hoofdstuk klimaatfinanciering, af te sluiten, wat echt nodig is om andere landen meer ambitie te vragen. Voor eilandstaten als de Malediven en Samoa is klimaatverandering elk jaar een stukje meer verdwijnen in de oceaan. En daarom is die 1300 miljard nodig. En waar we in 2022 pas voldeden aan de 100 miljard die we in 2015 beloofden, beloven we nu in 2035 300 miljard, wat vooral bestaat uit leningen. Dus ik snap de teleurstelling, kritiek en het gebrek aan vertrouwen bij veel landen. Met dit tempo hebben we meer dan 100 jaar nodig om die 1300 miljard te bereiken. De vraag is hoeveel van die eilandstaten dan nog bestaan. De dialoog rond klimaatverandering blijft gelukkig, maar of we een goede uitgangspositie hebben voor volgend jaar, de vraag stellen is een beantwoorden. Eén ding staat vast. We hebben veel werk te verzetten. Niet alleen voor de financiering van financiering voor klimaat, maar ook om de ambities op te trekken. Want klimaatactie wacht niet op het juiste podium. Dank u wel. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the Patriots for Europe Group, Madame Tovaglieri. Presidente, colleghi, alla conferenza sul clima appena terminata a Baku abbiamo assistito ad un surreale gioco del monopoli dell'ambiente, perché siamo passati dai 1.300 miliardi inizialmente richiesti per la transizione ambientale
ad accordarsi a tarallucci e vino per soli 300 miliardi che ovviamente saranno i cittadini europei a pagare. È stata l'ennesima conferenza a consentire di fatto al più grande inquinatore del mondo, la Cina, di continuare ad inquinare senza limiti e senza che gli si chieda nemmeno di mettere €1 per ciò che fa, perché tanto il conto della transizione lo paga l'Europa, sempre l'Europa che con i suoi soldi finanzia le auto elettriche cinesi prodotte in fabbriche ancora alimentate a carbone. Per cui alla fine siamo solo l'unico continente a pagare per la transizione, con la distruzione dell'industria, con la perdita dei posti di lavoro, ma in più ci tocca ancora una volta dare i soldi per finanziare i grandi inquinatori. Per cui è ora che l'Unione Europea difenda il nostro sviluppo e pretenda che siano i veri inquinatori finalmente a pagare il conto. Grazie. On behalf of the ECR Group, Madame Zalewska. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, koleżanki i koledzy, kilka słów prawdy o tym, co działo się na szczycie klimatycznym. Po pierwsze, porozumienie po zakończeniu COP-u wymęczone, powierzchowne i życzeniowe. Chociażby owe 300 miliardów co roku, właściwie bez konkretnych wskazań i konkretnych kwot, przy bardzo małym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych, które są tymi, które dostarczały pieniądze. Mamy zapowiedź, że Stany Zjednoczone w ogóle wyjdą z porozumienia paryskiego. To po pierwsze. Po drugie, ogromne emocje związane z tymi, którzy są rozwinięci, bogaci, a nie chcą być na liście inaczej nazwani. W związku z tym są zwolnieni z tychże opłat, jak na przykład Chińczycy. Po drugie, absolutna negacja tych ambitnych planów Unii Europejskiej. Większość krajów mówiła po prostu: możecie sobie realizować swoje ambicje, ale my nie pozwolimy na to, żeby niszczyć swojej gospodarki. Tak naprawdę w kuluarach każdy chodził z raportem Draghiego i pokazywał, do czego doprowadziła zielona polityka i ambicje niemożliwe do realizacji. I wreszcie po raz pierwszy wyraźnie nie ma mowy o wycofywaniu się z paliw kopalnych. Czas zweryfikować Zielony Ład Unii Europejskiej, bo prowadzi on do zapaści gospodarczej i do katastrofy finansowej Europejczyków. Dziękuję. Thank you, dear colleague. On behalf of the Renew Europe Group, Madame Fries. Det var en interessant tur til Baku i sidste uge på COP29. Omgivet af oliedampe og lugten af gas kunne man alligevel blive enige om $300 milliarder årligt i klimabistand til verdens mest udsatte lande. Men det er 1000 milliarder mindre, end der er brug for at kunne investere i de nødvendige klimatiltag. Og ja, en aftale er bedre end ingenting, især når Trump truer med at trække USA ud af Paris-aftalen. Men COP29 er stadigvæk en skuffelse. Saudi-Arabien og resten af olieproducenterne er kommet ud som sejrherrer, og de kan grine hele vejen til banken. Det samme kan Kina, et land, som kan sende rumraketter til månen, men som stadigvæk anses som et udviklingsland og ikke er forpligtet til at betale deres færre del. Og i modsætning til sidste år på COP28 kunne verdens lande heller ikke blive enige om, at vi skal nedbringe brugen af fossile brændsler. Men vi skal jo ikke gå i bakgear, når det kommer til at bekæmpe klimaforandringerne. Vi skal sætte speederen i bund. Så nu haster det. Hvis det globale klimalederskab, så skal EU altså indsende et ambitiøst klimamål før 2035, før COP30, inden fristen i februar. Vil du som klimakommissær garantere det og sikre, at klimamålet stemmer overens med det lovede 2040-mål på 90%? Thank you very much, dear colleague. On behalf of the Greens, Mr. Bloss. Sehr geehrte Damen und Herren, das Ergebnis dieser Klimakonferenz ist zu mickrig, um der Klimakrise gerecht zu werden. Und daraus ziehe ich 3 Lehren. Erstens, fossile Autokratien dürfen nie mehr Gastgeber einer Klimakonferenz sein. Aserbaidschan hat seine fossile Agenda vorangetrieben, während unser Planet brennt. Der Brandstifter soll das Feuer löschen. Das geht nicht. Zweitens, Stimmen aus Bangladesch, den Malediven und den Philippinen haben es auf den Punkt gebracht. Jeder verlorene Tag kostet Leben.
Die Klimakrise ist überall angekommen. Sie wartet nicht, sie verhandelt nicht, sie verschärft sich. Und drittens, Europa ist seiner globalen Führungsrolle noch nicht gewachsen. Die Abwesenheit von Scholz, Macron und von der Leyen zu Beginn war fatal. Ich danke Herrn Hoekstra für seinen Einsatz. Aber Europa muss nach vorne gehen und sein neues Klimaziel, sein NDC, schon im Januar vorlegen. Europa trägt nicht nur Verantwortung, Europa hat die Pflicht, Klimaschutz anzuführen. Herzlichen Dank. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de donner la parole à Farantoris Nicolas. Αγαπητοί συνάδελφοι, πόση υποκρισία μπορεί να αντέξει ο πλανήτης, πόση υποκρισία μπορεί να αντέξει η κοινωνία. Τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για το κλίμα είναι απογοητευτικά. Δεν προχωρήσαμε τη συζήτηση για την υποχώρηση των ορυκτών καυσίμων που είχε ξεκινήσει στην προηγούμενη συνδιάσκεψη. Και αυτή τη φορά διοργανωτής ήταν μια χώρα η οποία βασίζει την οικονομία της στα ορυκτά καύσιμα. Πώς αλλιώς λοιπόν θα καταπολεμήσουμε τις επιπτώσεις από την κλιματική κρίση αν δεν μιλήσουμε με ειλικρίνεια μεταξύ μας. Αν δεν καθιερώσουμε τη γενική αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο με την επιβάρυνση και τη φορολόγηση των εταιρικών ορυκτών καυσίμων. Σας καλώ λοιπόν σε πιο ενεργητικές πολιτικές. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Anja Arndt. Auf der Klimakonferenz in Baku ging es wieder hoch her. Es soll noch mehr Geld fließen für den aussichtslosen Kampf gegen den Klimawandel, und zwar von den Industriestaaten zu den Entwicklungsländern. Das Geld soll für klimafreundliche grüne Technologien verwendet werden. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, die Anbieter grüner Technologien? Vertreter von Entwicklungsländern nannten die neue vereinbarte Summe, die recht hoch ist, nämlich sie ist in der Höhe von 300.000 Millionen Dollar angesetzt pro Jahr. Sie nannten sie einfach mal abgründig klein und dürftig. Sie sei eine Beleidigung und ein Witz. Bisher flossen schon jedes Jahr 100.000 Millionen Dollar von den Industriestaaten zu den Entwicklungsländern. Dieses Geld wird, und das ist nun der echte Witz des Tages, auch an Indien, China, die reichen Golfstaaten und Südkorea gezahlt. Warum? Weil sie nach der 30 Jahre alten UNO-Einstufung als Entwicklungsländer eingestuft werden. Es wird aber noch absurder. Durch die EU-Klimapolitik werden die eigenen Industriestaaten im Eiltempo deindustrialisiert, zahlungsunfähig und damit selbst zu Entwicklungsländern gemacht. Das arme Portugal und Griechenland und schon in Kürze das arme Deutschland sollen für das reiche China und Saudi-Arabien zahlen. Wir ruinieren uns selbst mit unserer Klimapolitik. Das ist klimapolitischer Extremismus. Wir von der AfD und ESN sagen, Schluss damit. Merci beaucoup. Peter Liese, pour une minute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Klimawandel bleibt eine der größten Herausforderungen unserer Politikergeneration. Und bei aller berechtigten Kritik an dem internationalen Prozess, ich habe noch niemanden getroffen, der eine bessere Methode vorgeschlagen hat. Einfach nur zu sagen, ja, man müsste es irgendwie anders machen, das hilft nicht weiter, sondern so schwierig dieser Prozess, wir müssen mit ihm arbeiten. Aber ich kann es auch nicht verhehlen, dass wir ja nur teilweise erfolgreich waren, dass China und andere sich nicht gesetzlich, nicht rechtlich verpflichtet haben, verbindlich, dass sie beitragen zur Finanzierung des Klimaschutzes, bleibt ein Problem. Und die Kommission ist aufgerufen, wir alle sind aufgerufen, an diesem Thema weiterhin zu arbeiten. Entscheidend ist, dass wir auf dem Weg bis nächstes Jahr gute Ziele für das Jahr 2035 erreichen. Und hier haben wir, glaube ich, noch eine Herausforderung. Wir haben eine Position der Kommission für 90% für 2040. Ich bin noch nicht davon überzeugt,
dass das ein Ziel ist, das wir auch wirklich schaffen können. Daran müssen wir hart arbeiten, die Wege aufzuzeigen, wie es dann am Ende wirklich funktioniert. Aber international haben jetzt erste Staaten schon ein Ziel für 2035 vorgelegt. Wenige, alles noch nicht so dramatisch, aber die Europäische Union braucht eben auch ein Ziel für 2035. Und ich glaube nicht, dass man da einfach die Mittellinie nehmen kann zwischen 55% und 90%, sondern da bedarf es noch mal besonderer Anstrengungen, auch ein Impact Assessment, Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, da wirklich ein gutes Ziel vorzulegen. Und ich bitte die Kommission, an diesem Thema hart zu arbeiten. Vielen Dank. Merci beaucoup. Annalisa Corrado. Grazie Presidente. È vero, la conferenza sul clima di Baku si è conclusa con risultati fortemente inadeguati alla dimensione della crisi in atto, che sempre più spesso impatta drammaticamente sulle nostre comunità. Ma voglio dirlo, avendo avuto l'onore di prendervi parte con la delegazione del Parlamento, abbiamo scongiurato come Unione Europea e con pochissimi altri alleati che la conferenza fallisse e per questo voglio ringraziare il commissario Extra. L'obiettivo di finanza climatica al 2035, con la roadmap per arrivare a mobilitare 1.300 miliardi, tiene aperto un passaggio strettissimo che ci impegna a lavorare in vista della COP30 di Belém con maggiore determinazione su mitigazione, adattamento e fondi per le perdite e i danni. Porto con me da Baku un'immagine in particolare, l'incontro con il dissidente azero Gubadi Badoglu, finalista del nostro premio Sakharov, in regime di detenzione anche per aver denunciato i legami opachi tra l'industria di petrolio e gas del suo paese e la Russia. Lavorare per la transizione energetica significa anche questo, e concludo, liberarci dalle dipendenze fossili che non ci consentono di alzare la voce quanto necessario per il rispetto dei diritti umani. Merci beaucoup. Ondřej Gnoctek. Dobrý den, děkuji. Vážně tady oslavujete, že země, které snižují emise skleníkových plynů, včetně těch evropských, budou platit $300 miliard ročně zemím, které naopak emise v posledních letech výrazně zvýšily, s tím, že možná nakonec přestanou. Ukazujete tím, že tyto konference a mezinárodní panely pro klima již dávno neslouží k zajištění udržitelné klimatické politiky. Stal se z nich nástroj na přerozdělení bohatství a uspokojení klimatických alarmistů. Výsledkem je okradení našich občanů nejenom o jejich peníze, ale i o jejich budoucnost. A vy tomu ještě tleskáte? Klimatu nepomůžete a Evropu hospodářsky zahubí. Ideologická zelená Ondřej Gnoctek, il y a un carton bleu pour vous. A blue card. Do you accept? Yes. Je vous donne la parole, Madame Emma Wismer. English? That will destroy Europe's economy. Sorry, was it not on? Andre, 3.1 scenario of climate change, that's what will destroy Europe's economy. Is that really your message to the small island states, the developing countries that have not emitted historically, but are now suffering from climate change? Their islands are disappearing, and your message is, we are destroying our economy. We built our economy based on fossil fuels. They have none, and we are destroying their possibilities of living. That's what the $3 billion is all about, taking responsibility for what we have caused them. Is that your policies of climate activists as you are not leading to saving the climate. You are lying to people about that if they will be ambitious, that there will be no floods and so on, but that's not true. You have no data, you have no science-based, you have no impact assessments, you are just lying. So you are the root cause. Merci beaucoup. Je ne veux pas prendre part au débat, mais je crois tout de même que les travaux du GIEC sont une base de référence pour tous. Je donne la parole à Ondřej Krotilek. Vážený pane
předsedající, vážený pane komisaři, dobrý den, já se pokusím tu debatu trošičku sklidnit. Když jsme před 2 týdny diskutovali mandát na COP29, tak já jsem vyjadřoval ohledně zásadního posunu svou skeptickou pozici. Konference proběhla, jsem rád, že jsem mohl být součástí parlamentní delegace, nicméně ohledně dohody, která vznikla stran financování, nemůže být podle mého soudu spokojen vůbec nikdo. Ukázalo se, že hlas Evropské unie není nejsilnější. Musíme být realisti a musíme se poučit z toho, co se stalo. S ostatními státy nemůžeme jednat z pozice síly a nadřazenosti, ale kreativně. Jenom tak můžeme dosáhnout toho, aby účet neplatili jenom tradiční plátci, včetně nás, ale i další ekonomické vyspělé země, jako je třeba Čína. A našim partnerům musíme neustále připomínat, k čemu se zavázali. Nesmíme zůstat izolovaným ostrovem, který jako jediný vzorně plní svoje dekarbonizační a chci dodat ambiciózní dekarbonizační cíle bez ohledu na závažné ekonomické a společenské dopady. Merci beaucoup. Emma Wissner. So, how to summarize this COP29? It's a mixed bag of feelings, from disappointment to embarrassment to determination and a relief that there is a deal. But we have to ask ourselves, what will future generations remember from Baku? And just as many times before, we didn't do enough, we didn't do it in time, and we didn't do it in place. We have to face it, the $300 billion, well, looking at inflation 2035, it's barely an increase of ambitions. We have to learn from this. The EU, this parliament, we can do more, we can do better, we can do it earlier, and we can do it sooner. And this will have to be done if we're gonna change and get away from the 3.1 hell scenario of climate change next year in Brazil. We have to do better. I'm not satisfied with the efforts of this union. I'm not satisfied by the efforts of this parliament, nor with the global commitments. But I'm determined that we can improve, simply because we have to. Merci beaucoup. Lena Schilling. Dear colleagues, I would love to start with talking about climate finance, but I need to start with a message I received a lot in the last days from Azerbaijan. Shame on you and glory to Azerbaijan. COP29 turned out to be a fantastic success story, and you have failed. This is one of dozens messages I have received from Azerbaijani numbers since COP. Fossil fuel regimes try to sabotage phasing out fossil fuels even as they witness the destruction and suffering it causes. Fossil fuel dictators host climate conferences, put gas deals over fighting the climate crisis, and call it later a success story. Dear President Aliyev, no. COP was not a success story. You silenced activists, journalists, and civil society. You imprisoned 300 individuals who dared to stand against you. You tried to use COP29 as a stage to greenwash your regime. You failed. We need climate action above fossil interests. We can't continue making oil and gas deals with these autocratic regimes. And that's what we need to do right now. Merci beaucoup. Li Andersson. Arvoisa puhemies, parempi vähän kuin ei mitään. Näin ilmastokokousten lopputulosta on kuvattu, mutta niin ei ole. Meillä ei ole enää aika ajatella, että vähän on tyydyttävä ratkaisu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Meillä ei ole enää aikaa yhteenkään välikokoukseen tai kädenlämpöiseen kompromissiin, kun kyse on planeetan elinkelpoisuudesta. Kokouksen pääaiheena oli rahoitus. Tutkijoiden mukaan ulkoisen rahoituksen tarve kehittyville maille on tällä hetkellä vajaa 1000 miljardia vuodessa. Silti kokouksessa päätettiin vain 286 miljardin vuosittaisesta rahoituksesta, ja tästäkin osan pitäisi tulla markkinoilta. Markkinaehtoisen rahoituksen ongelma on, että monet köyhemmät ja ilmastonmuutoksen vaikutuksille alttiit maat ovat jo raskaasti velkaantuneita, ja niiden markkinoilta saaman rahoituksen hinta on moninkertainen vauraampiin maihin verrattuna.
Samaan aikaan vauraat maat käyttävät 6,6 biljoonaa euroa fossiilisen energian tukiin. Tämä on täysin kestämätöntä. Merci beaucoup, Milan Mazurek. Chcete zachrániť planétu, tak v prvom rade prestaňte s vašimi zelenými nezmyslami, ktoré ničia život ľuďom v členských štátoch Európskej únie. Vy snáď nevidíte, koľko dnes v Európe stoja nehnuteľností? Koľko musia ľudia platiť za to, aby si mohli kúpiť dom alebo byt, prípadne si túto nehnuteľnosť prenajať? Vy snáď nevidíte, že mladí ľudia si už nemôžu v Európe zakladať rodiny, pretože je všetko extrémne drahé? A čo je vaša odpoveď? Zavediete ďalšie opatrenia? Zavediete ďalšie náklady? Poviete im, že budú mať emisné povolenky na vykurovanie vo vlastných domácnostiach? Poviete im, že budú platiť špeciálnu daň z benzínu, špeciálnu daň z plynu, aby ešte aj energie, ktoré sú neuveriteľne drahé, boli ešte drahšie rok za rokom? Vy snáď nevidíte, kam sa Európa prepadá? Nevidíte, že chudobnieme? Nevidíte, že celý svet nás predbehol, uniká nám a vy poviete, že máme platiť ďalších 300 miliárd na vaše zelené nezmysly, ktoré doteraz vždy a zákonite zlyhali? Planéta potrebuje zachrániť od vašich hlúpych nápadov. Merci, Ingeborg Terlak. Je bent de puinhoop nog aan het opruimen en daar komt de volgende overstroming alweer aan. Het is nu letterlijk dweilen met de kraan open voor eilanden in de Stille Oceaan. Dit gebeurt nu, daar, maar het staat Europa ook te wachten. De boodschap op de klimaattop was duidelijk. Geef meer geld. De meest kwetsbare mensen worden het hardst geraakt. Het is aan ons om te zorgen dat niemand achterblijft. De kosten van niets doen zijn vele malen groter. Gelukkig is er uiteindelijk een akkoord gekomen. Maar dit is niet het punt waarop wij kunnen stoppen. Volgend jaar op de klimaattop in Brazilië zullen wij gezamenlijk doelen voor 2035 vaststellen. Deze doelen zijn belangrijk. Maar nog veel belangrijker is het dat wij en andere landen deze doelen gaan naleven. Dank u wel. Merci beaucoup, Svetlana Penkova. Dear President, dear Commissioner, colleagues, as part of the delegation at COP29 in Baku last week, I can assure you that the participation of the European Parliament there is key and crucial. Apart from the call for greater financing for the developing countries, that was one of the requests from the Global South, additional one, clear and foreseeable regulatory framework. The agreed commitment for 300 billion of investment is a small step. However, in the upcoming years, we will not only be facing the lack of financing, but we will also need clear and predictable investments from the developing countries that are already experiencing impressive economic growth. What I saw on the ground during our meetings with the various national delegations is the same desire for predictability that I see here in Europe in the Just Transition region. People want to be certain that the rules of the game would not change midway. If Europe wants to remain a forefront of climate diplomacy, we must first make sure that we solve our problems domestically and lead by example. Thank you. Merci beaucoup, cher collègue. George Buxadeville-Belva. Gracias, presidente. He leído el discurso de cierre de la COP29, mis tres conclusiones. Cuando un burócrata dice una barbaridad como que triplicar la financiación en políticas verdes es una póliza de seguros para la humanidad, pero que hay que pagar la prima íntegramente y cuanto antes, acaba de desvelar que su único interés es vaciar los bolsillos de los europeos para llenárselos él. Su discurso es el de otro sociópata que se cree con derecho a planificar nuestra sociedad y nuestra economía. Poner como ejemplo al Reino Unido y Brasil, dos gobiernos izquierdistas que se han pasado el verano metiendo en la cárcel a disidentes políticos y violando las libertades civiles, demuestra cuál es su clase de referentes. ¿Qué creen que pensaron los vecinos de Valencia cuando vieron a Pedro Sánchez subirse al Falcon y dirigirse a la cumbre del clima para esconderse de los españoles? ¿Qué creen que piensan los que han padecido en carne propia las consecuencias letales de la histeria climática a la que quieren triplicar su locura? Lo que hubiera salvado vidas es triplicar la inversión en limpiar los cauces de los ríos, ejecutar presas y canalizaciones. Miren,
El Acuerdo de París se ha demostrado como una soga al cuello de nuestra libertad y nuestra prosperidad. Merci. Il y a un carton bleu pour vous. Est-ce que vous l'acceptez? Lydia Pereira. Sr. Deputado, depois do que aconteceu recentemente... Sr. Deputado, depois do que aconteceu recentemente com as cheias em Valência, com os incêndios em Portugal no início de setembro, com as cheias no leste europeu, o senhor acredita ou não acredita nas alterações climáticas? É que se acredita, se calhar convém que a União Europeia faça mais do que aquilo que tem feito. E isso tem sido possível à custa do diálogo com outros países, com os países mais vulneráveis. Portanto, a pergunta que lhe faço é muito simples. Acredita ou não acredita nas alterações climáticas? Su pregunta es sencilla y mi respuesta también es sencilla. Creo claramente en la capacidad del ser humano para adaptarse, innovar, trabajar y, sobre todo, buscar soluciones a los problemas. Siempre el hombre ha tenido que enfrentarse, dominar a la naturaleza. Lo que sí que le puedo decir es que respecto de Valencia, la responsabilidad exclusiva es de Teresa Rivera, a la que ustedes van a nombrar vicepresidente de la Comisión Europea, que dejó de ejecutar las canalizaciones, las presas, la limpieza de los cauces, provocando la muerte de más de 230 españoles. De eso no tengo ninguna duda. Restez, please, Georges, s'il vous plaît. Il y a un autre carton bleu, another blue card, Emma Wisner. Because mine is on. I didn't get it. Do you believe in climate change or you don't? Pues se lo voy a volver a repetir. Creo en la capacidad del hombre y creo en Dios, evidentemente. No creo en teorías políticas o en teorías ideológicas. Por supuesto, creo que el hombre, desde que llegó a este planeta, se ha adaptado, ha ido innovando, ha ido descubriendo, inventando. Tenemos ciudades y países que están por debajo del nivel del mar. Hemos sabido canalizar ríos. Gracias a las obras que se hicieron en España en el año 1957, la ciudad, la capital de Valencia, no ha sido arrasada por las inundaciones. No, si con tanta blue card me tendrá que dejar hablar. Esa es la realidad. Creo en esto, en la capacidad del ser humano de adaptarse y mejorar. Vous aviez 30 secondes pour répondre. Merci de vous tenir au temps. Pour tout le monde, Stefano Gavedagna. Bien, qui n'est pas là, Ramus Nordqvist. This year, we have witnessed devastating floods in Central Europe, wildfires in Greece, and most recently, human catastrophe in Spain, all driven by climate change. Climate change is no longer a distant future scenario. It's here, it's tangible, it's costly, and it's dangerous. Climate change has entered a new and more critical phase, but the way we talk about it remains the same. And the poor outcome of this year's COP29 are clear proof of that. The global north bears an historical responsibility for the crisis we are facing. This was acknowledged in the Article 9 of the Paris Agreement. And yet, the global north has shown itself to be unwilling and unprepared to honor its commitments by failing to provide necessary funding. We are creating policies that are totally disconnected from reality. Instead, we must make reality the foundation of our political decisions. I'm sorry, we actually decided on 1.5 and we already breached this. Thank you. Merci beaucoup, Sébastien Neverdig. Zusammenfassung COP29 in einem Wort: enttäuschend. Zu wenig und zu spät, sagen beispielsweise afrikanische Unterhändler. Und es sind gerade die Länder des globalen Südens, die am allermeisten unter Klimafolgen leiden müssen. 300 Milliarden bis 2035. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Es braucht viel mehr Investitionen und auch beispielsweise einen Schuldenerlass für den globalen Süden. Ein Weg, erforderliche Gelder bereitstellen zu können, könnte der dänische Green Deal sein.
Der Agrarsektor ist für einen erheblichen Teil der Klimaemissionen verantwortlich, weswegen Dänemark ab 2030 eine Klimasteuer auf Fleisch und Milch einführt. Die Tier- und Klimaschützer wollen mir mein Schnitzel wegnehmen. Nein, wir wollen ausschließlich, dass das Schnitzel den Preis bekommt, der auch die Umweltzerstörung, den Klimawandel und auch Tierleid enthält. Vielen Dank. Merci beaucoup, cher collègue. András Tivadar-Kulia. Tisztelt képviselőtársaim! Múlt héten részt vettem a COP29 klímacsúcson Bakuban. Ennek során számos ország delegációjával volt szerencsénk találkozni és tárgyalni. Az egyeztetések pedig újfent rávilágítottak arra, hogy csak az együttműködésen alapuló nemzetközi közös cselekvés vezethet eredményre. Az éghajlatvédelmi intézkedéseket úgy kell kialakítanunk, hogy azok ne csak a károsanyaগ kibocsátás mérséklését szolgálják, hanem egyben társadalmi problémákra is választ adjanak, így tarthatjuk meg az emberek bizalmát és akadályozhatjuk meg a populisták előretörését. Épületenergetikai beruházásokkal javíthatjuk az emberek lakhatási körülményeit, miközben csökkentjük az energiafüggőséget és a szegényebb társadalmi rétegek számára egészségesebb környezetet teremthetünk. Európának példát kell mutatnia. Az éghajlatvédelem sikerét csak akkor érhetjük el, ha egyúttal a társadalmi igazságosságot és gazdasági stabilitást is szolgáljuk. Köszönöm. Merci beaucoup. Andreas Wischlers. Sehr geehrter Herr Kommissar Högstra, sehr geehrte Damen und Herren! Auf der Klimaweltkonferenz COP29 hat sich gezeigt, wir Europäer haben die globale Führungsrolle im Bereich des Klimaschutzes in Verantwortung für unsere Bürgerinnen und Bürger übernommen. Und allen, die dazu beigetragen haben, möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. Wir haben klare Fortschritte erzielt, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern. Mit dem neuen globalen Finanzierungsziel von 300 Milliarden Dollar jährlich bis 2035 haben wir Solidarität bewiesen, ohne unsere europäischen Möglichkeiten zu überfordern. Ein entscheidender Erfolg ist nun, dass auch Länder mit wachsender wirtschaftlicher Stärke ihren Beitrag leisten werden. Dabei ist eines klar: Basis seines verlässlichen und erfolgreichen Klimaschutzes ist eine wettbewerbsfähige Industrie in Europa, und daran arbeiten wir Hand in Hand mit dem Klimaschutz. Und dabei werden wir weiterhin den Menschen in das Zentrum unserer Klimapolitik stellen. Dankeschön. Merci beaucoup. Nous ouvrons à présent la procédure Catch the Eye. Et pour commencer, je donne la parole à Nicolina Bergjac. Vous pouvez activer votre micro. Merci. Poštovani predsjedavajući, poštovani povjereniče, dolazim iz Hrvatske, jedne od zemalja Mediterana, koji je suočen s ozbiljnim izazovima zbog klimatskih promjena. Mediteran, dom od više pola milijarde ljudi, zagrijava se brže od globalnog prosjeka, što ga čini jednom od klimatskih najranjivijih regija na svijetu. Hrvatska sa više od 1200 otoka i trećom najdužom obalom Sredozemnog mora duboko razumije da vrijeme za odlučnu borbu protiv klimatskih promjena ističe. Zato mi je drago da nakon Glazgowske deklaracije imamo i novu deklaraciju o unaprijeđenoj klimatskoj akciji u turizmu. Nastavljanje dosadašnjeg modela turizma prema procjenama bi moglo dovesti do čak 25% povećanja emisija stakleničkih plinova povezanih s turizmom, koji je već sada odgovoran za 8,8% globalnih emisija. U tom kontekstu vjerujem da će i Europska unija kao najposjećenija destinacija svijeta preuzeti vodeće mjesto u stvaranju politika koje će smanjiti štetni utjecaj turizma na klimu. Hvala. Merci beaucoup. João Oliveira. A insuficiência de financiamento e desadequação dos mecanismos para a adaptação e mitigação das alterações climáticas. Os países desenvolvidos sacodem as suas a insuficiência de financiamento e desadequação dos mecanismos para a adaptação e mitigação das alterações climáticas. Os países desenvolvidos sacodem as suas responsabilidades históricas. Procuram determinar as ações a implementar, condicionando-as a mais empréstimos e endividamento dos demais países.
Insistem em falsas e perigosas soluções de mercado, garantindo que quem pode pagar polui. Não é possível garantir uma relação harmoniosa entre o ser humano e a natureza, mantendo as mesmas políticas que aqui nos trouxeram. Alterar paradigmas produtivos, recuperar setores estratégicos para o controle público, desenvolver políticas de combate ao desperdício e à obsolescência programada, reforçar o investimento na investigação científica, promover adequadas políticas de ordenamento territorial, reconhecer a cada país e a cada povo a sua soberania e o seu direito a produzir, rejeitar a guerra. Esses são elementos de uma política alternativa imprescindível para responder aos desafios ambientais com que a humanidade se confronta. Merci beaucoup, Grzegorz Braun. Thank you, Mr. President. Well, it's good and nice to hear that some of you are beginning to back up from your doctrine of global warming, Green Deal, and other superstitions that are proposed here. It's nice that some back up, but it would be much nicer if you simply rejected this false, not scientifically based, not fact-checked doctrine, because it's devastating. It's ruining Europe and all the world, wherever you Marxist, Leninist, Lysenkists take power. So it's really high time and probably last minute to jump off this crazy train that is heading to some abyss. Thank you very much. Bien. Merci beaucoup. Lukas Sieper. Thank you, Mr. Vice Chair. Liebe Menschen Europas, wie bei jeder klimabezogenen Debatte hören wir viele gute Dinge, aber auch viele Dinge, die einen wirklich in die Verzweiflung treiben. Und damit beziehe ich mich nicht nur auf einen Kollegen, der von Aberglauben spricht, während er gleichzeitig viele seiner Reden mit einer religiösen Preisungsformel an Jesus Christus beginnt, sondern ich beziehe mich auf Kollegen, die den Klimawandel grundsätzlich leugnen und am allerschlimmsten, und das habe ich heute wirklich zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit gehört, auf Kollegen, die behaupten, wir hätten den Kampf gegen den Klimawandel bereits verloren. Wir haben den Kampf gegen den Klimawandel nicht verloren. Wir werden ihn so lange nicht verlieren, wie wir weiterkämpfen. Und selbst wenn Russland sich nicht darum schert, selbst wenn China sich nicht darum schert, selbst wenn jetzt ein lustiger oranger Mann im Weißen Haus sitzt, der ebenfalls behauptet, das wäre alles nicht wahr, können wir trotzdem hier in Europa wenigstens unsere Umwelt schützen, unser Klima schützen. Also, liebe vernünftige Kolleginnen und Kollegen, bitte geben Sie niemals auf. Dankeschön. Merci beaucoup. Je rends la parole à la Commission et au commissaire Wopke Hoekstra. Merci, Monsieur le Président, and many thanks for the questions and comments by the various members, and particularly those who came with those supremely nuanced perspectives and solutions-oriented contributions. I think it is probably helpful to underline at least three things that might have been misunderstood. But before I move into these areas, let me once again say that indeed this was hard-fought. This was not easy. These type of international deals are never perfect. But not having a deal would have been dramatic. And I truly do think this is a significant step in the right direction. First, let me say, also because there was misunderstanding in this area, why this is a significant step. It is to a large extent because of the 300 billion,
But we all know, also from our part of the world, the meaning of the word leverage. And if you put 300 on the table, you do have more than a fighting chance to indeed reach the 1.3 trillion. And that is actually essential. And that does move the needle in terms of climate ambition. Secondly, it is important to understand what was reached in terms of the contributions of those who have not yet contributed. Clearly, the logic of developed and developing is something that we in this room question. In the sense that at least a significant group of countries made huge steps forward in terms of their wealth, their affluence, and we feel that they have the responsibility to contribute to the solution. It was never in the making that they would formally change these categorizations. But what is a huge step forward is that we managed to persuade them to voluntarily contribute to the solution. And many of them said that they will indeed do so. By the way, the nature of any type of these arrangements is voluntary in nature. There's no legal way to make sure that countries live up to them. It is a commitment. It is a diplomatic commitment that, of course, we, first of all, should acknowledge and respect. Third, I do want to articulate to those who suggest that this is a huge amount of money, that you know this is the end of our economy, and also suggest that you know all sorts of ministers have made all sorts of wide-ranging commitments. Please truly look at the various budgetary implications. The number we're talking about is a 2035 number. There's no allocation key, so it is up to member states to decide. Many of our member states, by the way, do a lot because Europe pays for 1/3 of international climate ambitions. But it is in particular an invitation to other developed and certainly also other developing countries to join and become part of the solution space even more. A couple of our member states have articulated that they indeed do want to step up and do want to do more, but that is up to member states. And as I've said before, a large chunk of this money is brought in by the MDBs, the development banks. And why is that relevant? Well, because that means that many of our member states allocate capital, but it is something else than a cash out. So I do think those who have been critical about the money being too much, or that this would be unfairly spent given the positions of member states, that the reality truly is different. I hope that this helps. I very much agree with all those who have articulated once again the tremendous importance of following science. And that is at the very, very heart of this. That is why we do this. It is not an opinion. It is not something that we just pursue for whatever fancy reason. It is a necessity. It will continue to be a necessity. Things are getting worse rather than better. And the cost of doing nothing will be much larger than the cost of action today. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Nous arrivons au terme de cette discussion. Le débat est clos et je suis très heureux d'appeler à l'ordre du jour la déclaration de la Commission sur l'adhésion pleine et entière de la Bulgarie et de la Roumanie à l'espace Schengen, la nécessité urgente de lever les contrôles aux frontières terrestres intérieures. Et pour commencer, je donnerai la parole immédiatement au nom de la Commission, le temps que Madame la Commissaire se prépare, à Madame la Commissaire Ylva Johansson. Thank you, President, honourable members. This is a bit of an emotional moment for me. This is my last Strasbourg session. Standing here, I think back on the many discussions we have had here, often emotional ones. Fires, shipwrecks, terrible crimes, COVID, war. That reminds us everything we do is always about people, human beings.
But there are also happy moments, and today is one of those. I am convinced that Bulgaria and Romania will enjoy all the benefits of the Schengen area, and I think that will be from the start of the new year. Think about how far we have come. 5 years ago, Schengen enlargement was not on the agenda when I took office. Croatia, Bulgaria and Romania were stuck in the waiting room, even though they were ready. The Commission said they were ready. We have said that we're ready for 13 years. The Parliament said they were ready, but the Council still had to take the decision. But sometimes change can come very quickly. Quickly, but not automatically. We all worked very hard to make this change happen by working together and building trust. Last 2 years have been pivotal. Croatia entered Schengen in January last year. Romania and Bulgaria joined in March this year, and checks first at the air and sea borders were lifted. The decision changed the lives of millions. For Romania alone, 12 million passengers have traveled without border checks and without hiccups. And now we are close to taking the final steps to lifting also the land border controls. Last Friday, I was in Budapest. I took part in an informal ministerial meeting chaired by the Hungarian presidency, with the participation of ministers of Interior from Austria, Bulgaria, and Romania. The ministers reached a very important agreement last Friday. And this meeting was an important step forward. The minister committed to put the issue on the agenda for the next Justice and Home Affairs Council in December. And I expect the Hungarian presidency to propose to the Council in December to lift the border controls in the land borders for Bulgaria and Romania from the 1st of January 2025. I expect that this will be actually the case. And if you ask how we got here, it's not only by negotiations. It's about working together, taking concrete measures on the ground to counter irregular migration, to fight the smugglers, to build and invest in our common security. And measures are paying off. Since Bulgaria and Romania joined the Schengen family, Dublin transfers are increasing and works very well today. Frontex is reinforcing the external borders with nearly 250 officers in Bulgaria, 220 in Romania. Since these two member states joined, irregular border crossings at their external borders have dropped with 80%. I have only a few days left as Commissioner, so it will be my successor who will be present at the JJ Council next month. I won't be there, but you can be sure I will be following. I already have the champagne ready, and you can be sure that on New Year's Day I will be thinking of my friends in Romania and Bulgaria. I'm very happy because they have worked towards this goal for many, many years. And I'm very happy that at the end of this mandate, we are so close to the decision to fully welcome Bulgaria and Romania. But most importantly, I'm so happy for all the citizens in Bulgaria and Romania. I would like to say to you, you belong to Schengen. You deserve to benefit from all the freedoms in the Schengen area. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. C'est effectivement un moment historique dans l'histoire des peuples bulgares, roumains, dans l'histoire de l'Union européenne. Et pour commencer la discussion, je donne la parole à Léna Dupont. President, Commissioner, soon we will see 3 days in one. One will be a day to celebrate. Finally, after long years of negotiations, after fulfilling the criteria since 2011, after going through the gradual approach,
Finally, Romania and Bulgaria will be members of the Schengen area, hopefully as of next year. By saying so, we leave no space for the Council. The decision needs to be approved, and we will and cannot accept any other outcome. It will not only mean significant boost for business and travel, for trade and free movement, but most importantly for Romanians and Bulgarians, it means welcome to the family of Schengen countries. Second, it is a day to take stock, critically. It's safe to say Schengen has been in better shape. By now, 9 member states have or will introduce internal border checks for various reasons. But Schengen is not under threat because of the decision of the member states, because of the reasons to take that decision. The rise of migrant smuggling, organized crimes groups exploiting the Schengen area, terroristic threats we are facing, challenging geopolitical landscape and the security picture, it is a call to action. And this leads me to the third day. It's a day to restart and to continue the work of strengthening Schengen by working and delivering on a true European strategy for the internal security, by implementing and further developing the Asylum and Migration Pact in all its facets, by taking up the fight against organized crime, by boosting the capacities and the competences of our security agencies, both at national and European level, by allowing them and finally trust them to do their work, especially in these times. By finally understanding customs as part of our security architecture, by preparing ourselves for a dynamic and rapidly changing security landscape. That will require strength, it will require capabilities and flexibility, but it's time that we deliver on a European Union internal security strategy, that it's worth its name. So we celebrate, but we also roll up our sleeves. It's time for more Europe, not less. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste et démocrate, Christian Vigenin. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, колеги, провеждаме днешния дебат при обявена готовност на Австрия да допусне окончателното приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство с техните сухопътни граници. Благодаря на унгарското председателство за положените усилия, благодаря и на вас, госпожо Йохансън, за подкрепата. Все пак има смисъл Европейският парламент отново, както много пъти досега и може би за последно, да потвърди своята подкрепа и да даде допълнителни аргументи за финализирането на този процес. Че България и Румъния отдавна са изпълнили всички критерии, че могат да упражняват ефективен контрол по границите си, е добре известно. Че е време дискриминационното отношение към гражданите на двете страни да приключи също. Но нека кажем, че България и Румъния изцяло в Шенген означава също значително съкращаване на времето за доставка на стоки и намаляване на транспортните разходи, което ще засили устойчивостта и конкурентоспособността на европейския бизнес. Надявам се, че на 12 декември ще имаме окончателно решение без допълнителни условия и така дългогодишната сапунена опера България и Румъния в Шенген ще завърши с хепи енд. Благодаря. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe Les Patriotes, Fabrice Leggeri. Merci, Monsieur le Président. La Bulgarie et la Roumanie s'apprêtent à intégrer pleinement l'espace Schengen, ouvrant leurs frontières terrestres intérieures à la libre circulation. C'est une bombe migratoire pour l'Europe de l'Ouest. Les frontières extérieures ne seront pas prêtes si Bruxelles persiste dans sa fuite en avant. La nouvelle Commission européenne, sans Mme Johansson, devra renforcer la frontière terrestre entre la Bulgarie et la Turquie, ainsi qu'entre la Grèce et la Turquie, y compris en finançant des murs. Tout franchissement illégal doit être stoppé. Pas de discours, pas de demi-mesure. Ce sont nos nations qui sont en jeu. Au lieu d'aider les ONG complices du chaos migratoire, l'Union européenne doit aider la Bulgarie et la Roumanie à payer des salaires dignes à leurs gardes-frontières, car avec Schengen, ils deviennent nos gardes-frontières. Et Frontex doit protéger l'Europe et ne plus faire la propagande des ONG. Enfin, anticipons de futurs flux migratoires à travers la Bulgarie et la Roumanie vers l'ouest de l'Europe. Laissez faire et ce sera l'effondrement de Schengen. Il est temps que l'Europe défende ses frontières ou elle disparaîtra. Merci, Monsieur le Président. Merci. Claudiu Tardiu, pour le groupe des conservateurs et réformistes européens. Stimați colegi, România îndeplinește de mulți ani toate condițiile pentru aderare
completă la spațiul Schengen. Este un adevăr pe care nu-l poate contesta nimeni. Cu toate acestea, am fost ținuți într-o prea lungă și umilitoare așteptare la ușa Schengen, fără prea multe explicații. Până la urmă, după negocieri, amânări și concesii foarte serioase făcute de către România, ni s-a recunoscut doar o parte din dreptul care ni se cuvine. În această perioadă, economia și demnitatea românească au avut mult de suferit. Câteva dintre statele Uniunii Europene încă blochează acceptarea țării mele în spațiul Schengen. Este inadmisibil să se prelungească controalele la frontierele terestre pentru încă vreo câteva luni. România merită să adere la spațiul Schengen și sunt aici pentru că vă cer sprijinul pentru ca acest obiectiv să se realizeze imediat. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Fabienne Keller, pour le groupe Renew. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chère Ylva Johansson, c'est une victoire pour les citoyens bulgares et roumains, bien sûr, qui vont bientôt bénéficier de la libre circulation complète au sein de l'Union européenne. Après tant d'années d'efforts, la Bulgarie et la Roumanie ont mis les moyens nécessaires et apporté toutes les garanties requises en matière de contrôle et de sécurité aux frontières extérieures. C'est une victoire aussi, chers collègues, pour le projet européen. Un espace Schengen qui se renforce, c'est une union qui grandit. Plusieurs décennies après sa création, l'espace de libre circulation des personnes, des biens, des capitaux est un succès incontestable au service de la prospérité de notre continent. Rappelons-nous que ce projet est né d'une poignée de dirigeants qui croyaient dans la coopération et dans l'unité des pays européens. Un héritage politique qui nous est cher et que nous continuerons de porter. Madame la Commissaire, je voudrais saluer votre engagement résolu tout au long de votre mandat pour l'ouverture de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen. Avec mon groupe Renew Europe, Madame la Commissaire, nous vous en remercions sincèrement. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe des Verts, je donne la parole au vice-président Nicolae Stefanuta. Doamna comisară, trebuie să recunosc că am emoții și că m-a emoționat discursul dumneavoastră, pentru că am simțit că vine din suflet. Croația, România, Bulgaria nu e puțin pentru un comisar. Așa că simt că ați făcut tot ce ați putut și vreau să vă mulțumesc personal pentru asta și pentru milioanele de români. Pentru că 13 ani de așteptare a însemnat pentru români suferință, costuri foarte multe, miliarde de euro care au plecat din buzunarul românilor, poluare, emisii de dioxid de carbon, dar au mai însemnat un sentiment parșiv de cetățean de mâna a doua. Și mulți au luat acest sentiment cu durere, pentru că ei iubesc Europa. Mai mult, a alimentat discursul extremei drepte, care acum a împins un candidat care este prorus în runda a doua a prezidențialelor. Este trist, dar să ne bucurăm totuși astăzi că auzim aceste mesaje încurajatoare. Să vedem România și Bulgaria în ianuarie în tot Schengenul, inclusiv terestru, maritim și aerian. Simt că pleacă astăzi un european convins de la cârma Europei. Noi rămânem aici să ducem mai departe spiritul acesta european. Trăiască România și Bulgaria în Schengen. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne la parole pour le groupe de Left à Fernando Barrena Arda. Gracias, presidente. Señorías, directamente al grano para referirme al tema que nos ocupa y unirme al llamamiento a los Estados miembros y al Consejo para que admitan a Rumanía y Bulgaria como miembros de pleno derecho del área Schengen, también en las fronteras terrestres. Queremos, además, aprovechar esta intervención para denunciar el uso abusivo del Código Schengen que algunos Estados miembros están cometiendo, encadenando peticiones extraordinarias a la Comisión cada 6 meses. Alemania ha establecido controles fronterizos en septiembre, Francia los ha vuelto a instalar hace un mes, Austria los tiene con sus vecinos del este y el sur y Eslovenia, Suecia, Italia y Dinamarca los utilizan de manera esporádica. Quiero subrayar que esta situación
provoca un gran malestar en las comunidades transfronterizas, amenaza el derecho a la libre circulación de personas en Europa. Recuerden que estamos hablando de un derecho fundamental de la Unión y además causa serios problemas de seguridad en las rutas migratorias, como en el caso de Bidasoa en el País Vasco, donde debido a los controles fronterizos franceses 10 migrantes han perdido la vida en los últimos años. Europa necesita volver a sus orígenes humanistas y de defensa genuina de los derechos humanos. Aquí es donde se juega especialmente la credibilidad y el futuro del proyecto europeo. Muchas gracias. Merci beaucoup, cher collègue. Marie Kahn, pour le groupe L'Europe des Nations Souveraines. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, letzte Woche war ich in Sofia bei unseren bulgarischen Freunden von der Partei Vashrastani zu Gast. Eine Partei, die übrigens immer mehr im Aufwind ist und vor allem Unterstützung von den Bürgern gewinnt. Warum? Weil sich ganz Europa vor allem patriotische und europafreundliche Kräfte erheben. Und was nicht europafreundlich ist, ist ihre Politik der Massenmigration. Проблеми. Сега, след като тази несправедливост най-накрая на път да бъде поправена, България и Румъния очакват пълната подкрепа на Европейския съюз. Тази подкрепа, в случая на България, неизменно изисква подходящо финансиране за изграждане и възстановяване на физическите съоръжения по външните граници на Съюза. Тази мярка трябва да залегне трайно в европейския бюджет, ако искаме вътрешните граници да останат отворени и единния пазар да функционира успешно. Благодаря. Merci beaucoup, cher collègue. Dan Barna. Thank you, Mr. President. I'll speak in Romanian, of course.
În acest Parlament s-a spus de nenumărate ori, România a îndeplinit cu răbdare fiecare cerință de aderare la Schengen. Cu toate acestea, locul nostru de drept în Schengen ne-a fost refuzat timp de 13 ani, cel mai recent prin veto injust al Austriei. Această obstrucționare cinic-politică contrazice principiile Uniunii Europene de unitate, solidaritate și încredere, ignoră angajamentul nostru ferm față de responsabilitatea comună de a asigura frontierele externe ale Europei, subminează exact potențialul economic al regiunii noastre și desconsideră dreptul la liberă circulație al cetățenilor români și bulgari. România a fost și este în tot acest timp un partener de încredere, un apărător ferm al valorilor europene și un contribuitor la securitatea și prosperitatea Uniunii. Ianuarie 2025 nu mai este o aspirație, este un imperativ. Noi întârzieri sunt inacceptabile. Cerem ca acest termen să fie respectat nu ca o concesie amabilă, ci ca o recunoaștere a locului nostru de drept în spațiul Schengen. Și vă rog să vă întrebați, când constatăm valul de populism și extremism din Europa, dacă refuzul acestui drept nu a fost poate una dintre cauze. Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Eric Marquardt. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Zuallererst möchte ich Ihnen danken für die Arbeit, die Sie geleistet haben in den letzten 5 Jahren. Ich glaube, dass Sie in einem wirklich schwierigen politischen Umfeld das Bestmögliche geschafft haben, was Sie schaffen konnten. Und auf der anderen Seite wissen Sie auch, es sind noch einige Aufgaben übrig. Uns wird also nicht langweilig. Danke dafür, dass Sie nicht alles erledigt haben und wir hier weiterarbeiten können. Ich glaube, was wir, wenn es um Schengen geht, verstehen müssen, ist, dass erstmal der Beitritt von Rumänien und Bulgarien nicht nur ein politischer Erfolg ist, sondern ein ganz konkreter Gewinn für über 25 Millionen Menschen in Bulgarien und Rumänien, die jetzt endlich auch vollständiger Teil des Raums der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts werden. Und ich denke, was wir in diesem Zusammenhang verstehen müssen, ist, dass wir in schwierigen geopolitischen Zeiten am stärksten sind, wenn wir als Europa zusammenhalten. Wenn wir auf der einen Seite für die Sicherheit sorgen vor organisierter Kriminalität, für die Freiheit, zum Beispiel die Reisefreiheit, wenn wir aber auch dafür sorgen, dass das Recht an den Grenzen von Schengen gilt, dass wir die Stärke des Rechts an unseren Grenzen hervorheben, das als Stärke begreifen, nicht das Recht des Stärkeren durchsetzen, wie wir es an einigen Außengrenzen immer wieder sehen. Vielen Dank. Merci beaucoup, Stanislas Stoyanov. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, сухопътните граници в Шенген най-вероятно ще бъдат отворени за българи и румънци цели 13 години, след като Европейската комисия потвърди, че двете страни изпълняват всички критерии. Но нека приемем реалността. Шенген, системата, която някога олицетворяваше мира и свободата в Европа, днес е неефективна и уязвима. 1/3 от държавите членки на Шенген упражняват контрол по своите граници, а Нидерландия ще се присъедини към този списък следващият месец. В сегашният си вид Шенген е заплаха за сигурността на Европейския съюз и създава нови разделителни линии. Дъблинският регламент натоварва граничните държави, докато новият пакт за миграцията позволява на по-богатите страни да си плащат, за да избегнат приемането на мигрантите. За сметка на по-бедните, разбира се. Надявам се, не това е мотивацията за приемането на България и Румъния след 13 години. Европейският съюз трябва да измести своите приоритети към сигурността на външните си граници. Трябва да гарантираме финансово, техническо и логистично подсигуряване на страните членки, носещи тази отговорност. Те могат достатъчно добре да опазват външните граници на Съюза, просто не бива да им пречим. Благодаря ви. Merci, Nora Runco Garcia. Presidente, comisaria. La plena integración de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen es incuestionable. ¿Saben ustedes a los desafíos que se enfrentan los transportistas rumanos y búlgaros cada vez que tienen que trabajar en la Unión Europea? ¿Saben de qué manera esta exclusión afecta a la igualdad de derechos y oportunidades en comparación con otros ciudadanos de la Unión Europea? En un momento en el que hablamos permanentemente de unidad, no tiene sentido mantener las barreras internas entre europeos. Tanto Rumanía como Bulgaria cumplen con todos los criterios técnicos desde hace más de una década. Entonces, ¿cuál es la justificación para seguir bloqueando su acceso completo? ¿No estamos fallando a los valores que tan repetidamente dicen que compartimos? Integrar a Rumanía y a Bulgaria plenamente no es solo una cuestión técnica o económica.
Es un reconocimiento a su papel como aliados clave en esta estabilidad del este de Europa. Y por eso les pido que apoyen esta medida y doten de ayudas a estos países para reforzar sus fronteras exteriores. Gracias. Merci beaucoup. Andrei Kovachev. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Разбира се, че приемам с облегчение приключването на сагата с приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство. За съжаление, това се случва цели 13 години след едно несправедливо отлагане. Период, през който Европейската комисия и този парламент многократно потвърждаваше готовността на двете страни за пълноправно членство в Европейското пространство за свободно придвижване. През тези 13 години България и Румъния стриктно изпълняваха своите задължения и демонстрираха ангажираност към общите европейски ценности и стандарти, но въпреки това останаха блокирани заради популизма в няколко страни. Опазвайки своите граници, България допринася за сигурността на целия Европейски съюз. Искам от тази трибуна да благодаря на българските правителства в последните най-малко 20 години, както и на всички служители на Министерството на вътрешните работи, Гранична полиция, Агенция Митници и на всички други служби, които допринасят всекидневно за нашата обща сигурност. Необоснованото отлагане нанесе сериозни щети на българската икономика, особено в транспортния сектор и инвестиционния климат в страната. Надявам се, че всички тези страни членки ще извлекат поуки от това, което се случи и бъдещото развитие единство на Европейския съюз няма да бъде спирано от такъв популизъм. Благодаря ви. Merci beaucoup, cher collègue. Victor Negrescu. România va adera complet la spațiul Schengen începând cu anul viitor. După 13 ani de așteptare, această nedreptate poate fi în sfârșit corectată. Românii vor face parte din Europa fără frontiere dacă pe 13 decembrie miniștrii de interne vor valida decizia privind integrarea deplină a țării noastre în spațiul Schengen. Astăzi sper că este ultima dezbatere de acest fel aici, în plenul Parlamentului European. În toți acești ani de așteptare am acționat în mod constant. Am inițiat petiții, am discutat și convins oficiali europeni și am modificat chiar și legislația europeană. În ultimii 3 ani am obținut zeci de milioane de euro fonduri europene pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. De altfel, în bugetul pentru anul viitor am inclus o alocare suplimentară de 10 milioane de euro în acest sens. Am fost implicat direct în negocierile care s-au purtat. Îi mulțumesc doamnei comisar pentru efortul și implicarea domniei sale și, da, România a demonstrat că poate proteja frontierele externe ale Uniunii Europene. Sper ca anti-europenii să nu pună în pericol acest obiectiv. Le mulțumesc românilor că au crezut în noi și sunt convins că până la finalul anului acest obiectiv va fi realizat. Mulțumesc tuturor! Merci beaucoup, cher collègue. Petra Stegel. Sehr geehrte Damen und Herren, Schengen ist gescheitert. Gescheitert durch die zügellose Masseneinwanderung und gescheitert wegen Ihnen, wegen Ihrer Unfähigkeit und Unwilligkeit, diese Massenzuwanderung zu bekämpfen und endlich die Außengrenzen zu schützen. Von Schengen profitieren heute nur noch die Wirtschaftsmigranten und ihre Schlepper anstatt die Bürger. Es ist daher nicht verantwortungsvoll, zum jetzigen Zeitpunkt den Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Schengen-Raum weiter voran Rumänien, sondern Reisefreiheit. Doch anstatt die Probleme zu lösen, sehen wir, wie die EU einen politischen Kuhhandel eingeht. Österreich ist nun offenbar bereit, das Veto gegen den Schengen-Raum-Erweiterung aufzugeben und wofür? Offensichtlich dafür, dass die abgewählte ÖVP den fachlich vollkommen inkompetenten Magnus Brunner als EU-Migrationskommissar bekommt. Nicht nur ein fauler Deal auf den Rücken der Österreicher, sondern insgesamt ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Merci, Alessandro Serioni. L'area Schengen è un pilastro della Unione Europea. Bulgaria e Romania aspirano da tempo per completare il percorso di adesione e noi non possiamo non apprezzare il lungo lavoro svolto dai due paesi per soddisfare i criteri tecnici richiesti ed esprimere il nostro convinto sostegno. Resta tuttavia un dato che non possiamo ignorare. Nello stesso momento in cui parliamo dell'abolizione dei controlli alle frontiere per loro, altri paesi li ripristinano a causa di un'immigrazione incontrollata che spaventa, che impedisce qualsiasi razionale politica di inclusione e che al contrario alimenta la povertà economica, quella culturale e la criminalità. Se vogliamo che l'area Schengen torni a rappresentare un cardine europeo, occorre creare le condizioni di base con un deciso e realistico cambio di rotta, puntando sul controllo delle frontiere esterne, sull'accordo con i paesi terzi, all'apertura di hotspot fuori dai confini europei, seguendo la strada aperta in Italia dal governo Meloni. Grazie.
Merci. Taner Kabylov. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, България и Румъния отдавна изпълниха всички критерии за пълноправно членство в Шенген. Бяха поставени нови и нови изисквания. Реформирахме правилата за шенгенското пространство, както и европейската политика относно миграцията. На 12 декември е крайно време държавите членки да направят последната стъпка за присъединяването ни към Шенген. Но наред с това, нека гарантираме, че шенгенското пространство ще функционира така, както е замислено. Свободно движение в рамките на Европейския съюз без граничен контрол. Само за последната година 9 шенгенски държави са въвели граничен контрол. Групата на Обнови Европа ще направи всичко възможно да защити Шенген. Това ще укрепи сигурността на Европейския съюз, ще стимулира икономиката и ще даде свобода на гражданите ни без бариери в и без това трудните времена, които предстоят. Европейските граждани на България и Румъния очакват с нетърпение този безспорно закъснял вече акт. Наш дълг е този път да не ги разочароваме. Благодаря ви за вниманието. Merci beaucoup, cher collègue. Marta Suisso. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, koledzy i koleżanki. W czasach międzynarodowego kryzysu my, jako Unia Europejska, musimy stać się tak bliscy i solidarni jak nigdy. Sytuacja, w której niektóre państwa członkowskie wciąż walczą o prawo do bycia częścią wspólnoty Schengen, jak Bułgaria i Rumunia, inne lekceważą tą fundamentalną wartość i próbują ponownie wprowadzać granice wewnątrz wspólnoty. Jako Parlament Europejski musimy wszystkich członków traktować uczciwie, z szacunkiem, jako równych partnerów, a wartości swobodnego przepływu osób i towarów powinny być w sercu Unii Europejskiej. Dlatego wspieramy Rumunię i Bułgarię w dążeniu do integracji do strefy Schengen. Przepływ towarów, jak i osób spoza Unii Europejskiej nie może być zagrożeniem bezpieczeństwa gospodarczego i militarnego krajów, tak jak ma to miejsce w Europie Wschodniej. Dlatego zewnętrzne granice Unii Europejskiej muszą być szczelne, aby wewnątrz Unii nie robić sztucznych podziałów. Merci beaucoup. Birgit Sippel. Vielen Dank. Leider haben die letzten Jahre gezeigt, Mitgliedstaaten benutzten Debatten zum Schengen-Raum als innenpolitischen Spielball. Dabei ist das grenzfreie Reisen wichtig für den Binnenmarkt und für immer mehr Bürgerinnen selbstverständlicher Alltag. Für Rumänien und Bulgarien ist der grenzüberschreitende Alltag jedoch nicht selbstverständlich. Immer wieder wurde ihnen unter fadenscheinigen Begründungen der umfassende Beitritt zum Schengen-Raum verwehrt. Nachdem die Kommission vor 13 Jahren ihr grünes Licht gegeben hatte, scheinen nun endlich Blockaden einzelner Mitgliedstaaten zu enden. Und ich erwarte jetzt, dass der Rat den vollen Beitritt beider Länder unmittelbar beschließt, ohne weitere Verzögerungen. Doch zugleich müssen wir das grenzfreie Europa schützen, insbesondere durch die Aufhebung der zahllosen Binnengrenzkontrollen. Denn der Schengen-Raum ist wichtig für Wirtschaft und Arbeitsplätze, aber insbesondere für die Menschen und für unseren europäischen Zusammenhalt. Vielen Dank. Merci beaucoup. Marieke Ehlers. Dank u wel, voorzitter. We staan aan de vooravond van de volledige toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied. De Schengen-ketting wordt daardoor nog iets langer. Maar zoals we weten is een ketting zo sterk als de zwakste schakel. Recent heeft de linkse regering in Spanje ervoor gekozen om de immigratieregels te versoepelen. Zelfs afgewezen asielzoekers, die dus illegaal in Spanje verblijven, komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Dankzij het vrije verkeer binnen Schengen kunnen deze gelukzoekers eenmaal in het bezit van een verblijfsvergunning ongehinderd naar Nederland doorreizen. En hoewel we ieder jaar wel heel blij zijn met de komst van Sinterklaas en zijn pieten uit Spanje, keren zij tenminste wel weer terug. Illegale migranten doen dat niet,
want ons terugkeerbeleid faalt keer op keer. Schengen is simpelweg niet bestand tegen de enorme toestroom van migranten. Zolang we de buitengrenzen niet goed kunnen beschermen, is het onze plicht de binnengrenzen te controleren. Dank u wel. Merci. Șerban Stonta. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, este binevenit și necesar să ne amintim că intrarea României în spațiul Schengen are loc după numai puțin de 13 ani de umilințe și amânări nejustificate. Intrarea noastră în Schengen nu este o favoare, ci un drept ce ne-a fost prea mult timp refuzat. Această înfăptuire vine sub presiunea unei frustrări naționale de proporții și a unor calcule politice meschine, nu din respect pentru români sau pentru regulile europene. Intrăm în Schengen, dar cu condiționalități absurde. Controalele la granițele dintre România și Bulgaria și dintre România și Ungaria vor fi menținute încă 6 luni, în timp ce 9 state din spațiul Schengen au reintrodus controale interne la frontierele lor. Cum vom salva dreptul la liberă circulație? Spațiul Schengen trebuie reformat, dar nu prin excludere sau discriminare, ci prin solidaritate și respect. România și Bulgaria au demonstrat deja că sunt parte a soluției și nu a problemei. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Ilan Kyukyuk. Господин председател, ако мога да имам едно пожелание към себе си преди новогодишните празници, е това да ми бъде последната реч за присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Защото преди близо 11 години започнах политическата си дейност в Европейския парламент точно с такава реч. Кога България и Румъния ще бъдат част от шенгенското пространство? Заедно с това обаче дължа едно огромно благодаря на колегите в Европейския парламент, които показаха политическа мъдрост, много зрели позиции и най-вече постоянство, защото осъзнават възможността на този въпрос да бъде решен. Не в интерес на българските и румънски граждани само, а в интерес на европейския проект като цяло. Благодаря на вас, госпожа комисар. Знам откъде започна дневния ред и колко трудно беше. Но днес е важно да зададем няколко въпроса. На кого беше нужно всичко това? Български и румънски граждани да бъдат държани извън шенгенското пространство. Кой спечели? Европейската икономика стана по-конкурентоспособна? Не стана. Решихме си големите въпроси с сигурността по външните граници. С това, че българите и румънците бяха извън нея? Не се получи и това. Точно обратното. С нашите усилия шенгенското пространство става по-силно. Днес е и момент да препотвърдим още веднъж, че сме се научили уроците. Защото ако не сме ги научили, ще ги повторим отново. Благодаря много. Merci beaucoup. Emil Radev. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! Тук в сърцето на европейската демокрация непрекъснато говорим за необходимостта от сигурност и справедливост. Това означава не обещание или поредно отлагане, а пълноправно членство на България и Румъния в Шенген. За нас премахването на граничните проверки още от януари не е просто техническа мярка, а тест за справедливост и за способността на Съюза да действа единно, когато всички критерии са изпълнени. Готови сме отдавна. Доказали сме, че сме надежден партньор. Ежедневно го доказват и стотиците гранични полицаи, които са на пост, за да охраняват външните ни граници и сигурността на всички европейски граждани. След срещата в петък в Будапеща очакваме историческо решение на 12 декември. То е важно за превозвачите, за туристите, за бизнеса, който също понася загуби от опашките по границите, но е важно и за бъдещето на Шенген. Благодаря ви за вниманието. Merci beaucoup, cher collègue. Vasile Dinku. Domnule președinte, doamnă comisar, aderarea la spațiul Schengen este obligația Comunității Europene pentru România, iar accesul deplin la spațiul Schengen este o necesitate urgentă pentru întărirea unității și securității Uniunii Europene.
Atât România cât și Bulgaria, s-a spus aici de atâtea ori, îndeplinesc de 20 de ani toate criteriile tehnice necesare aderării. Iar aderarea la spațiul Schengen este un semnal puternic al solidarității europene și ar confirma că respectarea criteriilor și angajamentelor asumate este o valoare respectată și de instituțiile europene. Nu vrem un cadou, vrem ceea ce suntem obligați să avem și mai mult suntem îndreptățiți să obținem. Am avertizat de la această tribună că acest lucru va afecta electoral România. Călin Georgescu, candidatul populist care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale în România, spunea despre Schengen: Europa este o temniță, mă bucur că nu am intrat. Vrem pe 12 decembrie ca Uniunea Europeană să acționeze în mod just și decisiv. Și, doamna comisar, vă mulțumim foarte mult pentru lupta dumneavoastră de câțiva ani pentru dreptate și pentru liberă circulație. Merci beaucoup, cher collègue. Antonio Tanger Correa. Senhor Presidente, Senhora Comissária, é da mais elementar justiça o que hoje se tem dito aqui em relação à adesão a Schengen da Bulgária e da Roménia. Ambos membros da União Europeia desde 2007, membros da NATO, parceiros de confiança. E que menos sentido faz ainda quando nós compararmos com o caso da Albânia e do Kosovo, que usufruem da isenção de vistos desde 2010 e 2024, e querem comparar a Bulgária e a Roménia com esses países. Não, meus amigos. Nas mãos da Roménia e da Bulgária, as fronteiras externas da União ficarão mais fortes, mais resistentes, porque o que é importante é que Schengen funcione. E estes dois países estão dispostos a que Schengen funcione. O que não acontece em muitos países, como no meu país, por exemplo, onde assistimos a uma imigração sem quaisquer regras, sem qualquer respeito pelo país e pelos seus cidadãos. Parabéns à Bulgária, parabéns à Roménia, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Merci. Nicolas Minchev. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Намираме се в ключов момент за нашия Евросъюз. България и Румъния изпълниха всички критерии за членство в Шенген, демонстрираха непоколебим ангажимент към нашите общи ценности и стандарти. През март 2024 година отпадна контрола по въздушните и морските граници, но продължаващият контрол по вътрешните сухопътни граници остава неоправдана бариера, която възпрепятства икономическия растеж и засилва ненужните разделения. Неотдавнашният положителен резултат от срещата в Будапеща и обявената готовност на Австрия да оттегли ветото си бележи значителен напредък. Все пак трябва да действаме решително, за да завършим този процес и то в рамките на настоящата година. Пълното интегриране на България и Румъния в шенгенското пространство е победа за Евросъюза. Като българин и европеец ви призовавам да се възползваме от тази възможност, за да укрепим нашия Европейски съюз и да отстояваме ценностите, които ни свързват. И благодаря на уважаемата госпожа Йохансон, че каза, че принадлежим към Шенген и заслужаваме да се ползваме от членството. Вашата емоционална последна сесия в Страсбург е емоционална и за нас. Благодаря ви. Merci beaucoup. Lukas Mandel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe immer und immer wieder in jedem einschlägigen Interview gesagt, ich werde der Erste sein, der feiert, wenn endlich Bulgarien und Rumänien in die Schengen-Zone kommen können, wenn die Schengen-Zone erweitert werden kann. Und das ist jetzt in greifbarer Nähe beinahe schon der Fall, weil die Kriterien erfüllt sind. Es war nie so, dass jemand auf Dauer Bulgarien und Rumänien aus Schengen fernhalten wollte. Vielmehr war es so, dass es die Zahlen an illegalen Grenzübertritten eben nicht erlaubt haben, dass das früher geschehen konnte. Gemeinsam mit der europäischen Ebene. Es war nicht Bulgarien und Rumänien, die verantwortlich dafür waren, dass die Zahlen schlecht waren. Es war die europäische Ebene gemeinsam, die sich anstrengen musste, um die Zahlen zu reduzieren. Gemeinsam mit der europäischen Ebene konnten die Zahlen reduziert werden. Innenminister Gerhard Karner hat es in Österreich möglich gemacht, maßgeblich die Zahlen an der österreichischen Ostgrenze zu reduzieren. Generationen vor uns haben das vereinte Europa aufgebaut für offene Grenzen und wir können jetzt verantwortungsvoll diesen Schritt machen. Es gibt da dort noch Binnengrenzkontrollen, wo sie nötig sind, aber die Außengrenzen zu schützen, das ist die gemeinsame Aufgabe. Merci beaucoup. Sunčana Glavak. Hvala lijepa predsjedavajući, poštovana povjerenice, kolegice i kolege.
Puno pristupanje Bugarske i Rumunjske šengenskom prostoru pitanje je pravednosti i od strateške važnosti za Evropsku uniju. Još 2011. ispunjeni su tehnički uvjeti, vaš je put bio dug, pun izazova pa i onih političkih. Kao Hrvatica dobro razumijem što će to značiti za vaše građane. Članstvo u Schengenu jača i sigurnosni okvir Evropske unije, bez obzira na sve ove skepse koje dolaze s jedne ili druge, desno-ljeve ili desno-desne strane, rekla bih. Unatoč izazovima, Schengen potiče sigurnosnu suradnju i jačanje zajedničkih mehanizama. Imperativ je da tim pitanjima pristupimo osiguravajući da sigurnosne mjere ne narušavaju slobode koje pruža Schengen. Za Bugarsku i Rumunjsku ulazak u Schengen znači u punom smislu europsku pripadnost i jednakost. Na kraju, ja sam prije 2 godine dočekala Novu godinu dižući rampu koja više nikada nije postojala na mojoj granici. To želim i vama. Čestitam. Merci beaucoup, Adina Vălean. Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, noua mantră europeană este competitivitatea economică, dar competitivitatea nu poate exista fără o piață internă completă și funcțională. Spațiul Schengen este esențial pentru o economie puternică, fără bariere, iar România și Bulgaria trebuie să facă parte din el. Piața internă nu se poate opri la frontiere. Studiile arată că fiecare graniță generează prețuri mai mari la mărfuri, o piață internă fragmentată pentru transporturi și emisii de carbon inutile. O Europă cu România și Bulgaria în Schengen înseamnă mai multă prosperitate, nu doar pentru cetățenii acestor țări, ci pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc Comisiei Europene și în special comisarei Ylva Johansson pentru eforturile constante depuse, eforturi care sper că în cele din urmă vor fi răsplătite cu o decizie pozitivă la reuniunea din decembrie. And we will toast for you when opening the champagne. Thank you very much. Merci beaucoup, chers collègues. Nous ouvrons à présent la procédure Catch the Eye et j'ai le plaisir de donner la parole à notre cher collègue Andrei Novakov. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. 15 години по-късно, десетки резолюции, стотици речи, над 44 000 подписа събрани срещу опашките по границите, днес сме на прага на Шенген. Използвам случая, за да отдам заслуженето не само на всички политици, които допринесоха за това, но и на българския народ, на българския бизнес, на българските шофьори, които изстрадаха тази несправедливост, които изтърпяха обидите, които изтърпяха униженията, студа и жегата по границите в Европа, които бяха далеч от своите семейства. Шенген не е просто успех, подаяние. То е наше право и наша заслуга. Затова вместо благодаря, днес на всички българи и румънци искам да кажа: вие успяхте. Добре дошли в европейското семейство. Най-после. Благодаря. Bardzo dziękuję. Jako drugi głos zabierze pan poseł Juan Fernando López Aguilar. Bardzo proszę. Madam President, Commissioner Johansson, también terrestre en buena medida es por la insistencia de este Parlamento Europeo y por su trabajo, comisaria Johansson, que le reconocemos y le agradezco que aprobamos la legislatura anterior el Código de Fronteras Schengen, que hace que la interposición, es decir, el restablecimiento de fronteras interiores, sea un último recurso sujeto al control de la Comisión y, en su caso, revisión del Tribunal de Justicia de que las razones no sean de orden público o de seguridad interior, estrictamente acotadas en el tiempo y, por tanto, con compromiso del restablecimiento. Bardzo proszę. Arvoisa puhemies, Itävalta on luopumassa pitkäaikaista linjastaan vastustaa Bulgarian ja Romanian täysimittaista liittymistä vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen. Tämän myötä rajatarkastukset ovat poistumassa nyt kyseisten maiden maarajat ja keinot puolustautua kohtaamiltaan uhilta, kuten laittomalta maahanmuutolta, Venäjän vakoilulta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta.
Juuri tästä syystä Saksa ja monet muut maat ovat ottaneet sisärajatarkastukset käyttöön takaisin. Rajaa ylittäessään vaivalloisena on hyvä kysyä, kenellä oikeasti on syytä huoleen. Tavallisella kansalaisella vai rikollisilla ja laittomasti maassa olevilla? Kiitos. Bardzo dziękuję. Panie pośle, głos zabierze pan poseł Lukas Zipper. Stood now flows the breath of brotherhood. No sentry halls, no gate delays. The open roads greet sunlit days. Through valleys steep or hills that climb, a fearless union breaks through times. In market hum and hearts alight, the ties of Schengen bind the night. Bulgaria's plains, Romania's streams, now wave into our shared dreams. From east to west, from sea to we seek, we find no greater gift, no finer art than Europe's soul in every heart. So travel on, let journeys weave, the thoughts of borders we shall leave. For here, in freedom's vast embrace, the union spirits find its place. Thank you. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Matej Tonin. Schengen je bilo nekaj najlepšega, kar se je zgodilo moji generaciji. Jaz se še spominjam, kako smo ure in ure čakali na mejnih prehodih. In hvala Bogu je Slovenija tista država, ki je danes obdana z vsemi šengenskimi državami. Ampak, glej ga zlomka, kljub temu, da ne bi bil Schengen okrog in okrog Slovenije, imamo vsaj na 3 mejah ponovno vzpostavljene mejne kontrole. In prav Schengen je bil tista najbolj otipljiva stvar, tista stvar, ki so jo ljudje najbolj čutili kot enega izmed pozitivnih sadov naše skupne Evropske unije. In prav ta sad je ponovno ogrožen in veste zakaj? Zaradi slabega upravljanja migracij. Ker se slabo upravlja z migracijami, so se ponovno vzpostavile mejne kontrole. Zato pričakujem od komisije, ki bo jutri potrjena, da vzpostavi red in da se ponovno vzpostavi Schengen, kakršnega si želimo, in seveda Romunija in Bolgarija si zaslužita mesto v Schengenu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Цветелина Пенкова. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги! България и Румъния в Шенген. Това не е важно само за региона, а за цяла Европа. Над десетилетие доказваме готовността си. Изпълнили сме всички критерии, модернизирахме границите си и доказахме, че сме надежден партньор. Равни сме по изисквания и задължения, но не и по постигнати резултати. Крайно време е дискриминацията срещу български и румънски граждани да спре. Шенген означава свобода, справедливост и равенство, а българските граждани заслужават тези права. Миграцията е общо европейски парламент и затова трябват единни решения. И тук искам да подчертая, че България е част от тези решения. Именно заради това България е нужна на Шенген и е нужна на Европа. Шенген не е привилегия, а право на тези, които са готови. Да се държат България и Румъния извън Шенген подковава основните принципи на Европейския съюз. Време е за справедливост, за единство, време е да премахнем преградите в рамките на нашия съюз. Благодаря ви. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Luis Vincentiu Lazarus. Doamna președintă, vroiam să vă întreb dacă știți cumva cam câți bani a pierdut România în fiecare an prin neaccederea în Schengen. Vă spun eu, 10 miliarde de euro. Dacă discutăm doar de numai 13 ani, deși România era pregătită înainte de 13 ani, discutăm de cel puțin 130 de miliarde, poate 150 de miliarde de euro. Cine va da României acești bani care au fost pierduți? Bănuiesc că nimeni, nu? Este pur și simplu o pierdere. Dar acum aud că, iată, nu este de fapt o accedere la 1 ianuarie, ci va trebui să mai așteptăm 6 luni și că, pe de altă parte, alte 9 state au introdus controale. Suntem noi cumva de vină? Nu.
Și ce o să facem? Să mai pierdem încă alți bani. Aș recomanda Comisiei, poate că în viitor, să aibă în vedere că atunci când cineva aruncă un veto pe masă și nu mai primește o țară în Schengen sau pentru cu totul alte motive, să fie penalizată. Deci propun ca Austria, de exemplu, să ne dea vreo 50 de miliarde de euro pentru că s-a opus cu veto intrării României și Bulgariei în Schengen. Mulțumesc. Głos zabierze pan poseł Daniel Buda. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor colegi, doamna comisar, România și Bulgaria au fost furnizori de securitate și stabilitate la granița Uniunii Europene de peste 11 ani. După mulți ani de așteptare, iată că în sfârșit acestea vor adera în ianuarie 2025 la spațiul Schengen, un moment istoric pentru ambele țări, dar și pentru întreaga Uniune Europeană. Drumul până aici a fost lung. Am avut perioade de incertitudine, de descurajare, care au alimentat, din păcate, un curent anti-european printre cetățenii noștri, dar iată că astăzi putem spune că am reușit. Acest succes nu este doar o realizare pentru România, ci și un pas semnificativ pentru întreaga Uniune Europeană, consolidându-ne unitatea și valorile fundamentale. Într-o perioadă în care curentele extremiste se răspândesc tot mai mult, aderarea noastră la spațiul Schengen transmite un mesaj puternic despre angajamentul nostru comun față de democrație, stabilitate și cooperare. Cetățenii României și a Bulgariei vor putea călători liber, iar beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană vor fi resimțite cu adevărat, de asemenea și de mediul economic și de afaceri. Și noi, cu siguranță, vom avea o Uniune Europeană mai puternică. Mulțumesc! Bardzo dziękuję, panie pośle. Zakończyliśmy procedurę Catch the Eye. Oddaję głos komisji. W imieniu komisji głos zabierze pani komisarz Ylva Johansson. Thank you. Thank you for putting this debate on the agenda. Thank you for reminding us again that Bulgaria and Romania belong in Schengen fully and unreservedly. We are now very close to achieving that goal. And I'm very happy on a personal note that one of my final debates in this House is dedicated to fully welcoming Bulgaria and Romania. Because this has been an important goal of mine during my mandate. And I know that today I am among friends. The European Parliament has always been a strong supporter of Schengen membership for Bulgaria and Romania. Soon it will be goodbye from me, but I'm glad that the much too long waiting will soon be ended. We will be able to say welcome to the citizens of Bulgaria and Romania to fully benefit from the Schengen freedoms. It's a big win for the whole Schengen. It's a big win for all EU citizens. It's a big win for our internal market, for our businesses, for our economy. Finally, thank you. Bardzo dziękuję pani komisarz. Zamykam debatę. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Oświadczenie Komisji. Warunki w więzieniach w Unii Europejskiej. W imieniu Komisji głos zabierze pani komisarz Helena Dalli. Bardzo proszę, pani komisarz. Please. Thank you, President. Honourable members, I thank this House for putting the situation of prisons in the EU on the agenda of this plenary. As you know, whereas detention issues are mainly a competence and responsibility of the Member States, the Charter of Fundamental Rights requires that within the scope of EU law, detention conditions do not lead to violations of fundamental rights. Moreover, all EU member states have committed themselves to respect the standards drafted by the Council of Europe on this matter, such as the 2006 European Prison Rules. At EU level, the Commission adopted in 2022 a recommendation
on the procedural rights of suspects and accused in pre-trial detention and on material detention conditions. The recommendation describes minimum standards, a number of which are already present in different international instruments, such as using pre-trial detention as a measure of last resort and introducing periodic reviews where its use is justified. The recommendation also provides minimum standards for cell sizes, outdoors time, nutrition and healthcare conditions, as well as initiatives with a view to regeneration and social rehabilitation. Given the vast number of international standards in this area, it is useful to systematize the relevant existing international standards, which are most relevant for judicial cooperation between member states. This aims to facilitate the work of judicial authorities who have to take rapid decisions in the context of the European arrest warrant, and to lead to a more uniform approach in the EU. In order to monitor the follow-up given to the recommendation, the Commission has developed a questionnaire in close cooperation with experts in the field of detention. Member States were expected to inform the Commission on their follow-up to this recommendation by the 1st of October, and we are still waiting for the replies of some of them. Once all Member States have submitted their replies, the Commission will assess the measures taken at national level and submit a report in the course of next year. The issue of detention was also one of the priorities of the Belgian presidency of the Council during the Justice Council in June. Councils on small-scale detention were approved. These conclusions focus on the advantages of so-called small-scale detention facilities in terms of re-socialization and rehabilitation, and call upon Member States and the Commission to take further action to promote this concept. The Commission also continues to work on the EU framework decisions that are relevant in the field of detention, such as the framework decisions on the transfer of prisoners, on probation, and alternative sanctions, and on the European Supervision Order. It has turned out that the latter two framework decisions are scarcely used in practice. To better understand the functioning of these instruments and to examine whether and how best these pre-Lisbon instruments could be modernized, a study has been launched this year, and it should be completed by autumn of next year. Organizations that receive operating grants from the Commission, such as Europre and the Confederation of European Probation, have created specific experts groups on the framework decisions relating to detention, which meet on a yearly basis. Numerous action grants funded by the Commission have also been dedicated to awareness raising and support in the practical application of the EU instruments which I have just mentioned. I thank you. Bardzo dziękuję pani komisarz. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Salvatore De Meo, 1,5 minuty. Grazie Presidente. Signora Commissaria, i dati frammentati sulle condizioni carcerarie e quelli sul sovraffollamento impongono da subito l'adozione di interventi coordinati e soluzioni condivise a livello europeo per affrontare questa emergenza. Mi soffermo sul dato del carcere sovraffollato, che peggiora le condizioni di vita dei detenuti e la qualità di servizio degli operatori, facendo aumentare le tensioni e compromettendo l'efficacia dei programmi di riabilitazione e di reinserimento. A ciò si aggiunga anche il delicato tema dei suicidi, sia tra i detenuti che tra gli addetti al controllo. Voglio segnalare l'esperienza del mio partito, Forza Italia, che durante l'estate, su iniziativa del Ministro Tajani, ha visitato le carceri italiane e ha avanzato alcune proposte, alcune delle quali sono al vaglio anche della Commissione europea, per migliorare le condizioni carcerarie, tra cui il trasferimento dei detenuti tossicodipendenti nelle comunità di recupero, la riduzione dei tempi di attesa per il carcere preventivo, considerando che oltre il 50% dei detenuti molto spesso viene assolto durante il giudizio. Queste sono solo alcune delle misure su cui ragionare per definire subito una strategia europea necessaria non solo a ridurre il sovraffollamento,
ma a restituire umanità al sistema penitenziario, trasformandolo da un semplice strumento punitivo a mezzo per la riabilitazione, perché, cari colleghi, non dimentichiamo che la reclusione non deve essere una privazione della libertà, ma soprattutto non deve essere una privazione della dignità. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Sandro Ruotolo. 1 minuta. Grazie Presidente, grazie Commissaria per il suo intervento. Il grado di civiltà di un Paese si può giudicare entrando nelle sue carceri. A livello di Unione Europea, secondo Eurostat, nel 2022 c'era un detenuto ogni 924 abitanti e 11 Stati membri su 27 soffrivano di sovraffollamento, che è la maggiore causa di suicidio, su cui ancora non esistono statistiche a livello dell'Unione. In Italia, dall'inizio del 2024 ad oggi, ci sono stati 81 suicidi, 1 ogni 4 giorni. Sia chiaro, siamo contro l'impunità, ma certamente ci piacerebbe vedere pagare il conto con la giustizia anche ai colletti bianchi, cosa che succede raramente. Ci dobbiamo però chiedere come prevenire e come recuperare. Non è accettabile, per esempio, che nel carcere di Napoli oggi ci siano 2.103 detenuti invece dei 1.400 previsti. Vi sembra civile che detenuti e agenti di custodia vivano in quelle condizioni? È troppo facile chiudere a chiave la cella e dimenticarci di loro. Grazie. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Patrioci za Europą głos zabierze Mathieu Vallet. 1 minuta. Merci Madame la Présidente. Une fois n'est pas coutume, n'en déplaise aux gauchos, la prison, ce n'est pas le Club Med. Son premier rôle, en France comme en Europe, n'est pas de réinsérer le détenu, mais d'abord et avant tout de protéger la société. En effet, tant que ces détenus sont dedans, ils ne font pas de victimes dehors. Donc construisez des prisons, vous sauverez des victimes. N'en déplaise à nos amis de l'Observatoire international des prisons, les maux de notre système carcéral, c'est qu'il est à bout de souffle par manque de places de prison dans tous les pays d'Europe. Pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre que de nouvelles places garantiront un encellulement individuel, des conditions de sécurité pour les agents pénitentiaires et surtout l'effectivité de la peine. Surtout, les juges européens, au lieu de défendre en permanence les détenus, devraient protéger les agents pénitentiaires en réautorisant les fouilles systématiques après les parloirs qui sont des véritables incubateurs à objets prohibés, interdits et dangereux pour nos agents pénitentiaires. En prison, les détenus doivent aussi travailler pour se réinsérer, mais surtout pour indemniser les victimes. Face à l'urgence de la surpopulation carcérale, expulsons les détenus de nationalité étrangère. En France, 1/4 occupe les places des prisons en France qui sont surpeuplées, vous le savez. Je vous remercie. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Renew Europe głos zabierze Michael McNamara. 1 minuta. Thank you, Madam President. And the Council of Europe's 2023 annual report on prison populations noted Cyprus, Romania, France, Belgium, Hungary, Italy and Slovenia all grappling with severe overcrowding, with the prison density of more than 105 inmates per 100 places available, with Ireland, Portugal, Finland and Denmark not far behind. Cork Prison in the constituency that I represent is already at 120% capacity, with 60 of its 355 inmates sleeping on the floor. Of course, those levels of overcrowding make the prisons extremely dangerous, not just for inmates, but also for those who work with those inmates. Yet we hear the government talking about, our government parties as they campaign, talking about increasing minimum sentencing. I mean, the question arises, where are you going to put these inmates? Who is going to be Barabbas? Who is going to be released instead? Instead of just talking about more prison spaces, which, yes, are needed, we also need to ensure that there are less people serving short-term sentences and prisons don't become a place where we're housing people with addiction problems and mental health issues. Fundamental reform is needed of our prisons across Europe. Thank you, Madam President. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pani poseł Saskia Brickman. 1 minuta. Catastrophique, c'est l'état de nos prisons en Europe. 100% ou plus de taux d'occupation dans 12 pays sur 27, jusqu'à 200% dans certaines prisons. Des personnes détenues partagent des matelas dans des cellules surpeuplées et vétustes. En conséquence, problèmes d'hygiène, de dignité, d'accès aux soins, aux droits, à la réhabilitation, pourtant indispensables pour prévenir la récidive et la radicalisation.
Au manque de place, la réponse de nos autorités est généralement la construction de nouvelles prisons. Plus de places entraîne pourtant plus de détenus. La méga-prison d'Arun, en Belgique, n'en est qu'un exemple flagrant parmi d'autres. La grève du personnel en témoigne. Les conditions de détention déplorables entraînent aussi des conditions de travail catastrophiques. La question fondamentale est celle de la vision de la société et du modèle pénal que nous souhaitons. Depuis 5 ans, je demande que l'Union européenne adopte un cadre contraignant commun sur les conditions de détention en Europe. Et c'est grave que nos gouvernements aient rejeté un tel cadre commun en 2022. Grave pour les droits fondamentaux des personnes détenues et des travailleurs, grave pour la coopération judiciaire en Europe, grave pour l'état de droit, dont l'Union européenne doit être la garante. Bardzo dziękuję. Pani poseł w imieniu Grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim GUE-NGL głos zabierze pani poseł Ilaria Salis. 1 minuta. Grazie Presidente. Benito, Mussa, nome sconosciuto, Vincenzo, Federico, Giuseppe, Pasquale, nome sconosciuto, Salvatore, John, nome sconosciuto, Salvatore, Abdeljalil, Atef, nome sconosciuto, Luca, nome sconosciuto, Giuseppe, Lulzim, Alessandro Patrizio, nome sconosciuto, Fabiano, Fabrizio, Vincenzo, Fedi, Youssef, nome sconosciuto, Giuseppe, Mylon, nome sconosciuto, Francesco, Ali, nome sconosciuto, Giuseppe, Alim Vasili, nome sconosciuto. 1 minuto non è sufficiente per nominare tutte le persone che nel 2024 si sono tolte la vita nelle carceri italiane. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Paulo do Nascimento Cabral. 1 minuta. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Comissária. As condições dos estabelecimentos prisionais são também uma preocupação com a dignidade da condição humana. Em Portugal, a realidade que o atual governo encontrou foi metade dos reclusos em cadeias sobrelotadas, reduzidas áreas de alojamento por reclusos, infraestruturas obsoletas e degradadas, acesso inadequado a cuidados de saúde e guardas prisionais abandonados. Rapidamente chegou a acordo com os guardas prisionais para uma progressão na carreira mais rápida, está a acelerar a entrada de novos profissionais e a desenvolver experiências piloto com recurso a novas tecnologias. Mas destaco a cadeia de Ponta Delgada na região autónoma dos Açores, com uma taxa efetiva de ocupação superior a 120%, com perfil de idade jovem, em condições subhumanas, e temos, por exemplo, 47 pessoas no armazém transformado em cela, e com a deslocação de centenas de reclusos para as cadeias de outras ilhas e continente português, passando estes a cumprir uma dupla pena, também pelo isolamento, quer para os próprios, quer para as suas famílias, dificultando o processo de reabilitação, que é o objetivo último desta privação de liberdade. E isto tem que acabar. As promessas têm mais de 2 décadas e nada foi feito. Saúde por isto o atual Governo pelo compromisso com o início da construção de uma nova cadeia já em 2027. Muito obrigado. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Juan Fernando López Aguilar. 1 minuta. Thank you, Madam President, Commissioner Dalli. Durante la primera legislatura en que tuve el honor de presidir la Comisión de Libertad, Justicia e Interior, presidí también una misión del Parlamento Europeo de supervisión del sistema de prisiones europeo, solo para constatar las enormes variaciones entre los Estados miembros y algunas terribles deficiencias que pudimos constatar de primera mano, que son incompatibles, para empezar, con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, y con el artículo 4 de la Carta de Derechos Fundamentales, que dice lo mismo. Y es por eso que en esa legislatura aprobamos normas procesales que garantizan condiciones mínimas, no solamente al acusado, sino también a la detención, medidas mínimas de convergencia europea en relación con las condiciones de detención. Pero el trabajo no estará completo hasta que no cumplamos también los objetivos de la resolución de este Parlamento Europeo sobre las condiciones de la prisión preventiva en la Unión Europea, para establecer no solamente un código de duración mínima
y máxima de la prisión preventiva, sino también de duración media de la prisión preventiva y de las garantías de dignidad que sean compatibles con la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de las personas detenidas y en prisión preventiva en la Unión Europea. Gracias, presidenta. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Juan Carlos Girauta Vidal. 1 minuta. Muchas gracias, señora presidenta. La condición preliminar que debería garantizarse en cualquier prisión de la Unión Europea es que los funcionarios que trabajan en ellas estén seguros. A día de hoy, en Europa, las cárceles tienen presos cada vez más peligrosos. Con demasiada frecuencia hemos de escuchar noticias de ataques a los trabajadores y cómo muchas veces las prisiones actúan también como centro de radicalización de los internos. Por eso es tan inaudito como intolerable que quienes ejercen claramente una profesión de riesgo, como los funcionarios de prisiones, no dispongan de los medios adecuados para su trabajo. Esto incluye su reconocimiento como agentes de la autoridad, que se les provea de todos los recursos materiales, humanos y jurídicos necesarios para salvaguardar su integridad física en el desempeño de sus funciones, así como su dignidad en el trabajo. La seguridad de toda la sociedad comienza garantizando la de aquellos que vigilan a los que la perturban. Muchas gracias. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Friedrich Birner. 1 minuta. Pan poseł jest nieobecny, w związku z tym głos udzielę pani poseł Cecilia Strada. Jest pan poseł, bardzo proszę. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, verzeihen Sie bitte. Viele Jahre habe ich in Bayern als Gefängnisarzt in einer Krankenabteilung gearbeitet. Die aktuellen Foltervorwürfe gegen das bayerische Gefängnis Augsburg-Gablingen schockieren mich. Von unmenschlicher Unterbringung und Misshandlung ist hier die Rede. In Deutschland sind die Bundesländer für den Strafvollzug zuständig. In Bayern scheint es hier ein massives Problem zu geben. Ja, es braucht mehr Transparenz in den Gefängnissen. Bei Fixierungen oder Unterbringungen in besonders gesicherten Hafträumen müssen bessere Kontrollen durch Gefängnisärzte unbedingt erfolgen. Auch könnte man für diese Gefangene ein Antragsrecht, um einen Anwalt zu konsultieren, regeln. Strafvollzugsbeauftragte, die als neutrale und unabhängige Ansprechpartner für die Justizverwaltungen zur Verfügung stehen, können dem entgegensteuern. Ich erinnere ausdrücklich an das Subsidiaritätsprinzip. Deutschland kann das ohne EU regeln. Und deshalb rufe ich nach Bayern. Machen Sie bitte Ihre Arbeit. Dann braucht es keine EU-Regelung. Vielen Dank. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Cecilia Strada. 1 minuta. Grazie Presidente, cara Commissaria, care colleghe. Nonostante le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, gli appelli dell'ONG e le risoluzioni del Parlamento, il sovraffollamento delle carceri e il trattamento degradante dei detenuti rimangono problemi gravissimi diffusi in tutta l'Unione. In Italia, il mio paese, il 110% dei posti in carcere è occupato, ben oltre la capienza massima, e i suicidi nel 2024 sono stati 81, quasi 2 alla settimana. Il sovraffollamento carcerario, lo sappiamo, può costituire, come già accaduto in diversi casi, una violazione del divieto di tortura sancito dalla CEDU e dalla Carta di Nizza e porta all'aumento della violenza e al peggioramento delle relazioni tra detenuti e personale. Il sovraffollamento limita l'accesso alle cure e alla formazione professionale e ai necessari percorsi di reintegrazione. Le soluzioni ci sarebbero. Dobbiamo occuparci dell'applicazione di misure alternative al carcere per i reati minori, dobbiamo dedicare particolare attenzione ai progetti di reinserimento per giovani detenuti e minorenni, fornendo loro gli strumenti per non tornare in galera da adulti. Dobbiamo necessariamente concordare standard europei per il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e delle detenute. Facciamolo. Grazie. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Julien Sanchez. 1 minuta. Ce débat sur les conditions de détention en Europe est intéressant. Alors que dans de nombreux pays du monde, il y a encore une vision saine du bien et du mal, la prison y étant une punition, un endroit austère où l'on est admis parce qu'on s'est mal conduit et où on est donc traité en conséquence comme un coupable, de nombreux pays européens ont hélas plus de considération pour les coupables que pour les victimes. En France, on peut narguer ses victimes depuis la prison.
On se souvient parmi d'autres de l'organisation d'une sorte de jeu Koh-Lanta avec des détenus faisant du karting dans la cour de la prison de Fresnes. En France, certains détenus introduisent objets, armes et téléphones et continuent à organiser des trafics depuis la prison, sans oublier la radicalisation islamique. Si la surpopulation carcérale est une réalité, elle a deux causes principales. Les promesses non tenues des gouvernements successifs en matière de création de places de prison et l'immigration massive soutenue par l'Union européenne, qui est un grand fournisseur de délinquants et criminels qui peuplent nos prisons. Il est temps de réinstaurer en France la double peine, les peines planchées, de stopper l'immigration massive, de renvoyer dans leur pays de manière effective les OQTF, de faire en sorte que nos prisons ne soient plus des foutoirs, d'aider les surveillants pénitentiaires qui font un métier difficile et sont totalement oubliés, en leur donnant enfin moyens et soutien, d'imposer la discipline et d'arrêter d'être plus attentionnés envers les détenus qu'envers les victimes. Merci. Bardzo dziękuję, panie pośle. Rozpoczynamy procedurę Catch the Eye. Mamy 5 zgłoszeń. W związku z tym jako pierwsza głos zabierze pani poseł Alessandra Moretti. Bardzo proszę. Carcere di Regina Coeli a Roma, 1100 detenuti per 627 posti. Carcere di Agrigento, il bidet viene usato sia per l'igiene che per pulire i piatti. San Vittore Milano, il tasso di affollamento è del 227%. In Italia sono più di 80 i detenuti che si sono suicidati solo is biztosítani kell. Azt azért szeretném megjegyezni, hogy a kisebb bérszakadék egy adott országban sajnos nem feltétlenül jelenti a nemek közötti nagyobb esélyegyenlőséget. Sok esetben már is hangzott korábban, hogy a különbség oka az is, a nők közül sokan részmunkaidőben dolgoznak, mert a családban végeznek több munkát. A gyerekeket és az idősek gondozásával is foglalkoznak, amiért nem jár bérezés. Szeretnék mondani erre egy jó magyar példát. Nálunk van főállású anyaság, tehát aki azt választja, hogy a munka világa helyett ő inkább családanyaként szeretne érvényesülni, akkor ezért ő fizetést kap, ezért a nyugdíj alapja is nő. Sok még a tennivaló, és szeretném külön felhívni a figyelmet, hogy figyeljünk a fogyatékossággal élő nők helyzetére is. Köszönöm a szót. Bardzo dziękuję. Panie pośle, głos zabierze pani poseł Maria Teresa Livaldini. 1 minuta. Grazie Presidente, Commissaria. Essere donna non può e non deve essere un motivo di discriminazione. Eppure, ancora oggi, siamo ben lungi da una parità sostanziale nei diritti fra uomini e donne. Il principio di parità retributiva è sancito dai trattati, ma le donne continuano a guadagnare mediamente il 14% in meno rispetto agli uomini. A maggior ragione oggi, che ci troviamo a vivere un inverno demografico, non possiamo rinunciare alla metà della nostra forza lavoro.
Le interruzioni di carriera sono dovute a maternità e responsabilità familiari. Tutto ciò non può essere un fattore discriminante. Una donna lavoratrice è spesso anche una madre, che dopo il lavoro si occupa della casa e dei figli, talvolta sola, e va sostenuta, anziché penalizzata, sia sul fronte della carriera sia per gli aspetti salariali. Dobbiamo creare regole di partenza che siano uguali per tutti. Le statistiche dicono che le donne hanno in media un'istruzione superiore agli uomini, anche nelle materie STEM, ed un'aspettativa di vita più lunga. Mi auguro che questo Parlamento, insieme alle altre istituzioni, possa responsabilmente offrire soluzioni concrete per colmare un divario retributivo oggettivamente iniquo ed ingiustificato. Grazie. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pani poseł Lucja Jar. 1 minuta. Dear colleagues, who among us would willingly accept being paid less than another colleague for doing the same work? Of course, no one, yet it is an acceptable notion in Europe. For women across the EU, this is everyday reality. They are paid 13% less than men on average for work of the same value. And even though we are hearing that it is a made-up problem, the numbers speak for themselves. This difference persists even after accounting for feminization of some sectors or for working hours. There is only one explanation. The 13% is the value of discrimination. We try to address it through legislation. Pay Transparency Directive is the right way to go. We need to implement it, but real change will require action from every single one of us. Let's question disparities, let's demand fairness, and to my fellow women, insist on what is rightfully yours, because equality is a fundamental right and it applies to your paycheck as well. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pani poseł Katrin Langen-Siepen. 1 minuta. Ja, dziękuję. Herzlichen Dank, dass ich das Wort habe. Wir Frauen, wir müssen immer für unsere Rechte kämpfen. Das waren unsere Großmütter, es waren unsere Mütter, jetzt sind es wir. Und wenn man sich auf Social Media umguckt, was wir wieder für Trends haben, da gibt es die sogenannten Threadwives, wo in bunten Farben einem dargestellt wird, was das Hausfrauendasein doch alles bringt. Und da sind überbezahlte Influencerinnen, die dann darstellen, wie toll Hausarbeit ist. Das ist aber nicht die Realität. Und wenn wir über den Gap der Bezahlungen sprechen, müssen wir auch über die unbezahlte Care-Arbeit sprechen. Und dann haben wir vielleicht den Kindergarten, wo ich dann das Kind hinbringen kann. Aber wer organisiert das denn? Wer hat dann am Ende des Tages die Orga-Last, den Mental Load, zu sagen, du musst als Vater dich drum kümmern und ich bin raus, dass ich hier in diesem Haus parlamentarische Arbeit machen kann. Und das muss bezahlt werden. Dafür müssen wir in der nächsten Kommission für kämpfen, in der hoffentlich starken Care-Strategie. Herzlichen Dank. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Petras Gražulis. 1 minuta. Aš manau, kad moteris turi būti gerbtina, gerbiama ir mylima. Žiūrėkit, 9 valandos nakties. Čia, Europos parlamente, naktį išnaudojamos moterys. Kaip tai gali būti? Jūs rodykit pavyzdį. Jos turi būti namie, jos turi ilsėtis tokiu laiku, o ne vargti čia. Net musulmoniškose kraštuose vyrai gerbia moteris, jos išlaiko moteris, jos puošia jas, jas myli, o mes įdarbinom kaip arklius kažkokius ir turi dirbti. Tai gerai, kad dar mes reikalaujam, kad jos negautų mažesnio atlyginimo. Moteris turi puoselėti šeimą, moteris iš vis galėtų nedirbti ir Europos Sąjunga jas turėtų išlaikyti, kaip pensininką moka pensiją, jeigu mes gerbtume moteris. Mes negerbiam moterų. Todėl moterys Europoje pavargia, jos negimdo, Europa sensta ir greitai Europa tikrai užkariaus musulmoniškos šalys. Taip neturėtų būti. Moterys, būkit mylimos Europoje. Dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Bardzo proszę.
Przewodnicząca, Pani Komisarz, chciałabym z tego miejsca podziękować za wszystkie działania, które podejmuje Pani na rzecz kobiet, na rzecz walki z przemocą czy z luką płacową. I chcę powiedzieć też z tego miejsca, kochani, że to jest wstyd, że w XXI wieku kobiety zarabiają blisko 13% mniej niż mężczyźni. Oczywiście w moim kraju statystyki wyglądają dużo lepiej, ale nie oznacza to, że problem nierówności został rozwiązany. Często maskuje on szerszy problem strukturalny, ograniczony dostęp kobiet do stanowisk wysokopłatnych czy ich nadreprezentację w sektorach niskopłatnych, takich jak edukacja czy opieka. Gdy popatrzymy na stanowiska kierownicze, różnica płacowa sięga nawet 23%. I to pokazuje jasno, że kobiety wciąż zderzają się ze szklanym sufitem, który ogranicza nasz potencjał i możliwości awansu. Równość płac, proszę Państwa, to nie tylko kwestia sprawiedliwości, to inwestycja w lepszą przyszłość. Badania jasno pokazują, że zmniejszenie różnic płacowych wzmacnia gospodarkę, buduje zrównoważony rynek pracy i podnosi jakość życia całego społeczeństwa. Nie możemy czekać kolejnych dziesięcioleci, by zobaczyć zmiany. Kobiety w Europie zasługują na równe szanse już dzisiaj. Zróbmy wszystko, aby nasze słowa przekuć w zmiany i realne efekty, które nastąpią zaraz, w niedalekiej przyszłości, a nie za najbliższe 10 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pani poseł Lina Galvez. 1 minuta. Querida comisaria, queridísima comisaria, en Europa hay más mujeres ahora mismo teniendo diplomas universitarios que los hombres. En algunos países, desde hace ya 2 y 3 décadas, hay más mujeres que hombres con estudios superiores entre la población con edad de trabajar. Y a pesar de eso, la brecha salarial es de 12,7%, favorable no a las mujeres que tienen más formación, sino a los hombres. Y eso solo se refiere al salario hora. Así que no hay nada de natural en esto. Si miramos además la brecha de ingresos anuales aumenta y aumenta también a lo largo de la vida. Y hay estimaciones de que la brecha en las pensiones es del 40%, algo, por cierto, muy relacionado con la feminización de la pobreza. Las y los socialistas hemos promovido iniciativas como la Directiva de Transparencia Salarial, que ahora queremos que se aplique a todas las empresas y no solo a las grandes, y que aborde la minusvaloración de los sectores feminizados, incluyendo el principio de igual salario por trabajo de igual valor. Pero eso tendrá solo un alcance limitado si no abordamos también un reparto equitativo del trabajo doméstico y de cuidado no remunerados, porque no tenemos ningún gen de la plancha ni ningún gen de la escoba las mujeres, y si garantizamos una red de calidad y accesible de servicios de cuidados y de servicios públicos de educación y sanidad. Y para ello promoveremos el pacto de cuidados que Europa necesita para que abordar la crisis demográfica no recaiga exclusivamente en los hombros de las mujeres. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pani poseł Maria Walsh. 1 minuta. We speak tonight on the urgent need to address the gender pay gap. And time again, discussions about equality seem to echo late at night in an empty chamber, leaving me with a great sense of frustration. 20 colleagues tonight, representing over 51% of our population here in the EU. Last mandate, we delivered binding pay transparency measures through the Directive on Pay Transparency. And gender equality isn't just about pay. It's about securing women's future. Take pensions, for example. Women on average retire with significantly low pensions compared to men, a direct consequence of the pay disparity faced throughout their careers. And let's not forget pink tax. Women pay a higher price for products simply because they are marketed for us as female, from toiletries to clothing to services like dry cleaning. Thousands of euros hidden in tax hacks that hits the wallets of women across the EU, further widening the financial gap. We desperately must build on the directive for the thousands of women who are currently setting up their businesses and can't access capital, or many who are experiencing physical, mental and financial abuse in partnerships but stay to protect their families. Every person deserves choice and security, regardless of their gender. Thanks.
Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Mark Angel. A directive, we must face the facts. These initiatives will only be successful if there is real political will for change. And I can hear those in this House who will claim that the administrative burden of this legislation is too high, and that's not true. And it's the EU and not we are responsible for that. It's the exact opposite. It's up to our member states, up to our companies to guarantee gender equality and to ensure the principle of equal pay for equal work. If they had respected our treaties and the Commission recommendations, Europe would not have had to legislate. We all have a responsibility in transforming patriarchy into a union of equality. And to those who want to portray this fight as an invention of what they call gender ideologists, equal pay is enshrined in our treaties since 1957. Therefore, they must stop blaming the progressive. They should stop making women and workers feel guilty and rather look at their own inability or unwillingness to guarantee equality. Enough is enough. Let's together put an end to the gender pay gap. And thank you very much, Commissioner Dalli, for all the work you have done. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Zoltán Tar. 1 minuta. Köszönöm szépen a szót és a lehetőséget. Magyarországon, ahonnan én jövök, a nők még mindig átlagosan 17%-kal kevesebb fizetést kapnak ugyanazért a munkáért, mint férfi kollégáik. Sőt, vannak olyan munkakörök, olyan feladatkörök, ahol a nők fizetése 20%-kal is kevesebb, mint a férfiaké, jellemzően az oktatásban és az egészségügyben. A probléma gyökeréhez tartozik az is, hogy egyes országokban nem biztosítanak egyenlő, megfelelő képviseletet a nők számára, ezzel is azt a meghaladott és hamis képet erősítve, hogy a nőknek nincsen helye vezető pozíciókban. Ezért is látom azt örömmel, hogy ezt az ülésünket is egy hölgy vezeti, és hogy ennyi hölggyel lehetünk együtt itt a parlamentben, ennyi felelős hölggyel. Válsághelyzetben a női vezetők a felelősség elsődleges áldozatai, ahogy ez nálunk történt februárban, amikor a kegyelmi ügy kirobbant. Azt gondolom, hogy gender pay gapről beszélve, appreciation gapről, vagyis elismerési hiányról is beszélünk. Ezen kellene változtatnunk. Köszönöm. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Ewelin Regner. 1 minuta. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin. Ja, natürlich gibt es die Instrumente, damit wir den unsäglichen Gender Pay Gap bekämpfen. Natürlich gibt es sie. Und wir haben ja auch eines dieser Instrumente beschlossen. Ich sage jetzt noch einmal verspätet Danke an all diejenigen, die das so angepackt haben, denn dieses Instrument ist stark. Deshalb heißt es jetzt umsetzen, umsetzen, umsetzen. Das, was auf den Tisch bringt, sorgfältig und gut umsetzen, damit auch wirklich alle spüren, dass wir diesen Gender Pay Gap schließen können. Erst vor 4 Tagen war in meiner Heimatstadt Wien der Unequal Pay Day. Also schrecklich, dass wir den noch immer haben. Absurd, dass das ist in diesem Jahrhundert. Und ich kann nur sagen, wenn wir jetzt sorgfältig umsetzen, dann können wir auch die Situation von Frauen und damit auch von Männern verbessern. Wenn wir anpacken, was jetzt noch zu tun ist, nämlich auch gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit in einen Rechtsakt zu gießen, können wir etwas tun. Wenn wir die Care-Arbeit anpacken, wenn wir endlich auch das Thema unbezahlte Arbeit zu einem europäischen Thema machen, dann können wir etwas tun. Und deshalb sage ich, unser neues EU-Lohntransparenzgesetz soll und wird diesen Tag in die Geschichtsbücher verbannen und wir werden all diese anderen Themen in diesem Haus genauso mit diesem Elan angehen. Und danke. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pani poseł Nina Carberry. 1 minuta. Thank you, President. The gender pay gap is a pressing issue right across Europe. Women earn on average 13% less per hour than men. And this inequality has lifelong consequences. Women's economic empowerment demands urgent action. It's our role as lawmakers to foster policies that empower women, especially young women, to become leaders of tomorrow. Advancing women into leadership roles, enforcing pay transparency, and fostering workplace cultures that prioritise inclusion are the key to this.
And while this Parliament has taken close steps to close the gender pay gap, we must continue to expand programmes that promote female entrepreneurship, skills development and STEM participation. We can and we must do more to empower women in all walks, in all stages of life. There is so much more to be achieved if we put our political weight behind the fight against inequality and discrimination. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani poseł Maria Guzenina. Nieobecna. W związku z tym przystępujemy do procedury Catch the Eye. Mam raz, dwa, trzy, 4 zgłoszenia, więc wszyscy otrzymają głos. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Elena Sancho Murillo. Here. Gracias. Todavía hoy existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, y ante discursos y partidos políticos que niegan este hecho, nosotros aportamos datos. Las mujeres de la Unión Europea en 2024 siguen ganando de media un 13% menos que los hombres que realizan el mismo trabajo y durante las mismas horas. Esto supone que desde el 15 de noviembre hasta que acabe este año, las mujeres de Europa han dejado de ser remuneradas por su empleo. Y esto les pasa en cada año de su vida laboral. Desde Europa debemos seguir trabajando por atajar la brecha salarial de género, pero debemos ir más allá. Hay que avanzar en medidas de conciliación real, en brindar oportunidades a las mujeres para cualquier tipo de trabajo y en la Directiva de Transparencia Salarial, porque solo así conseguiremos la igualdad real en la que cada persona, independientemente de su género, pueda prosperar y avanzar en una Unión Europea justa e igualitaria. Muchas gracias. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Sebastian Tynkinen. Arvoisa puhemies, nyt puhutaan sukupuolten välistä tuloeroista, mutta tarkastellaanpa asiaa rehellisesti. Sukupuolten välisiä tuloeroja ei ole olemassa siinä muodossa, kuin täälläkin annetaan ymmärtää. Kun palkkaeroja tarkastellaan pintapuoleisesti, kyllä, voidaan löytää eroja miesten ja naisten tulojen välillä. Mutta näyttäkää minulle työsopimus, jossa palkka määräytyy sukupuolen mukaan. Ei sellaisia meillä täällä Euroopassa ole. Ero ihmisten palkkapusseissa ei johdu sukupuolesta, vaan yksilöiden tekemistä valinnoista. Miehet ja naiset haluavat itse hakeutua erilaisille aloille. Tämä on aivan luonnollista, mutta tämän päivän woke-ilmastossa tämän sanominen äänen aiheuttaa jo pahennusta. Mitä meidän pitäisi sitten tehdä? Asettaa sukupuolikiintiöt kaikkiin ammatteihinko? Minä puolustan mieluummin miesten, naisten ja yritysten vapautta valita. Kiitos. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł João Oliveira. Senhora Presidente, as mulheres ganham em média menos 13% que os homens na União Europeia. Essa disparidade é o reflexo da crescente exploração laboral como causa de fundo das desigualdades entre mulheres e homens. A solução não está nem em bonitas proclamações de políticas de igualdade, nem em diretivas superficiais, se elas, afinal, acabam por consagrar na letra da lei disparidades salariais discriminatórias das mulheres. A solução está, sim, em políticas que concretizem o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos, que valorizem os salários, que deem combate efetivo às discriminações das mulheres no trabalho e no emprego. Uma efetiva e mais abrangente ação política para a igualdade no trabalho, a garantia da aplicação do princípio de salário igual para trabalho igual, a capacitação das autoridades nacionais competentes na fiscalização e punição das discriminações e violação dos direitos laborais e o reforço desses direitos, nomeadamente na contratação coletiva. Essas são as políticas que podem efetivamente eliminar as disparidades salariais que penalizam as mulheres. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pani poseł Idoia Mendia.
La igualdad plena sigue siendo un reto democrático de primer orden porque afecta a la mitad de la población. La brecha salarial se sigue derivando de hábitos sociales, pero también afecta a la negociación colectiva. Por eso es fundamental la perspectiva de género en la negociación colectiva y el impulso a las políticas activas de empleo que fomenten la contratación de las mujeres en sectores masculinizados. Pero es grave que haya en este mismo Parlamento personas que niegan la misma existencia de la brecha salarial. Por eso es necesario seguir reforzando los espacios de diálogo con propuestas que ayuden a corregir la desigualdad y a sensibilizar a los agentes sociales y a la ciudadanía. Hace más de un año que entró en vigor la Directiva de Transparencia Salarial gracias al trabajo y al empeño de mi Grupo Socialistas y Demócratas. Fue un gran paso. Ahora es el momento de pedir a los Estados miembros que den un paso al frente para verificar su compromiso con su aplicación plena en todos los Estados de la Unión. Gracias. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu komisji głos zabierze pani komisarz Helena Dalli. Bardzo proszę. But also as a global leader in tackling multiple challenges, such as keeping the EU's economy robust, resilient, and sustainable, where all talents and skills will be needed and will need to be valued. Women's contribution and value is, of course, no less. While we are making progress on the gender pay gap, we are still far from reaching a zero gap. During this mandate, we took many measures, from the adoption of the directives on women on boards and pay transparency to the care strategy and combating stereotypes. Enforcement of the principle of equal pay is long overdue, over 60 years since it was included in the treaty. We expect all the actions taken to bring about change, especially the new directive on pay transparency, which should contribute to fair pay. It is a key step towards a union of equality. I count on all of you here, and of course those who are not here, for your continued support and determination to combat this gender pay gap. Your commitment to gender equality is invaluable in the development of EU policies. I am sure that my successor will be able to count on your support in the implementation and the raising of awareness about the new rules in the member states. Workers must know about their rights, and employers must understand their obligations. Thank you again. Thank you very much, Commissioner. So, colleagues, debate on this point in agenda is closed. Nākamais darba kārtības punkts - komisijas paziņojums - politiskais un humanitārais stāvoklis Mozambikā. And to start this debate, I would like to ask a commissioner to take the floor. Commissioner Dalli, the floor is yours. Thank you, President. Now, from the gender pay gap we go to Mozambique. Following the elections of the 9th of October, the situation in Mozambique remains highly volatile and marked by violence and disorder. Before going deeper into the subject, let me salute the work and the efforts of Honourable Member Ballarin as Chief Observer of the EU Electoral Observation Mission, of Honourable Lopez Istrui White, and of all the members that were part of the European Parliament's delegation in the mission Mozambique. Your efforts and pertinent observations have been instrumental for us to follow the situation and give us a deeper understanding of the facts. So, allow me to give a few indications about our general partnership with Mozambique, which is a very positive and far-reaching one, with considerable support when it comes to development, humanitarian aid,
peace building, as well as security to tackle the Cabo Delgado insurgency. The EU has contributed to providing security in the north of the country through the EU military assistance mission on the ground and the European Peace Facility. The support is essential to fight the insurgency and the risks of spillover effects in the region, and ultimately to create possibilities for the return to a normal life for the local people. Thanks to our cooperation with Mozambique, we have established close relations with the Mozambican government. The EU has become a valued partner which can speak frankly and openly, and this is why, among trusted partners, we cannot remain silent in the current situation. Since the election of the 9th of October, we are witnessing a worrying spread of violence, looting, vandalism, and desperation. The brutality of the repression from the state apparatus and the police has exacerbated the situation. We deplore the considerable number of fatalities over the past weeks, and we also condemn the assassination of 2 opposition politicians on the 19th of October, and we demand clarity on the facts and a full investigation. In our public communication and numerous statements, the EU's messaging has been very clear. It is imperative for all sides to maintain restraint and orderly conduct. While it is important that everybody's voice is heard, harsh rhetoric and the disproportionate use of force and violence from all sides should be avoided at all costs. I stress that the EU and the Electoral Observation Mission are not taking any sides and only act on the basis of principles as an important partner and friend of Mozambique, solely in the interest of the Mozambican people. Their will has to be fully respected. It's important to reiterate this, as the electoral process is far from finished, as you know, and we look forward to the final announcement of election results by the Constitutional Council. Until the final result, the EU will remain vigilant that the people's will is upheld and that human rights are respected. In the medium term, we will strive for a conducive environment for democratic reform and addressing electoral observation missions' recommendations. We will work with Mozambique in the most constructive way and in full respect of the EU's interests and values. Thank you. Paldies, komisārs kundzei, un tagad vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Elders Souza Silva kungam 1 minūtē. Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, enquanto membro da missão de observação eleitoral do Parlamento Europeu às eleições gerais de Moçambique, testemunhei in loco a determinação e, eu direi até, a alegria do povo moçambicano em exercer o seu direito democrático ao voto. Contudo, é com grande preocupação que acompanho os acontecimentos pós-eleitorais, marcados por tensões, confrontos, centenas de feridos, algumas dezenas de mortos e resultados finais ainda não validados. A violência nega claramente os princípios e os valores democráticos. É crucial que todas as partes envolvidas respeitem o Estado de Direito. E congratulo-me também com a disponibilidade da comunidade de países de língua portuguesa para facilitar o diálogo entre as partes. A história também nos mostra que a paz é possível em Moçambique, mesmo em circunstâncias difíceis como é o caso. Termino desejando que Moçambique reencontre o caminho da paz e da democracia que o seu povo anseia e merece. Muito obrigado. Paldies. Vārds sociāldemokrātu grupas vārdā Francisco Assis kungam 1 minūte. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária. Quero começar por saudar o povo moçambicano. Um povo que praticamente não conhece outra realidade que não a pobreza e a violência. A violência do colonialismo no passado.
A violência das milícias islâmicas sobre as populações do norte do país. A violência do extrativismo e das forças de segurança privatizadas por multinacionais. A violência policial que reprime manifestações e que, por vezes, mata manifestantes e até opositores políticos. A violência da fome e da falta de cuidados básicos. A violência de não ter um futuro de prosperidade no horizonte, apesar dos seus cobiçados recursos naturais. Moçambique tem sido um país pouco audível na cena internacional. Apelo por isso à União Europeia para olhar mais a miúdo para este país, para organizar uma resposta internacional ainda mais adequada ao terrorismo islâmico que o assola há 8 anos, para exigir investigações independentes às violências de que ele é vítima, doa a quem doer, para responsabilizar legalmente empresas europeias que direta ou indiretamente o violentem, para exigir o respeito pelo seu voto democrático, para exigir justiça eleitoral, para dar alguma esperança a este grande povo que é o povo moçambicano. Paldies. Vārds Eiropas Patriotu grupas vārdā Georgi Holvenī kungam. Vienai minūtei. Thank you, dear President, dear colleagues. As a member of the European Parliament's election observation delegation, I had the opportunity to see elections in Mozambique were forward-looking, with the new generation entering the power. However, the discrepancies in voting registration tabulation have led to severe demonstration with really tragic consequences. The current developments are the result of the lack of security, weak institution and mistrust. This happens when the country contains only traces of statehood. In a country where near half a century the same party is ruling, this certainly causes strengthening the democratic transition. The newly elected political leadership has a responsibility to restore the trust, security and strengthen the institutions. Mozambique has a huge potential for development with the third largest natural gas resource in Africa. However, without security, the people of the country will never benefit from it. The political instability favors only extremists, as we see in Cabo Delgado. Here, the Islamist extremists attacked only in February 27 villages in February. The EU can and must be a partner of finding the solution, but cannot lead instead the Mozambicans. Thank you. Jā. Paldies. Vārds Eiropas konservatīvu reformistu grupas vārdā Sebastian Timkinen kungam pusotrai minūtei. Lūdzu. Elections were filled with electoral fraud, including ballot tampering, voter suppression, and restricting press freedom, all conducted by the ruling party. After the elections, violence has escalated to a point where members of the opposition parties have been murdered. This is the reality of politics in Mozambique. Meanwhile, the country faces another challenge in the north, where a jihadist insurgent group with links to ISIS is killing and displacing people from their homes. This situation in Mozambique highlights to us what we should fight against globally. We must fight against terrorist organizations like ISIS and Hamas. Where these kind of organizations have footsteps, we are not going to see flourishing societies. Besides this, we must preserve democracy by standing against anti-democratic countries like China, Russia and Iran, which are promoting their ideologies globally. If their systems win, the world loses. Any amount of development aid is not going to help at that point. We would just witness countries ending up like Mozambique, to countries in chaos. Thank you. Paldies. Renew Europe grupas vārdā vārds Anna Vasconcelos. Vienai minūtei. You didn't expect it would be so quickly. Previous speakers. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Comissária, caros colegas. Nas últimas 7 semanas, Moçambique tem vivido os momentos mais violentos da sua história recente. Por contestar a legitimidade das eleições de 9 de outubro, de que há indícios fundados de graves irregularidades, os moçambicanos têm sido sujeitos a uma forte repressão violenta dos seus direitos. Este tipo de conduta é inaceitável e exige uma resposta firme por parte da comunidade internacional. Não basta condenarmos a violência e apelarmos à defesa do Estado de Direito. A União Europeia deve exigir uma investigação independente para apurar violações de direitos humanos, bem como as alegadas irregularidades eleitorais. Não podemos ignorar os relatos de homicídio e agressão de adultos e crianças levados a cabo, seja por forças policiais, seja pelas forças de resistência política.
Não podemos, e temos de nos certificar que as violações dos mais elementares direitos democráticos dos moçambicanos, desde o direito ao voto ao direito de protesto, são investigados. Finalmente, a União Europeia deve também monitorizar a utilização dos fundos europeus destinados à paz em Moçambique. Qualquer suspeita de desvio mina a nossa credibilidade e fortalece os atores políticos que apostam no retrocesso democrático nesta região e no resto do mundo, nomeadamente a China e a Rússia. É a democracia moçambicana que está em jogo, mas não só. A destabilização da região abre portas aos inimigos da democracia liberal. A Europa vigilante, firme e capaz de agir. Thank you very much. Next speaker for the Green Group, Marie Tuasan. Sorry. Chers collègues, depuis les élections du 9 octobre, le Mozambique connaît une immense vague de répression qui doit être condamnée. Une autre vague de violence inouïe a frappé le pays et concerne directement l'Union européenne. À l'été 2021, plusieurs centaines de personnes ont été enfermés dans des conteneurs, privés d'eau, affamés, battus, asphyxiés et torturés. Des femmes soumises à des agressions sexuelles répétées, des bébés démembrés, des milliers de familles déplacées de force. Ce bain de sang a été perpétré par l'armée mozambicaine, opérant dans un site gazier géré par la plus grande entreprise pétrogazière européenne, j'ai nommé Total Energy. Total savait, mais a laissé faire. Alors, je vous pose la question, est-ce vraiment cette économie-là qui sème le désespoir et le chaos à travers le monde, que nous souhaitons laisser prospérer depuis l'Europe? Ne cédons pas aux Pouyanné et consorts qui nous demandent de détruire nos normes sociales et environnementales. Dans l'urgence, demandons, sur cet événement tragique, une enquête internationale indépendante susceptible de mettre au clair les responsabilités et de condamner celles et ceux qui ont été coupables de telles atrocités. Paldies. Vārds kreiso grupas vārdā Katarīna Martīņš kundzei vienai minūtei. Obrigada, Sr. Presidente. As eleições moçambicanas de 9 de outubro não foram justas, nem livres, nem transparentes. A observação eleitoral da União Europeia relata problemas nos cadernos eleitorais, na campanha e na integridade dos resultados. Foi precisamente o anúncio de resultados sem credibilidade que despoltou os protestos populares que temos assistido. Seguiu-se uma repressão injustificável e inaceitável. 67 pessoas mortas, incluindo 10 crianças, centenas de feridos e mais de 2.000 detidos, incluindo menores. O presidente de Moçambique anunciou conversações para uma saída desta crise. A reunião de hoje, infelizmente, não respondeu às expectativas. Garantir a transparência eleitoral e parar a repressão são passos essenciais que a União Europeia deve apoiar no respeito pela autodeterminação e soberania moçambicanas. Deve também reconhecer a grave situação humanitária, incluindo a fome, e reforçar assim o apoio à população moçambicana. Paldies. Vārds Antonio Lopes Isturiš Vait kungam. Lūdzu, vienai minūtei. Thank you. Last month I led the European Parliament Electoral Observation Mission to Mozambique. I would like to thank my colleagues that participated in that delegation and also the chief of the European Mission, Mrs. Laura Ballarín, my colleague, for a very good collaboration that we had there. We were welcomed by kind people, hopeful to overcome a very challenging social and security context. The Europeans, we have responsibility in Mozambique. Unfortunately, today, we still do not have the official results of the elections, the irregularities observed during the electoral process, and the lack of transparency from the electoral administration, which is putting into question the integrity of the results, is fueling social unrest, violence, and has already caused dozens of deaths. We must keep urging all parties to exercise restraint. Moreover, the Constitutional Court must fulfill its mandate with responsibility, so the voice of the people will be respected. We have to do this, and it's our responsibility to support the Mozambican people, and especially the young generations that also are speaking in these elections, and they voted for that, in their aspirations for democracy, safety, and prosperity. Thank you. Paldies. Vārds Laura Balerīna Sereza kundzei vienai minūtei.
Como chefa da Missão de Observação Eleitoral para Moçambique, considero fundamental que o resultado das eleições do 9 de outubro seja reflexo da vontade expressa nas urnas. Embora a campanha e o dia eleitoral tenham decorrido de forma relativamente pacífica, as irregularidades observadas pela nossa missão tornaram-se catalisadores da violência que o país tem vivido nas últimas semanas, como resultado trágico de pelo menos 50 mortes. Infelizmente, o anúncio de resultados preliminares pela CNI não dissipou as nossas preocupações. A fim de assegurar a integridade e transparência no processo eleitoral, devolver a confiança dos moçambicanos nas instituições públicas e reduzir as tensões públicas no país, instamos o Conselho Constitucional a analisar os recursos apresentados. 2. Pedimos à CNI a publicação de resultados desagregados por mesas de voto. E 3. Reclamamos que o exercício do direito à manifestação pacífica seja respeitado, que o uso excessivo da força seja evitado e que todas as partes se abstenham de usar retórica inflamatória. Finalmente, considero essencial que as autoridades investiguem e levem perante a justiça os responsáveis pelos assassinatos de Albino Dias e Paulo Guambe. Muito obrigada. Paldies. Vārds Tiago Moreira de Sá kungam 1 minūtei. Obrigado, Sr. Presidente. Moçambique é um Estado soberano cuja independência deve merecer o maior respeito e apoio de Portugal e da União Europeia. O país enfrenta hoje a dura realidade de uma crise humanitária e de segurança persistente. Desde 2017, o terrorismo em Cabo Delgado já causou mais de 4.000 mortos e forçou mais de 1 milhão de pessoas a abandonar as suas casas. Apesar de melhorias recentes, muitos moçambicanos enfrentam a fome e a falta de acesso a cuidados básicos, agravados por cortes na ajuda humanitária, como os anunciados pelo Programa Mundial de Alimentação. A capital, Maputo, também sofre com uma onda de tumultos políticos, que se juntou à criminalidade dirigida, incluindo o rapto de empresários, muitos deles cidadãos portugueses. Este cenário reforça a urgência de apoiar Moçambique através de mais ajuda humanitária e com programas de cooperação delegada financiados pela União Europeia. Desenvolvimento e segurança andam de mãos dadas. Recordemos que Moçambique é mais do que um lugar de dificuldades. É um país de resiliência e esperança. Como escreveu Mia Couto, quero morar numa cidade onde se sonha com chuva, num mundo onde chover é a maior felicidade e onde todos chovemos. Muito obrigado. Paldies. Vārds Ana Miguel Pedro kundze 1 minūtei. Lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente. Moçambique e Portugal partilham não só uma língua, mas também uma história que nos chama à responsabilidade de agir em solidariedade. A crise política é apenas uma peça num cenário muito mais devastador. Milhares de moçambicanos enfrentam uma crise humanitária, consequência de uma combinação de fatores naturais como ciclones e inundações, aliados a uma escala de ataques terroristas que espalham insegurança pelo território. Desde 2017, o norte de Moçambique é palco de uma brutalidade de ataques terroristas com ligação ao Estado Islâmico. Mais de 500 mil de pessoas foram deslocadas, metade delas crianças. Sabemos que o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, originalmente destinado a auxiliar países africanos, tem sido cada vez mais redirecionado para responder à guerra na Ucrânia. Compreendemos a necessidade, mas rejeitamos critérios duplos. Se apoiamos as Forças Armadas ucranianas com equipamento letal para combater uma agressão injustificada, então devemos ter a mesma determinação em capacitar Moçambique para enfrentar o terrorismo que devasta comunidades inteiras. Moçambique é um país de luta, resiliência e esperança. Mas até mesmo os mais fortes precisam de aliados. Que os moçambicanos, ao olharem para nós, vejam não um continente distante, mas um irmão solidário. Paldies. Vārds Marit Mai kundze 1 minūtei. Yes, thank you, Chair, Commission. Despite Mozambique's abundant natural resources, 73% of the population lives in poverty. 670,000 people are displaced by armed conflict. Young Mozambicans calling for change are met with violence and human rights violations. 40 people have died in the post-election violence. Internet restrictions, including blockage of social media platforms, constitute to violations of freedom of speech and access to information and affect young people disproportionately in their livelihoods. We need to stand with the young Mozambicans, fighting for common values of democracy and prosperity.
including the right to protest and to peacefully assembly. Therefore, I ask the Commission, can you commit to investing in programs with a main priority to advance the position of citizens? Will you sanction those committing human rights violations under the global human rights sanction regime? And will you refrain from supporting investments in Cabo Delgado which violate the social and economic rights of the Mozambican population? Thank you very much. Paldies. Vārds Rodīto Lasī kungam 1 minūtē. Monsieur le Président, chers collègues, alors que la province de Cabo Delgado au Mozambique sombre dans l'horreur, avec 70 000 déplacés en quelques semaines, des villages détruits et des enfants arrachés à leur avenir, que propose l'Union européenne? Rebaptiser une mission et allouer 14 millions d'euros supplémentaires pour des formations militaires déjà insuffisantes. Mais où est l'efficacité? Où sont les résultats? Depuis 2021, des millions d'euros ont été investis et pourtant la situation ne cesse de s'aggraver. Pendant ce temps, les besoins humanitaires, eux, restent financés à seulement 17%. Ce manque de cohérence entre les discours et les actions est une insulte aux populations locales et un gaspillage des ressources européennes. Alors que l'aide humanitaire est laissée à l'abandon, combien de temps encore l'Union continuera-t-elle à investir massivement dans des missions militaires sans résoudre les causes profondes de ces crises? La crédibilité de l'Europe et la dignité des peuples sont en jeu. Je vous remercie. Paldies. Vārds Lidija Pereira kundzei 1 minūtē, lūdzu. Os moçambicanos sabem decidir o seu destino. Confiam na força do diálogo, tomam ações, transformam. São um povo irmão que já superou desafios difíceis no passado, conquistou a paz após anos traumáticos de guerra civil e, estou certa, será capaz de ultrapassar o momento delicado que atravessa. Na União Europeia devemos contribuir para promover o diálogo entre todas as forças políticas. Somente através de conversas abertas e construtivas podemos encontrar soluções duradouras que beneficiem toda a população, garantam a democracia e devolvam a Moçambique as condições para o seu desenvolvimento. As eleições de 9 de outubro representam um marco importante, mas é essencial que os resultados sejam apurados com transparência e justiça e que a publicação dos resultados desagregados, tal como reclamado pela União Europeia, seja consagrada. Devemos empenhar-nos ativamente em contribuir para que, através do diálogo, seja possível restabelecer um clima de tranquilidade fundamental para o desenvolvimento e para a prosperidade de Moçambique. Os moçambicanos têm a força e a determinação para moldar o seu futuro. A sua resiliência e espírito de união são a chave para um Moçambique melhor. Thank you very much. Now we have a KHI procedure. I have only one speaker on my list, and Mr. João Oliveira, you have a floor. Senhor Presidente, os factos confirmam o despropósito do agendamento deste debate. Segundo diversas entidades, as eleições gerais em Moçambique decorreram, em geral, de forma calma e pacífica. Os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições estão a ser sujeitos à validação e promulgação pelo Conselho Constitucional. Apesar disso, um dos candidatos derrotados autoproclamou-se vencedor, apelou ao confronto e à paralisação da atividade económica no país, rejeitando os apelos ao diálogo e ao recurso às instâncias próprias para contestar os resultados. Os sequentes atos de violência provocaram dezenas de mortes e centenas de feridos, assim como vandalismo, destruição e saque de bens públicos e privados, ataques e ameaças a cidadãos. Associamo-nos à ampla condenação destes injustificáveis atos, expressa por parte das autoridades, forças políticas e sociedade moçambicana, assim como aos apelos ao diálogo no respeito do normal funcionamento das instituições democráticas moçambicanas. Solidarizamo-nos com o povo moçambicano, instando ao respeito pela soberania e independência da República de Moçambique, rejeitando quaisquer ingerências externas nas decisões que só ao povo moçambicano e às suas instituições democráticas cabe tomar. Thank you. Well, we have now we are closing KHI procedure, and I would like to ask again to Commissioner Dalli to take the floor for the Commission. Thank you, President, and thank you, honourable members, for this very rich conversation tonight.
This debate exemplifies the complexity of the current situation in Mozambique. We will have to wait for the final proceedings of the Constitutional Council and to have a new administration in place in order to be able to assess how to shape the future of our relations. Our long-standing and fruitful relation with Mozambique allows the EU to have a credible voice. We can say to our Mozambican friends very clearly that the EU demands reform, answers to the desire of change by youth, upholding democratic values and human rights, and maintaining the element of trust and good cooperation, which is so important for the EU-Mozambique relationship. Our intention is to continue supporting Mozambique and its people. We want to remain good friends and strong partners. We will continue engaging with Mozambique for the good of the Mozambican people and to strengthen democratic institutions and civil liberties. The EU's intention is also to continue the integrated approach for Cabo Delgado with development, humanitarian aid, peace building and security measures, and focus on the well-being of the people. Any kind of recalibrations in our relationship, of course, will have to be assessed in light of the current and future events, and it is way too early to say this now, as I think you can all well understand. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner. Proti trešdien, 2024. gada 27. novembrī, sāksies rītdien, proti trešdien, 2024. gada 27. novembrī, 9:00. Darba kārtība ir publicēta un ir pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Šīs sēdes protokols tika iesniegts parlamentam.
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die heutige Sitzung ist eröffnet. Ich habe eine Benachrichtigung vorzunehmen. Der ENVI-Ausschuss hat eine Berichtigung zu einem vom Parlament angenommenen Text übermittelt. Gemäß Artikel 251 der Geschäftsordnung gilt diese Berichtigung als angenommen, wenn nicht spätestens 24 Stunden nach ihrer Bekanntgabe von einer Fraktion oder von Mitgliedern, durch die mindestens die niedrige Schwelle erreicht wird, beantragt wird, dass sie zur Abstimmung gestellt wird. Die Berichtigung ist auf der Webseite Plenartagung verfügbar. Ihr Titel wird im Protokoll dieser Sitzung veröffentlicht. Wir kommen damit zum ersten Punkt der Tagesordnung. Die Erklärungen des Rates und der Kommission Verstärkung der unerschütterlichen Unterstützung der EU für die Ukraine angesichts des Angriffskrieges Russlands und der zunehmenden militärischen Zusammenarbeit Nordkoreas und Russlands. Und es erhält als erstes das Wort im Namen des Rates Herr Minister Bucke. Last week, on Tuesday, the 19th of November, we marked 1,000 days since the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine. Enormous suffering and widespread destruction are the result of this war of aggression. We see Russia continuously targeting, notably the energy infrastructure of Ukraine, including attacks on the substations linking the nuclear power plant to the electricity grid. The European Council condemns the persistent shelling by Russia of Ukraine's critical energy and civilian infrastructure. The European Union and its member states will intensify the assistance to Ukraine to ensure the resilience of its energy sector through the winter. We also see Russia continuing escalating its war, most recently with the deployment of North Korean troops to Russia. This is in addition to the military support that North Korea already provides to Russia through artillery shells, missiles and artillery. This represents an internationalization of the conflict. It is also a clear violation of international law and UN Security Council resolutions. The European Union and its member states will continue to help Ukraine and its people as Ukraine exercises its inherent right to self-defense. We help the Ukrainian state to maintain liquidity and thus function in the context of continuing Russian bombardments and hybrid attacks. We help Ukraine to maintain its exports through the solidarity lanes and to quickly repair its energy infrastructure. And our help extends to the Ukrainian people, both those remaining in the country and those who chose to seek temporary protection in the European Union. And finally, the European Union reaffirms our readiness to support Ukrainian people on their European path. Let me stress that the work of Member States and the European Union go hand in hand on all aspects of our support to Ukraine. Since the start of Russia's full-scale invasion of Ukraine on the 24th of February 2022, the European Union has imposed massive and unprecedented sanctions against Russia. The European Union has also adopted sanctions against Belarus, Iran and North Korea in response to their support to Russia's military aggression against Ukraine. Work on sanctions continues and also work on further solutions to avoid circumvention. Our efforts to sustain Ukraine will continue. Ukraine will remain at the top of our political agenda and our diplomatic action. Thank you very much for your attention. Herzlichen Dank, Herr Minister. Für die Kommission erhält nun das Wort Herr Kommissar Reynders. Thank you, Madam President, Minister, honourable members. It is imperative that we, as European Union, together with Member States, continue to use all the tools at our disposal to assist Ukraine, its military defence, its economy, its citizens, and support it on its EU accession path, in line with the EU-Ukraine Joint Security Commitment signed in June. All aspects of our support are linked and interconnected. Security and defence goes hand in hand with support to accession-related reforms and with the support to recovery and reconstruction. And EU's accession
is the ultimate guarantee that the European Union can offer. As shown by the Ukraine report under this year's enlargement package, Ukraine has continued to demonstrate remarkable resilience and strong commitment to fundamental reforms, despite the ongoing Russian war of aggression. The overall assistance to Ukraine and its people by the European Union and its member states amounts to about 124 billion euro. The Ukraine facility is delivering, with the total financing expected to be more than 16 billion euro by the end of the year, to support Ukraine's most pressing financing needs. Its second pillar, the Ukraine Investment Framework, will support investments in critical reconstruction projects. Around 45.5 billion euro have been mobilized in military support, of which 6.1 billion via the European Peace Facility. This helps providing a wide variety of arms necessary for Ukraine to repel the Russian aggression. The European Union is committed and delivered 1 million ammunition shells. At the same time, we ramped up the production capacity of our own industry. This improved production capacity will not only help long-term assistance to Ukraine, but also replenish our own stocks. By helping Ukraine, we are also building up our own security. Ukraine is now able to operate F-16 fighter jets thanks to the Netherlands, Denmark and others. Additionally, we have mobilized 1.5 billion in windfall profits from frozen Russian assets. 90% of this first tranche will be channeled through the European Peace Facility to deliver priority equipment, including artillery ammunition and air defense, and for the first time, direct procurement from the Ukrainian defense industry. For the next tranche of expected 1.9 billion euro, we propose to allocate 1 billion to the Ukrainian industry. Our EU military assistance mission to Ukraine will hit the target of 75,000 Ukrainian soldiers trained by the end of the winter. However, we know that the current level of assistance remains insufficient to tilt the situation on the battlefield in Ukraine's favor. We know that Russia has put its entire economy on a wartime footing and counts on the military backing of North Korea and Iran, as well as the substantial support provided by China. We need to step up our assistance. Ukraine urgently needs more air defense, more ammunition, and more long-range weapons. Our support to Ukraine must be scaled up. The European Union will continue to coordinate with its member states to increase our military support and to adapt our aid to Ukraine's needs. The European Union will also continue to work with member states to provide all the necessary political, military, financial assistance that Ukraine needs to win. It's very important to continue such a kind of support during the war now, but we need also, I will say, to continue to work on the fight against impunity, to be sure that it's possible to bring the responsible people for such a war of aggression to justice. And we need to continue to work to be sure that Russia will pay for the compensation of the damages caused by the Russian aggression against Ukraine. So be sure that we want to continue our full support during the war, but we want also to continue our action about the accountability of the Russian authorities for all the crimes committed in Ukraine. Thank you very much for your support and your attention. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Wir beginnen nun mit den Fraktionssprecherinnen und Sprechern. Es beginnt für die EPP-Fraktion der Kollege Gahler. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wiederum müssen wir uns mit dem brutalen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine befassen. Nach über 1000 Tagen des vollumfänglichen Krieges sollte man eigentlich den Eindruck haben, Putin könnte nicht weiter eskalieren, denn viele auch nach Kriegsvölkerrecht illegalen Praktiken sind bereits festgestellt worden. Krieg gegen zivile Einrichtungen ist erwähnt worden, aber auch grauenhafte Videos im Netz von der Ermordung von ukrainischen Kriegsgefangenen sind erschreckend. Parallel sind wir weiter hybrider Kriegsführung ausgesetzt. Dieses chinesische Schiff von Russen geschartert mit einem russischen Kapitän, das in der Ostsee offenbar die Internetverbindung zwischen Helsinki und Rostock gekappt hat und auch zwischen Schweden und Litauen, ist im Augenblick festgesetzt und da muss weiter untersucht werden. Aber ich denke, das ist der Bereich, wo wir bereits jetzt diesem schrecklichen Krieg ausgesetzt sind. Aber die aktuelle neue Eskalationsstufe ist der Einsatz von derzeit bis zu 12.000 nordkoreanischen Staatssöldnern, die ihm Kim Jong-un als Kanonenfutter geschickt hat. Das zeigt, dass Russland in Wirklichkeit schwach ist. Es braucht Soldaten und Munition aus Ostasien, um seinen verbrecherischen Vernichtungskrieg fortzuführen. Wir müssen in dieser Phase des Krieges, wo nicht klar ist, wie sich die künftige amerikanische Administration verhalten wird, die verbleibende Zeit nutzen. Ich begrüße die Entscheidung der USA, Großbritanniens und Frankreich, die Reichweitenbegrenzung für Atacams, Storm Shadows und Scalps aufzuheben. Vom amtierenden deutschen Bundeskanzler erwarte ich nichts mehr, bin aber zuversichtlich, dass die eindeutigen Äußerungen der Parteivorsitzenden von CDU, FDP und Grünen im Hinblick auf die Tauruslieferungen in einer neuen Koalition umgesetzt werden. In dem Zusammenhang ist der Wahlkampf zulasten der Ukraine schäbig. Vielen Dank. Für die S&D-Fraktion spricht jetzt der Kollege Reuten. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt alle Ihre Message verstanden. Es spricht als nächstes der Kollege Reuten. President, Council, Commission. Some are apparently under the impression that Russia's war of aggression will end soon, and they act accordingly, going to completely irresponsible waiting mode. Wrong, and a gift for Putin. Nothing's changed really since the US elections in terms of what we have to do for Ukraine and for ourselves. Nevertheless, we see a completely absent sense of urgency in most capitals. And I also note here a striking difference between the Commission and the Council. Not surprising, because the government that you represent blocks crucial funding at this moment for Ukraine. What has changed is that North Korea sent soldiers and weapons to the front and that Yemenis are being brought to Russia under false pretext. And as is often the case, the prospect of negotiations is intensifying the battle Russian gains and countless deliberate criminal attacks on cities and civilian infrastructure. Why are we letting this happen? Apart from the Baltic countries and 2 or 3 others, nothing extra is happening at this critical moment. Some of our member states, and you all know which ones, only did a fraction of what others did. Some still have modern air defense and manpads needed in Ukraine. What are they thinking? Smartly saving some money? I don't want to find out what price Ukraine and Europe will pay for this inaction. We must ensure Ukraine has what it needs to defend itself and using it without restrictions. Do more instead of less, and give Ukraine the strongest possible position on the battlefield and at any table, and deliver more aid in view of the winter that is coming. Europe must step up and ensure crucial conditions. Nothing about Ukraine without Ukraine. Peace must be fair, just and lasting, based on Ukraine's peace formula and international law. And we need solid security guarantees for Ukraine first, with NATO membership on the table. Thank you. Dankeschön. Für die PFE-Fraktion spricht jetzt der Kollege Garot. Ainsi, l'extrême urgence à parvenir à un seul objectif qui devrait mobiliser toutes les énergies, la paix. Aux États-Unis, un président à bout de souffle, désavoué par son peuple et à quelques semaines de la fin de son mandat, pousse l'Occident à la confrontation générale en autorisant l'Ukraine à tirer des missiles longue portée sur le territoire russe. Ce que le président ukrainien s'est empressé de faire, s'éloignant ainsi de toute solution pacifique.
En face, la Russie n'a évidemment pas tardé à répliquer, tout en préparant son peuple à la perspective terrifiante d'une nucléarisation du conflit. Ces événements nous concernent directement. Ils concernent le monde et l'avenir immédiat de la planète. Pourtant, l'Union européenne reste inaudible et dépendante des décisions prises outre-Atlantique. Quant à la France, son ministre des Affaires étrangères vient de déclarer ne fixer aucune ligne rouge dans le soutien à l'Ukraine, n'excluant pas le tir de missiles français sur le territoire russe ou l'envoi de troupes au sol. La paix ne semble pas être une option pour le chef de la diplomatie française. C'est une grave faute. Nous ne devons pas être les suiveurs d'une stratégie belliciste et encore moins les complices d'une surenchère qui ne mène qu'à la destruction. Face à ces tensions grandissantes, nous exigeons donc une nouvelle fois une seule priorité, la paix. Une paix négociée, ferme, qui respecte la souveraineté nation tout en évitant l'irréparable. Il nous faut des dirigeants enfin courageux qui placent l'intérêt supérieur des peuples au-dessus de toute autre considération. La paix exige le travail le plus héroïque et le sacrifice le plus difficile. Elle exige un héroïsme plus grand que la guerre. Elle exige une plus grande fidélité à la vérité et une pureté de conscience bien plus parfaite. Voilà l'axiome posé par Thomas Merton au siècle dernier qui devra être suivi à la lettre. Mettons fin à cette guerre fratricide qui a déjà tant coûté de vies. Faisons entendre enfin la voix de la raison, celle qui refuse l'escalade guerrière et qui réclame une paix durable. Pour l'avenir du monde, il est juste encore temps. Je vous remercie. Danke. Nächster Redner ist für die EKR-Fraktion der Kollege Kolz. Dear colleagues, in light of recent phone calls by the Western leaders to the Kremlin, let me be clear. Any hesitation, any delay in supporting Ukraine is not diplomacy. It is Chamberlain's appeasement. The ghost of Chamberlain haunts Europe today, convincing some that the concessions to the aggressor will bring peace. Are we so naive, so timid, that we would abandon Ukraine and its people to jackals? Yet, as the Ukrainian anthem declares, the glory and will of Ukraine have not yet perished. A coalition of the willing must rise above complacency, delivering every weapon Ukraine needs, every sanction against its enemies, and every frozen Russian asset has to be reposed to rebuild Russia, what Russia has destroyed. This House must ensure that accession process with Ukraine begins not as soon as possible, but immediately. History will not forgive appeasement, nor will it forget those who stand firm. Let us prove we are equal to the challenge. Thank you. Vielen Dank. Für die Renew-Fraktion spricht der Kollege Auštrevičius. Madam Chair, Mr. Commissioner, dear colleagues, Russia's aggression against Ukraine, which has been going for more than 1,000 days, confirms Russia's turn to the path of increasingly open military confrontation with the West and its partners. Russia is expanding the circle of allies of the axis of evil, and in addition to the support it has received from Belarus, Iran, China and North Korea, has begun to make full use of North Korean military units. Notably, involvement of North Korean troops in aggression against Ukraine preceded increased tensions in Korean Peninsula. At this critical juncture, we must, first, continue to mobilize financial and military support for Ukraine without any restrictions on the use of arms. The fate of global future security in Europe in particular and in the West in general, it is now being decided in Ukraine. Secondly, strengthen the global sanctions regime against Russia and its allies, including those who vigorously help invade sanctions. Violators must pay a high price now. Thirdly, we must provide Ukraine with security guarantees from the Western security organizations, thereby ensuring Ukraine's future membership of NATO. Security must be guaranteed. It is not given by chance. Thank you. Dankeschön. Für die Fraktion der Grünen spricht jetzt der Kollege Søndahl. Dear Suonio, I'll speak in Danish.
For 20 år siden stod jeg på en lignende talerstol for at slå fast, at sandhed ikke kan siges for ofte. Det er fortsat sandt, som det også var dengang, at løgn ikke bliver mere korrekt af at blive gentaget. Det vi ser i Ukraine er krigsforbrydelser uden nogen respekt for menneskeliv. Dele af den ukrainske befolkning lever uden nogen form for rettigheder i områder besat af russiske tropper. Det vi er vidne til i Ukraine er ikke mindre end en moderne massakre. Vi er nødt til at være helt tydelige i forhold til det her. Vores union er først og fremmest et fredsprojekt, som bygger på et værn mod nye krige på det europæiske kontinent. Men hvis man lytter til russiske medier, får man et indtryk af, at verden er en helt anden. Angrebet på Ukraine bliver fremstillet som et forsvar mod terrorisme, som afnazificering. Det er bare ikke en hvid løgn. Det her er en løgn i stor skala. Derfor er det så vigtigt, at vi bliver stående på sandhedens side. Vi skal fortælle sandheden om vores europæiske værdier. Ordentlighed, en forpligtelse til i forhold at stå sammen og for basale menneskerettigheder og en international retsorden. Den her forfærdelige krig har taget en ny drejning. Med Putins mobilisering af nordkoreanske soldater krydser han selv de røde linjer, han selv satte ved hans angreb for snart 3 år siden. Med et USA, der vender sig mere og mere ind mod sig selv, er det på tide, at vi gør op med os selv som europæere. Hvem er vi, og hvilken vej ønsker vi at gå? Står vi på den frie verdens side, så er vi forpligtet til at støtte Ukraines frihedskamp, så længe det er nødvendigt. Som Kaja Kallas understreger det til sin høring, det russiske regime skal tabe sin sidste imperialistiske krig, og det er vores ansvar, at det kommer til at ske. En nådesløs krig hærger vores kontinent, men jeg er håbefuld, hvis vi står sammen. Slava Ukraine. Længe leve Europa. Tak. Dankeschön. Für die GUE-Fraktion spricht jetzt die Kollegin de Mirel. Dankeschön, Frau Präsidentin. Dieser Krieg hat eine globale Dimension erreicht. Ruft es aus Russland, ruft es aus der NATO-Zentrale. Ich möchte fragen, ernsthaft, hat dieser Krieg erst jetzt eine globale Dimension erreicht? Wie wollen Sie dann erklären, dass von Anbeginn an zum Beispiel die NATO-Staaten diesen Krieg auch mit Waffenlieferungen verlängert haben? Wie wollen Sie dann erklären, dass vor Beginn des Krieges die USA und Russland miteinander verhandelt haben und nicht die Ukraine? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die globale Dimension des Krieges ist von Anbeginn an da. Die Frage ist, wird es jetzt offiziell auch ein dritter Weltkrieg? Wollen wir diesen Weg gehen? Ich würde davor warnen. Die Lage ist bitter ernst. Das Gebot der Stunde ist nicht Eskalation. Das Gebot der Stunde kann nur Deeskalation sein. Sie sagen, man müsse der Ukraine beistehen. Ja, ich bin endlos solidarisch mit dem Volk in der Ukraine. Aber sind Sie das wirklich auch? Ich frage Sie deshalb, weil laut Umfragen die Mehrheit der Bevölkerung in der Ukraine inzwischen sagt, dieser Krieg muss enden, wir brauchen sofortige Verhandlungen. Ich frage Sie deshalb, weil die Männer in der Ukraine sagen, wir wollen nicht mehr diesen Krieg kämpfen und sich keiner mehr freiwillig meldet und die Männer, die jungen Männer rekrutiert werden aus den Betrieben, aus den Bahnhöfen, teilweise zusammengeschlagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es Ihnen wirklich um die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine? Ich bezweifle das von Anbeginn an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn nicht der Putin-Administration oder der NATO-Administration jetzt tatsächlich die Sicherungen durchknallen, dann ist jetzt schon klar, dass im nächsten Jahr verhandelt wird, um diesen Krieg einzufrieren. Das sagte auch Herr Zelensky. Warum bitte rufen Sie dann jetzt nach noch mehr Waffen? Warum bitte rufen Sie immer nur nach dem Schlachtfeld? Ihnen geht es nicht um die Menschen in der Ukraine. Was wir gerade erleben, ist ein brutaler Machtkampf unterschiedlicher Großmächte um die Neugestaltung und Neuordnung und Aufteilung der Welt. Und das geht alles zu Kosten der arbeitenden und armen Menschen. Im Interesse der arbeitenden und Armen sage ich, hören Sie auf mit Ihrem Kriegsgeschrei. Danke. Nächster Redner ist für die ESN-Fraktion der Kollege Bistron. Weitere Waffen an die Ukraine? Für wen tun Sie es eigentlich?
Die Kollegin hat das gerade gesagt, die Mehrheit der Ukrainer will Verhandlungen, will endlich Frieden und dabei will sie sogar auf Gebiete verzichten. Das ist jetzt eine aktuelle Umfrage aus der Ukraine. Und 10 Millionen Ukrainer haben mit den Füßen abgestimmt. Die haben vorher schon das Land verlassen, darunter 500.000 Männer im wehrfähigen Alter, die dann nicht elendigst verenden wollen. Und weitere 500.000 konnten gar nicht mehr abstimmen, denn die sind tot. Reicht Ihnen das nicht? Selbst Zelensky sagt jetzt, er will Verhandlungen und eine diplomatische Lösung. Das ist genau das, was wir seit 2 Jahren fordern. Und Sie haben alle, die das gefordert haben, 2 Jahre lang beschimpft als Agenten Moskaus, als Agenten Putins. So, und jetzt ist auch Zelensky, Putins Agent, verbreitet er jetzt plötzlich russische Propaganda? Natürlich nicht. Er hat nur gemerkt, dass der Krieg vorbei ist. Trump hat die Wahlen gewonnen. Es ist Schluss mit weiteren Waffenlieferungen. Und Sie wollen hier allen Ernstes den Konflikt weiter eskalieren und uns alle in einen 3. Weltkrieg hineinziehen? So kurz vor Ende des Krieges? Da muss man sich eigentlich die Frage stellen, wessen Interessen vertreten Sie überhaupt? Die des ukrainischen Volkes sind das nicht. Sie vertreten hier nur die Waffenlobby, die NATO und die Geheimdienste. Denn die führen den Krieg gegen Russland. Die fühlen sich jetzt schon im Krieg gegen Russland. Durch niemanden legitimiert. Kein Parlament hat das jemals abgestimmt. Die Menschen in der Ukraine wollen den Krieg nicht. Die Menschen in Russland wollen den Krieg nicht. Die Amerikaner wollen den Krieg nicht. Die meisten Europäer wollen den Krieg nicht. ahol csak a nők maradtak. Milyen arról a békéről álmodni, ami által megakadályozható lenne, hogy Ukrajna teljes mértékben a nők országává váljék. Én kiállok Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Elítélem az orosz agressziót. És mélységesen elszomorít az egyszerű emberek szenvedése, akiknek a hangja ritkán hallatszik. Bízom benne, hogy a világban egyre többen megértik a diplomácia és a béketárgyalások fontosságát, és támogatják majd a háború mielőbbi lezárását, így a szenvedés is véget érhet. Köszönöm. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Kavedania. Grazie Presidente. La nostra posizione internazionale, così anche come la condanna dell'invasione riguardo la guerra che sta interessando il suolo europeo, è ormai chiara da tempo. È necessario porre fine quindi ad un'aggressione ingiusta subita dal popolo ucraino e al contempo evitare però qualsiasi escalation pericolosa che ci può portare verso una guerra globale. Un'escalation però non ci sorprende che viene alimentata dall'attivismo di alcuni stati canaglia, quali la Corea del Nord, sempre più coinvolta nel conflitto, persino con truppe sul suolo europeo. Un paese, la Corea del Nord, che si definisce come una vera e propria dittatura socialista, nelle parole del suo leader, dittatori socialisti che mandano soldati e militari nell'est dell'Europa.
non solo sono lontani anni luce dalle nostre idee, ma riportano alla mente eventi e storie negative quali quelle dei carri armati sovietici che invadevano nazioni sovrane europee. Allora noi dobbiamo qualcosa ai nostri giovani, al nostro futuro e a fare di tutto per impedire che ci siano ancora dittatori socialisti che vogliono negare il futuro alle nostre nuove generazioni. Lo dobbiamo per tutti coloro che cantavano Avanti ragazzi di Buda, lo dobbiamo a tutti coloro che hanno dato la vita anche durante le primavere di Praga. Grazie. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Wautmans. Dankjewel mevrouw de voorzitter, collega's. Poetin heeft vandaag meer vrienden dan voor de oorlog, echte vrienden. Noord-Koreaanse troepen, Chinese technologie, Iraanse drones en steun uit Turkije en Indië. En wij zijn hier op ons kouste voeten aan het praten of hoe en wanneer Oekraïners onze wapens mogen gebruiken. En ik weet wel dat men in Zweden en in Finland bereidt men de mensen voor op een uitslaande oorlog. En ik begrijp die strategie, gezien ze vlak naast Rusland liggen. Maar weet, collega's, dat al die doemverhalen over die derde wereldoorlog door Rusland worden verspreid met maar één doel voor ogen. Oekraïne doen toegeven. Het is niet alleen Rusland trouwens die het verspreidt. Hè. Ook heb hier collega's hier vandaag het ook horen zeggen. Hè. Die dreiging van die derde wereldoorlog. Oekraïne doen toegeven. En dat, collega's, is wel het laatste wat wij hier mogen doen. Wij moeten ervoor zorgen dat als er morgen onderhandeld wordt, Oekraïne dit doet vanuit een positie van sterkte. Er is een Vlaams gezegde, collega-commissaris, dat u moet kennen. Wie handelt uit schrik, die krijgt slaag. En dat mogen wij niet toelaten. Dank u wel. Dank u schön. Liebe Kolleginnen, lieber Kollege, alle Argumente sind ausgetauscht. Alle Appelle längst schon ausgerufen. Die Zeit ist jetzt zum Handeln. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Mehr Unterstützung, mehr Verteidigungssysteme für die Ukraine, mehr Raketen, die Leben retten. Ja, die tödliche militärische Maschinerie Russlands zerstören, auch auf dem russischen Territorium. Das ist das geltende Völkerrecht. Und ja, wir brauchen auch klare Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die den Wechsel im Weißen Haus überleben. Und das bedeutet, wir müssen über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine schon jetzt reden und die in die Wege leiten. Leute sprechen hier und schwadronieren hier über den Frieden. Mein Tipp an Sie, an Frau Kollegin Demirel, an Herrn Bistroff, wenn Sie darüber reden, stellen Sie sich vor, ich weiß, das ist vielleicht schwierig für manche, dass Sie in die Augen der Ukrainerinnen und Ukrainer schauen. In die Augen der Frauen, die ihre Männer verloren haben, die vergewaltigt werden, die bombardiert werden. In die Augen der Kinder, die ihre Eltern verlieren und selber zerstört werden. In die Augen der Männer, die in den Kellern, in besetzten Gebieten, die sie ja Russland überlassen wollen, gefoltert und vergewaltigt werden. Männer! Das müssen Sie sich vergegenwärtigen, wenn Sie darüber schwadronieren, wenn Sie Putin verteidigen. Wir sind für Ukrainerinnen und Ukrainer da, für ihre Zukunft. Und ich hoffe, dass auch für Trump das eine klare Maxime wird und dass auch er sich die Augen der Ukrainerinnen und Ukrainer vorstellen wird, wenn er über ihre Geschicke entscheiden wird. Wir werden mitentscheiden und wir werden immer an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen, egal was hier von rechts oder von links kommt. Herr Kollege Lagodinsky, es gibt 2 Blue Cards. Ich weise darauf hin, dass Kolleginnen und Kollegen, die selbst an der Debatte Redezeit haben, keine Blue Card bekommen. Aber es gibt noch eine weitere. Ja, aber wer in der Debatte gesprochen hat, wir können hier die Debatte nicht bis Mitternacht führen. Aber es gibt einen Kollegen, der noch nicht in der Debatte, der nicht auf der Redeliste steht. Herr Kollege Sell möchte gerne eine Frage stellen. Lassen Sie die zu. Weil Sie in der Debatte Redezeit hatten. Das habe ich doch gerade erklärt. Nummer 612, bitte. Vielen Dank, Herr Lagodinsky, dass Sie die Frage zulassen. Ich erinnere mich noch gut an den Bundestagswahlkampf 21 und an die Plakate, die
Grünen gehängt haben, nämlich keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Und jetzt fordern Sie hier, Waffen in die Ukraine zu liefern. Es ist ein Kriegsgebiet. Ich frage mich, wie passt das zusammen? Wie verhalten Sie sich zu dieser Forderung, die Sie 21 noch gestellt haben, und warum fordern Sie jetzt was anderes? Ich stehe hier nicht, um irgendwelche Plakate zu verteidigen oder zu erklären. Ich stehe hier, um den Realitäten in die Augen zu schauen. Und die Realitäten sind so, wie ich sie beschrieben habe. Die Realität ist so, dass wir mit Russland und mit Putin einen Aggressor haben, der ein Land überfallen hat. Unsere Plakate haben auch gesagt, wir sind für eine Friedensordnung. Und diese Friedensordnung wird hier mit Füßen getreten, die wird zerstört. Und damit auch Frauenrechte, damit auch Menschenleben. Und dafür stehen wir auch. Das werden Sie auch auf unseren Plakaten finden. Und dafür werden wir auch weiterhin einstehen, auch mit militärischer Hilfe für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die gepeinigt werden. Dankeschön. Also nochmal der generelle Hinweis, wer selbst auf der Redeliste steht, da werden keine Blue Cards zugelassen. Alle anderen Kolleginnen und Kollegen sind gerne eingeladen. Und als nächstes hat jetzt das Wort der Kollege Botenga. Chers collègues, il y en a toujours ici qui parlent de victoire totale, mais dans la vraie vie, on s'approche de plus en plus d'un échec total de votre politique. Contre l'avis d'experts militaires, vous avez dit que face à l'agression russe, il suffisait de livrer des armes pour que l'Ukraine reconquiert militairement tout son territoire. Mais aujourd'hui, plutôt que de libérer ce territoire, l'Ukraine en perd chaque jour. Kiev se trouverait d'ailleurs aujourd'hui dans une position de négociation moins favorable qu'en 2022, quand la Russie aurait été forcée de se retirer des territoires occupés depuis le début de la guerre. Votre politique a coûté cher à l'Ukraine, mais a aussi coûté cher aux Européens. Hausse des prix de l'énergie, fermeture d'usines un peu partout en Europe, dépenses massives pour acheter des armes. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faudra négocier. Il n'y a pas de question là-dessus. Et alors, pour vite améliorer sa position sur le champ de bataille, c'est l'escalade. Les Russes utilisent les Nord-Coréens, les Américains engagent leurs missiles longue portée, et puis la Russie lance des missiles balistiques contre Dnipro. Une escalade dangereuse. Alors aujourd'hui, prenons une initiative diplomatique. Il y en a qui disent non, il faut aller plus loin, il faut envoyer des soldats européens, français, britanniques. C'est qui que vous allez envoyer à la guerre? Vos enfants, vos fils, vos filles? Mourir? Non, ce seront les enfants de la classe travailleuse que vous allez envoyer à la mort. Vous serez au chaud, tranquillement, avec vos gros salaires. Aujourd'hui, prenons l'initiative diplomatique. N'attendons pas 2025. Pourquoi laisser mourir encore des gens quand on peut arrêter cette guerre aujourd'hui, maintenant? Allez-y, négociez. Merci. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Neuhoff. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die Mehrheit hier im Hause hat den Ukraine-Konflikt bis heute nicht verstanden. Tagtäglich wollen Sie uns einschärfen, er sei die Folge eines neuen russischen Imperialismus. In Wahrheit handelt es sich um eine geostrategische Auseinandersetzung zwischen zwei Großmächten. Der US-General Keith Kellogg hat bei einer öffentlichen Anhörung im Januar 2023 erklärt, ich zitiere aus dem Protokoll: Wenn man einen strategischen Feind besiegen kann, ohne eigene US-Truppen einzusetzen, wenn man es die Ukrainer erledigen lässt, dann hat man den Gipfel der Professionalität erreicht. Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, die EU-Strategie im Ukraine-Konflikt ist gescheitert. Die Sanktionen gegen Russland haben die russische Kriegsführung nicht beeinträchtigt, geschadet haben sie unseren eigenen Volkswirtschaften. Die westliche Militärhilfe hat die Situation der Ukraine nicht verbessert, sondern zu weiterer Eskalation und Zerstörung geführt. Trotz dieser offensichtlichen Fehleinschätzungen und Misserfolge hält die EU an ihrer bisherigen Vorgehensweise fest. Diplomatische Lösungen werden von vornherein verworfen. Russland soll besiegt werden. In der Psychologie bezeichnet man die Fortsetzung von Handlungen, die sich als falsch erwiesen haben, als Escalation of Commitment. Der Mechanismus beruht auf kognitiver Verzerrung und wirkt regelmäßig selbstzerstörerisch. Mit der Wahl von Donald Trump zeichnet sich zwar ein möglicher Kurswechsel der USA im Ukraine-Konflikt ab. Es scheint jedoch, dass die politischen Eliten, die ihre Macht verloren haben, die Situation vor der Amtsübernahme Trumps absichtlich verschärfen.
Entscheidungen, die zuvor als zu riskant galten, wie der Einsatz westlicher Langstreckenwaffen gegen russisches Kernland, werden nun überstürzt umgesetzt. Russland hat seinerseits demonstriert, dass es befähigt und willens ist, jede Eskalationsstufe mitzugehen. Meine Damen und Herren, die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation war nie so groß wie heute. Danke. Nächster Redner ist der Kollege von der Schulenburg. Ja, liebe Kollegen, also nach fast 3 Jahren Krieg sollte ein bisschen Realitätssinn einziehen. Kriege sind nun mal eine Realität und die Auskommen von Kriegen sind meistens nicht sehr schön. Deswegen ist meine Meinung, dass die Ukraine keine Waffen mehr braucht. Was die Ukraine wirklich braucht, ist ein sofortiger Waffenstillstand und Verhandlungen. Denn der Krieg ist für die Ukraine verloren. Mehr Waffen werden das auch nicht mehr ändern. Sollte jetzt der Krieg dennoch fortgesetzt werden, riskiert die Ukraine einen militärischen, politischen Kollaps und damit auch die Zukunft des Staates Ukraine. Das sollten wir mit allen Mitteln verhindern. Erfahrungsgemäß fordern die letzten Wochen eines Krieges die meisten Menschenopfer. Auch ein solches Blutbad müssen wir jetzt verhindern. Nach fast 3 Jahren Krieg zählt die Ukraine Hunderttausende von Toten und weite Teile sind zerstört. Wir müssen mit dem Töten und den Zerstörungen aufhören. In unserer Panik fordern wir jetzt Langstreckenraketen, wie zum Beispiel die Taurus. Aber wir wissen, dass eine Spirale einsetzen wird, die diesen Krieg nach Europa reintragen werden. Auch das sollten wir als Parlament verhindern. Die Aufgabe dieses Parlaments ist Frieden und nicht Krieg. Danke. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Pascual de la Parte. Buenos días, gracias, Presidenta. Asistimos aparentemente a una escalada en el conflicto en Ucrania con el despliegue de 15.000 norcoreanos. ¿Pero es esto una señal de fortaleza de Putin? En absoluto. Esto es una señal de debilidad de Putin, que tiene que recurrir a mercenarios extranjeros porque no puede reclutar entre la juventud rusa suficientes soldados para el frente. Empezó con los mercenarios de Wagner, siguió con los chechenos de Kadyrov, ahora con los norcoreanos, y estamos leyendo en la prensa que va a desplegar ahora yemeníes en el frente. Eso significa debilidad por parte de Rusia. Está claro que Putin piensa que una vez que no ha funcionado como disuasión su amenaza nuclear, está utilizando otro argumento, la internacionalización del conflicto en Ucrania para tratar de disuadir a los occidentales de nuestra asistencia y nuestra ayuda a Ucrania. Por tanto, nuestra estrategia es decir, aumentar, intensificar nuestra ayuda, nuestra asistencia militar, económica, financiera y política a Ucrania. Buenos días. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Maniatis. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πλέον ξεπεράσει τις 1000 μέρες από τη στιγμή που ο Πούτιν αποφάσισε ότι το δίκαιο του ισχυρού υπερτερεί του διεθνούς δικαίου και επιχειρεί να επιβάλλει την άποψή του στην Ουκρανία. Η υποστήριξη που λαμβάνει από καθεστώτα όπως αυτό της Βορείου Κορέας επιβεβαιώνει την ανάγκη ως Ευρώπη να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον αγώνα των Ουκρανών να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ενδεχόμενη νίκη του Πούτιν θα θέσει σε κίνδυνο τη γεωπολιτική ασφάλεια όλης της Ευρώπης και σίγουρα θα ανοίξει την όρεξη και σε άλλους αυταρχικούς και αναθεωρητικούς ηγέτες στην νοτιοανατολική Ευρώπη να κάνουν το ίδιο. Είναι συνεπώς καθήκον μας, αλλά και προς το συμφέρον μας, να στηρίξουμε την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο, τόσο με ανθρωπιστική βοήθεια, όσο και με τα απαραίτητα στρατιωτικά εργαλεία, ώστε να αμυνθεί αποτελεσματικά και όταν επιτέλους τα όπλα συγγύσουν, αυτό να γίνει με τους σωστούς όρους. Σας ευχαριστώ. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Steger. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss einige heute hier fragen, ob sie mittlerweile wirklich von allen guten Geistern verlassen sind. Ist Ihnen bewusst, was Sie eigentlich hier tun?
Sie steuern Europa geradeaus in den Krieg. Ist es wirklich das, was Sie wollen? Sie schauen zu und tun rein gar nichts, wenn ein amerikanischer noch Präsident Biden, der offensichtlich nicht mehr Herr seiner Sinne ist, der nicht einmal mehr in der Lage war, einen Wahlkampf zu führen, dessen Partei abgewählt wurde, wenn er am Ende seiner Amtszeit schnell noch genehmigt, dass amerikanische Langstreckenraketen auf Russland geschossen werden und damit einen dritten Weltkrieg provoziert. Nein, anstatt ihn zu kritisieren, zu verurteilen oder zur Zurückhaltung zu mahnen, legen Sie noch eins obendrauf und wollen auch noch europäische Langstrecken genehmigen. Und diese Forderung kommt ja nicht von irgendwoher. Nein, sie kommt natürlich von ganz oben, von Frau von der Leyen, von Borrell, Manfred Weber bis hin zur Präsidentin des Europäischen Parlaments. Sie wollen jetzt auch noch deutsche Taurus-Raketen genehmigen. Ich frage Sie, was ist Ihr Ziel? Wie weit soll diese sogenannte bedingungslose Solidarität eigentlich noch gehen? Ist das angebliche Friedensprojekt der Europäischen Union? Sind Sie erst dann zu Friedensverhandlungen bereit oder forcieren Sie, wenn die ersten Bomben auf europäische Städte gefallen sind? Offenbar werden wir nur noch von realitätsfremden Moralisten regiert, die nicht mehr in der Lage sind, die Dimensionen ihrer Handlungen und Entscheidungen noch zu begreifen. Seit Beginn dieses abscheulichen Krieges gab es keine einzige Friedensinitiative seitens der Europäischen Union. Die Europäische Union hat sich in eine strategische Sackgasse hineinmanövriert und kämpft in einem Krieg, und das will ich auch einmal in aller Klarheit und Deutlichkeit hier sagen, der nicht unserer ist und der auch unter keinen Umständen zu unserem werden darf, auch wenn das offensichtlich hier einige hierinnen wollen. Schon jetzt ist Europa der große wirtschaftliche Verlierer des Krieges. Während in der Ukraine die Bomben fallen, klingen in den USA die Kasse. Die amerikanische Rüstungsindustrie fährt Milliardengewinne ein. Europa hingegen leidet unter den explodierenden Energiepreisen und einer Industrie am Rande des Abgrunds. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen endlich eine eigenständige europäische Friedenspolitik. Eine Politik, die auf Dialog, Verhandlungen und auf Diplomatie setzt, anstatt auf immer gefährlichere Waffen. Es ist höchste Zeit, dass Europa seine eigenen Interessen in den Vordergrund rückt und nicht die von der ganzen Welt. Vielen Dank. Ich weise noch einmal darauf hin, wir haben über 80 Rednerinnen und Redner auf der Liste. Deswegen kann ich wirklich keine Blue Cards akzeptieren von Personen, die auf der Redeliste stehen. Es folgt als nächstes der Kollege Tünken. Shame on us. The justification for the EU is said to be, we are big on big issues and small on small issues. But in the biggest thing, the threat that is facing the entire European security, how small have we become? A whining mosquito. The Ukrainians are sacrificing themselves for Europe. They are fighting while we sleep. Ukrainian babies are being bombed in hospitals while we sing to ours. Hush, little baby, don't you cry. Daddy's gonna sing you a lullaby. Even North Koreans went to fight to Ukraine before our European troops. If we don't stop Putin in Ukraine, the imperial march will continue for as long as it takes. Glory to Ukraine and shame on Europe. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kavašová. Yes. Yes, of course. Could you please give the mic to 100? I really want to make a point of order because we're really debating here a very, very important topic. It's the rule of this parliament is that we can have a blue card. If people from the extreme right really putting the words of Putin forward here all the time, we should have the right to react. Now you say, yeah, I have, I don't know how many interventions. Yeah, that's why this parliament is elected for, to do interventions here. But it's also elected to have a debate. And what use it is that I'm sitting here all the day, hearing, and that I cannot react when people are putting forward the words of Putin. Then there is no use of this parliament. Let's have a real debate and let us have that interventions and the blue cards. Dear colleague Woutmans, I'm usually totally on your side, but already in normal debates, we don't accept blue cards from speakers on the list, and now we have 80 speakers. So there is an exchange, there is someone from this side, there is someone from that side, not every individual, and then you can, I mean, we've already had like 5, I know it is, but
I mean, we are in the European Parliament already. That we only have 1 minute speaking time for me is not a real debate, but we cannot change all of the rules according to, every individual who wants to speak this time. I completely understand what you're saying, but with 80 speakers on the list, if every one of you then also additionally takes blue cards, we will sit here really until midnight. I really apologize. I completely get your point, but we have a back and forth. We have a back and forth of opinions and of political positions, and I really apologize. It's the line of the Parliament in general, and in this debate all the more. I'm sorry. So now we have colleague Karvašová. Yes, please. Thank you, Madam Chair. I really believe that we should respect the rules of this House, and I really believe that we shouldn't challenge the authority of the spokesperson. Yes, I am on your side with this matter, but it shouldn't be that you're shouting to the spokesperson of this House back and forth. I think she makes the rules, we follow them, and that's it. Not like a ping pong. Thank you. Thank you. And now the word goes to Madam Karvašová. Thank you. I hope Hilda will like at least what I'm going to say. No. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Russia asked North Korea, the regime under the most extensive UN sanctions, to join their war of aggression against Ukraine. And Kim Jong-un obliged, armed Russia, provided ammunition, and even sent boots on the ground. These are clear efforts for peace. But let us also see the big picture here. This coalition of dictators poses a threat also to South Korea, our strategic partner in the Indo-Pacific and a crucial contributor to European defense capabilities. South Korea is a reliable member of international and rules-based community. It must become our key partner, not only in security and defense, but also in economy, including Ukraine's European future and its reconstruction. So let us also use this new reality and this discussion today to bring EU and South Korea relationship into a whole new level. It will also help Ukraine to win war. Thank you. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gregorova. Dear colleagues, this is what we call an escalation. Up to 10,000 soldiers from North Korea now support Russian forces. Russia has been amassing Iranian ballistic missiles. Putin revised his nuclear doctrine to lower the threshold for nuclear weapon use and immediately followed it up with deploying a hypersonic missile. This escalation has a clear goal: to tire us, to frustrate us, and to drag this for so long that we either give up on Ukraine or our citizens are manipulated by fear of further prolongation into voting forces sympathetic to Putin. We need to formulate a response. So I'm formulating. Yes, for a true peace, there needs to be a negotiation table. But what Putin is offering is a bombarded table with splinters all over the ground and Ukraine sitting on them. We can ensure a table with two equal chairs through the only thing Putin will respect: force. And Ukraine needs from us the means to use such a force. Are we clear? Thank you. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Andersson. Honourable Chair, around 3 weeks ago, I was sitting on a train from Kiev going back over the border to Poland. We were visiting Ukraine with a delegation of representatives from different left parties, having meetings with NGOs, trade unionists, and the Ukrainian left organization Socialny Ruch. Everyone in Ukraine was telling us the same thing. They expect this winter to be the hardest period since Putin started this war of aggression, with attacks on energy infrastructures, soldiers getting worn out,
and relentless drone and missile attacks, keeping people in constant alert. It is therefore of utmost importance that we stand firm in our solidarity with Ukraine. It is up to the Ukrainians to decide when the time is ready for possible negotiations. But for the possibility of a just and lasting peace, there must be enough pressure on Putin. That is why we need military support, and that is why we need to strengthen the sanctions regime. But Ukrainian society also needs other forms of support. There is a pressing need for social and non-profit housing models to address the housing crisis. Trade unions need to be strengthened so that collective bargaining and social dialogue can be continued as soon as possible. A strong civil society and transparency is needed in the fight against corruption. And Ukraine's sovereign debt also needs to be cancelled so that we can ensure the economic and political sovereignty of the country in addition to its independence and territorial integrity. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Volgin. Уважаеми колеги, докато ни плашат с някакви севернокорейски войници, които никой не е виждал, шефовете на Европейския съюз, а и някои от вас са слепи за най-голямата опасност – опасността от Трета световна война. Днес такава война изглежда съвсем реална, защото Демократическата партия на Съединените щати и нейните европейски васали позволиха на властите в Киев да използват далекобойни ракети срещу Русия. И не, това няма да помогне на Украйна. Ако политиката на наливане на бензин в огъня на войната продължи, това само ще накара Русия да отговори по такъв начин, че ударът с свръхзвуковата ракета Орешник ще изглежда като гръмване на детски фойерверк. Разбирам, че отиващата си администрация във Вашингтон е бясна заради загубените президентски избори и че прави всичко възможно, за да не позволи постигането на мир в Украйна. Не разбирам обаче защо лидерите на Европейския съюз препускат като конника без глава към пропастта. Тези хора не осъзнават, че всичките им действия, включително и даването на далекобойни ракети на Зеленски, не просто удължават войната в Украйна, а ни изправят пред ядрен апокалипсис. За съжаление, Европа днес се управлява от бесове, които несъмнено ще я погубят. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Konečná. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Chci se vás zeptat jen na jedinou otázku. Kam si myslíte, že to nekonečné eskalování konfliktu na Ukrajině může vést? Jaký je logický konec neustálého navyšování vojenské tzv. Pomoci Ukrajině? Za každou eskalaci z naší strany vidíme jako odpověď eskalaci z Ruska. Dodáte Ukrajině víc moderních zbraní, Rusko si pozve vojáky z KLDR. Dovolíte Ukrajině zasahovat vašimi zbraněmi cíle hluboko v Rusku, Rusko proti Ukrajině použije konvenční balistickou raketu středního doletu, či podle jiných zdrojů dokonce mezikontinentální balistickou raketu. Co je tedy další krok? Jste tak slepí, že nevidíte, jak vedete občany našich států na pokraj jaderné války? Čím jsou pro vás občané? Jen další figurkou na šachovnici? Prosím, probuďte se. Tohle už není hra. Tady jde o životy mužů, žen a dětí. Přestaňte se s nima hrát jen ve snaze ponížit Rusko. Stojíme před jasným rozcestím. Příměří nebo nukleární holokaust. Alespoň jednou v životě. Směřujme budoucnost nás všech, prosím, tou správnou cestou. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Kohut. Sowieckie zbrodnie to okrutna i powtarzająca się historia. 80 lat temu Górny Śląsk, dziś Ukraina. Wtedy w 1945 roku czerwonoarmiści z różnych stron świata zostawili po sobie zgliszcza, deportacje, gwałty i mordy. To była nasza tragedia górnośląska. Dzisiaj te same okrucieństwa dotykają mieszkańców i mieszkanki Ukrainy. Naszej śląskiej tragedii nikt nie mógł powstrzymać. Dziś nie tylko możemy, ale musimy zapewnić bezpieczeństwo Europie. Do tego jednak potrzeba odwagi polityków. Czas przestać polegać na innych. Unio, czas się zbroić, czas wziąć się w garść, czas dostrzec, że wypływamy na nieznane wody, bo nie będzie już Bidena za oceanem. I jedynie wspólnie możemy bezpiecznie przepływać, podejmując odważne decyzje wbrew egoizmom i nacjonalizmom narodowym.
więcej europejskich czołgów, mniej unijnej biurokracji. Potrzebujemy wspólnej europejskich sił szybkiego reagowania, dopóki nie jest za późno. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Fritzon. Tack fru talman. Ukrainas kamp för frihet, det är också vår kamp för säkerhet och demokrati. När vi står här idag så har Rysslands vidriga krig mot Ukraina pågått i över 1000 dagar. Ett nytt mörkt kapitel skrivs med det ökade militära samarbetet mellan Ryssland och Nordkorea. Vi måste hålla i och göra allt vi kan för att öka stödet till Ukraina, ekonomiskt, militärt och humanitärt, inte minst för alla kvinnor och barn som drabbas i detta krig. Vi socialdemokrater, vi håller i stödet till Ukraina, för det handlar också om vår framtid, vår säkerhet för våra barn och barnbarn och vårt sätt att leva här i Europa. Och här i EU ska vi stå i solidaritet med det ukrainska folket varje dag tills detta krig är över. Slava Ukraini! Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Dümmeter. Tisztelt elnök asszony, egy dologban egyetértünk, elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és keresnünk kell annak módját, hogy megsegítsük a bajba jutottakat. De beszélnünk a gazdasági következményekről is, arról, hogy milyen hatással van a háború feltétlen támogatása az európai emberek életére. Mert erről nem nagyon esik szó. Pedig kellene, mert a helyzet tragikus. Európa jó ideje a gazdasági stagnálás rémével néz szembe, idén 0,9%-os lehet a gazdasági növekedés a tavalyi 0,4 után. Gyárbezárásokról hallani, munkahelyek kerülnek veszélybe. Ennek egyik oka, hogy a háborús politika részeként Európa elvágta magát az olcsóbb energiaforrásoktól, amit csak jóval drágábban tud helyettesíteni. Az LNG import megnőtt, nem csak az amerikai, hanem az orosz is. A Draghi jelentés szerint a vállalatoknak 2-3-szor magasabb áramárakat kell fizetniük, mint az Egyesült Államokban. Ez tarthatatlan. A megugró energiaárak évtizedek óta nem látott inflációt is hoztak, így a háborús gazdaságpolitika árát a családok is fizették, amikor fizettek a boltokban. Ki fog eléjük állni, hogy a felelősséget vállalja? És amikor az a kérdés felmerül, hogy meddig támogatja még az Unió vezetése ezt a háborút, akkor a válasz az az, hogy as long as it takes, tehát bármiáron. Ezt a szlogent Biden elnök úr járatta csúcsra 1 évvel ezelőtt, a demokraták azóta vereséget szenvedtek, az itt ülő frakciók nagy része mégis ezt a politikát folytatná. Miért? Eddig a gazdasági következményekről beszéltem, de van ennél fontosabb is, vagy épp ennyire fontos, az ember életek védelme. Nagy hatótávolságú rakétákat vetnek be, ballisztikus rakétákat a másik oldalon, így a súlyos eszkaláció veszélye nagyobb, mint bármikor a háború kirobbanása óta. Az Európai Unió létrejöttekor sok dolgot ígért, de 2 dolgot biztosan, békét és jólétet. Ez az, amit egyre kevésbé tud teljesíteni, és ebben az itt ülők többségének jó nagy felelőssége van. Itt az idő, hogy az európai emberek életét is figyelembe vegyék, ne csak mások elvárásait. Köszönöm a figyelmet. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Madison. Dear colleagues, dear representatives of the Commission and Council, in this Parliament, words are always more than deeds. There is much talk about the need to support Ukraine in this war against Russia for as long as it takes. But where are the deeds? The situation in Ukraine is getting worse every day because European aid is too scarce or comes too late. Germany, Europe's largest economy, supports Ukraine in words, but actual military aid has been limited to 5.2 billion euros. The European Union remains the largest importer of Russian gas, buying almost half of the gas exported from Russia. In October of this year alone, the EU paid Russia 1.8 billion euros for fossil fuels. If Europe wants to stop Russia, it needs to reduce its dependence on Russian energy and develop our own energy industry, abandoning the economically harmful Green Revolution. It is also necessary to increase military support for Ukraine many times over so that negotiations to end the war can take place from a position that suits us and Ukraine and not on Russia's term.
We need deeds, and now. Thank you. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Brandstätter. Grazie signora Presidente. Oggi voglio cominciare in italiano con un messaggio alla Presidente Meloni. Signora Meloni, fra lei e me c'è un oceano da differenze in qualsiasi questione della politica, però alla questione della sicurezza di Europa lei è con noi e non con questi che si chiamano Patrioti. Und da muss ich auf Deutsch fortsetzen. Wenn die Frau Steger hier sich Patriotin nennt, und ich habe kurz die Augen zugemacht, habe zugehört, ich habe gedacht, die russische Regierungssprecherin spricht, die Propaganda Putins 1:1 nachvollziehen. Eine Eskalation ist es, wenn sich die Ukraine wehrt, wenn Nordkoreaner kommen, wenn Jemeniten kommen und morden, dann ist es keine Eskalation. Wenn sich die Ukraine wehrt, ist eine Eskalation. Und das ist der nächste Punkt. Ich verfolge das russische Fernsehen. Da wird täglich vom Genozid gesprochen. Es wird davon gesprochen, dass die ukrainische Kultur nicht existiert und dort, wo sie existiert, muss sie ausgerottet werden. Menschen müssen ermordet werden. Es werden regelmäßig bewusst Universitäten, Kindergärten beschossen, um alles, was ukrainisch ist, auszurotten. Und da möchte ich dem Herrn Putin ausrichten, mein Russisch ist nicht gut, aber so viel. Ubica Putin, Killer Putin, Mine Boimsia. We are not afraid of you. Wir haben keine Angst vor Ihnen. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Sinkevičius. Dear colleagues, first it was Crimea, then it was Luhansk and Donetsk, and now for 3 years, full-scale invasion of Ukraine. And yet we still have Putin proxies here calling to force Ukraine into ceasefire, call Russia into ceasefire, force Russian imperialism into ceasefire. Now, with Iran, North Korea supporting Russia, even with the troops on the ground, there is a clear formation of evil, axis of evil. And when you ask a question, what is the logical end? I have an answer for you. The logical end is to destroy institutions like this, to destroy democracy, to destroy human rights, dignity, everything what we've been fighting for, everything what this world has built after the Second World War. This is the aim of Putin. And yet, he's not going to stop in Kiev, in Vilnius. The Iskanders that are in Kaliningrad, they aimed at Berlin. Don't forget that. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Della Valle. Presidente, colleghi, oggi siamo tutti qui preoccupati per il cambio della dottrina bellica di Vladimir Putin. Siamo preoccupati per la presenza delle truppe nordcoreane nel conflitto russo-ucraino. E al stesso tempo siamo preoccupati per il fatto che Biden abbia autorizzato l'utilizzo dei missili a lungo raggio per colpire il territorio russo. Lo stesso Biden che non era in grado di correre per la carica di presidente del proprio paese, oggi invece può tranquillamente decidere di scatenare la terza guerra mondiale sul suolo europeo. Ancora una volta ci troviamo ad ascoltare dagli esponenti di questa maggioranza toni belligeranti, toni che in 2 anni non hanno fatto altro che peggiorare le cose in Europa, creando solo danni ai lavoratori e alle imprese dell'Unione Europea, mentre continuiamo a mandare a morire migliaia di ucraini. Oggi addirittura si parla di Eurobond per la difesa. Insomma, per i popoli europei, politiche di austerità e per le lobby delle armi, risorse infinite. Quando è che sentiremo da questo Parlamento una voce netta sulla necessità dello stop all'invio di armi, alla de-escalation, ad intavolare una reale conferenza di pace che sieda al tavolo tutti gli attori coinvolti? Ogni qualvolta che si dice che la pace si potrà raggiungere solo con la sconfitta della Russia sul campo, ogni volta che si pensa a vaneggianti piani per la vittoria, le truppe di Putin guadagnano chilometri sul fronte e migliaia di elettori bocciano i partiti liberali e filonato, come è successo alle ultime elezioni europee, come è successo in Germania, in Georgia e oggi in Romania. Accusate chi parla di pace e diplomazia di essere pro-Putin, ma i veri sponsor di Putin siete proprio voi. L'unico modo per sostenere l'Ucraina e il suo popolo sarebbe quello di riaprire immediatamente lo spazio di dialogo e di diplomazia, mettere al centro gli interessi dei paesi europei, smettendo di far pagare il costo di questa assurda guerra ai popoli e ai lavoratori dell'Unione Europea. Grazie. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Ondrusch.
Dámy a páni, moje vystúpenie je zložené výlučne z citátov z liberálneho amerického denníka New York Times za posledný mesiac a pol, takže citujem. Rýchly postup Ruska je výraznou zmenou oproti situácii z minulého roka. Podľa vojenského experta skupiny Blackbird so sídlom vo Fínsku dosiahli Rusi polovicu tohtoročných územných ziskov za posledné 3 mesiace. Americkí vojenskí predstavitelia tvrdia, že dodávky zbraní už nie sú hlavnou nevýhodou Ukrajiny, najväčším nedostatkom sú vojaci. Nie je dôvod očakávať, že Putin stratí prevahu. Môže to znieť ako porazenectvo, ale je to realizmus. Je správne nazývať túto vojnu zástupnou, pretože Bidenová administratíva ju podporila nielen z úcty k spravodlivému ukrajinskému odhodlaniu, ale aj preto, že vojna bola šancou oslabiť nášho nepriateľa. Spojené štáty vytýčili nepríjemnú strednú cestu, podporovali vojnu dostatočne na to, aby pokračovala, ale nikdy nie natoľko, aby Ukrajinci vyhrali. Úmrtia prevyšujú pôrodnosť na Ukrajine, čím sa násilie mení na demografickú brzdu. Rusko a USA zneužívajú vnútorné rozdelenie Ukrajiny na vzájomné podkopávanie a získavanie regionálneho vplyvu zvyčajne na úkor obyčajných Ukrajincov. Toto sú citáty z amerických, nie ruských médií. Ďakujem. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Toveri. Madam President, dear colleagues, Russia's illegal and brutal attack on Ukraine has now continued almost 8 plus 3 years, and it has and will continue as long as we accept and allow it to happen. We have constrained our actions against Russia's economy and our support to Ukraine because we have been afraid of escalation of the war. And now Russia has bought not only North Korean artillery and ammunition and ballistic missiles to Europe, he has brought also North Korean military forces to Europe. An Asian nation is now participating in the Ukrainian war. Putin has escalated this war to a world war. And remember, he started it, not we. We don't have any excuses anymore. Therefore, we need to punish Russia with proper sanctions and support Ukraine more than Ukraine, so that Ukraine can have peace on its own terms, not on Putin's terms. If we don't do it and instead feed the dictator, we will have a new war in Europe in a few years. And yes, that time it would be our children fighting the war. To my colleagues in the left and right, I have 3 children and they are all in the Finnish Defence Forces reserves. Even though they are ready, I don't want them to go to war. The best way to prevent this is to stop Russia now by forcing Putin to negotiate in Ukraine's terms. Putin won't be stopped with diplomacy. He will be stopped by force. Trust me, we Finns know Russians better than most of the Europeans. Slava Ukraini. Thank you. Schön. Nächster Redner ist der Kollege Luena. Buenos días. Señorías, yo creo que hoy tenemos fundamentalmente un debate por y sobre la libertad. Creo que fundamentalmente es el debate. La libertad de una sociedad democrática, la ucraniana, de un país independiente invadido por órdenes de un sátrapa. Ese es el debate. Entonces escucho a oradores de extremos de la Cámara, eso es verdad, y piden que hay que acabar con la guerra, como sea. Oiga, yo les digo, eso se lo tienen que pedir a Putin, que es el único culpable de esta guerra. Putin, el único. Entonces, si la Unión abandonamos a Ucrania, nos abandonamos y traicionamos a nosotros mismos. Por eso hay que seguir apoyando con armas, con ayudas, con más sanciones a Rusia. Y lo más importante también, con muchísima pedagogía a la sociedad europea. Lo que el historiador Timothy Snyder diría, quedarse, apoyar a la sociedad ucraniana. Si los abandonamos, nos traicionamos a nosotros mismos como proyecto de libertad, que es lo que somos. Dankeschön. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Vistisen. It is very interesting to hear this debate when you look at the sheer level of hypocrisy that is shown in this room. Because if you really believe that Russia is an existential threat to Europe, why aren't your governments doing anything about it? My country of Denmark is now the second largest EU donor for Ukraine. More than 60 billion Danish crowns have now been spent from the Danish taxpayers. But let's look at Europe's grand economies. Denmark have given 1.9% of GDP to Ukraine.
Germany have given 0.38%. France have given 0.17%. Italy has given 0.12%. And the great socialist government of Spain have given 0.09% of their GDP to Ukraine. So who are you really think you are fooling in this house? If you really are serious on Ukraine, go back to your capitals, go back to your governments and find some cash for Ukraine instead of blabbering on in this house. Og til de danske tilhørere til den her debat må man bare sige, at når USA's kommende præsident Trump har sagt, at der kommer fredsforhandlinger, så er det valg, vi har i Europa, at være med til at påvirke, hvordan de fredsforhandlinger ser ud, ikke at benægte fakta. For selvom vi fordobler den danske støtte, så kommer vi ikke til at kunne gøre op for det hul, som USA efterlader, som Tyskland efterlader, når de har sagt, at de næste år kommer til at sænke deres støtte med op mod 50%. Vi er alene hjemme, men desværre er der kun i Europa børn, der leder regeringerne. Derfor er vi nødt til at se seriøst på fredsforhandlinger. Fredsforhandlinger, som ikke er en kapitulation over for Putin, men som giver Ukraine en mulighed for at leve videre som stort og selvstændig nation, og som giver reelle sikkerhedsgarantier, der vil betyde, at Rusland ikke igen vil kunne angribe Ukrains territorie. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege van Overtveld. Voorzitter, collega's, commissaris. De Russische invasie bedreigt niet alleen de soevereiniteit van Oekraïne, maar ook de fundamenten van onze Europese waarden. Bovendien, de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea betekent de facto de intrede van China in het conflict. Onze volgehouden steun is absoluut noodzakelijk. De opbouw van militaire industriële capaciteit, en daarmee bedoel ik echt wel massaproductie, is daarbij van essentieel belang. Om die te kunnen ontwikkelen, moeten 3 hefbomen in werking gesteld worden. Ten eerste, verdere verschuivingen in het Europese budget. 2, meer armslag en meer initiatiefrecht voor de Europese investeringsbank. En 3, gecoördineerde actie op niveau van de lidstaten. Door Oekraïne te ondersteunen, verdedigen we niet alleen hun vrijheid, maar ook die van ons allemaal. Die verantwoordelijkheid mogen we op geen enkele manier onderschatten, noch ontlopen. Dank u. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Barna. Thank you, Madam President. Continuăm să ne aflăm de peste 1000 de zile la o răscruce. Flăcările războiului ard în Ucraina, alimentate de ambiția unui tiran și de foamea unui dictator. Trupele nord-coreene calcă pământul Ucrainei, prezența lor fiind o mărturie înfiorătoare a extinderii acestui conflict. Rusia revarsă teroare din ceruri, rachetele lor cu rază lungă de acțiune sfâșiind familii, distrugând orașe și batjocorind dreptul internațional. Acesta nu este un conflict îndepărtat din vreo carte de istorie sau din filme, este un incendiu care arde la frontiera noastră, la câteva sute de kilometri. Fiecare ucrainean căzut în luptă, fiecare copil care se ascunde de frică, fiecare casă distrusă este o pată pe conștiința colectivă a lumii. Uniunea Europeană trebuie să se ridice la înălțimea acestei provocări. Trebuie să consolidăm sprijinul pentru Ucraina, nu cu pași timizi, ci cu un val de solidaritate. Mai multe arme pentru apărare, mai mult ajutor umanitar, mai multă asistență economică. Tot ce este necesar pentru a opri acest infern. Trebuie să continuăm să arătăm lumii adevărata putere a spiritului european, nu să devenim followerii discursurilor lui Putin. Mulțumesc! Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Neumann. "12,000 North Korean soldiers are fighting for Russia, sent in exchange for advanced military technology, gaining battlefield experience they might use against South Korea. Russia is buying Shahed drones and missiles from Iran, providing Su-35 fighter jets and support to Iran's nuclear program in return, directly threatening Israel and global security. Russia is recruiting soldiers in Yemen in exchange for weapons the Houthis will use to intensify their attacks on commercial ships in the Red Sea.
We've seen bombs smuggled in planes, internet cables destroyed in the Baltic, cyber attacks on government systems across Europe, and a dissident assassinated in the middle of Berlin. Putin has trampled every red line of international law, and we are witnessing a growing alliance among regimes thriving on repression, destruction, and death. If we, dear colleagues, want diplomacy, demilitarization, and trust building to prevail, we must ensure this alliance does not win this war against Ukraine, nor this war against freedom, also fought on European soil. Slava Ukraini, Baroje Ozadi. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Clausen. For 14 dage siden deltog jeg i et møde i Warszawa sammen med nordiske socialister og østeuropæiske socialister. Her mødte jeg en soldat fra Ukraine, som var på orlov. Hans budskab var klart. Vi må ikke overlade Ukraine til Trump og risikere, at Trump tvinger Ukraine til at indgå en uretfærdig fred. Det vil være katastrofalt for det ukrainske folk, og det vil ikke skabe varig fred. Han sagde også, at Ukraine har brug for våben, og derfor må vi jo fokusere vores våbenhjælp. Det må jo være sådan, at vi holder op med at eksportere våben som ammunition, som man har brug for i Ukraine, til andre dele af verden, hvor de enten har mindre brug for det, eller bruger det forkert. Vi skal have alvor gjort sanktionerne mod Rusland effektivt. Ruslands mulighed for at føre krig afhænger blandt andet af, at de stadigvæk kan sælge produkter til os. Det afhænger af, at de stadigvæk kan smugle olie ud af Rusland. Det er vigtigt, at vi har besluttet, at vi skal have stoppet Ruslands skyggeflåde, men det er også rigtig vigtigt, at det faktisk sker. Og så skal vi også allerede nu støtte Ukraines genopbygning. Det handler om at hjælpe med at sikre et velfærdssystem, infrastruktur, lønarbejderes rettigheder. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg har selv som formand for Aalborg Forsyning været med til at samarbejde med Ukraine om at sikre deres energiforsyning i mit tidligere liv, som ikke er så lang tid siden. Og det synes jeg er et meget vigtigt eksempel. Altså, vi har brug for at støtte Ukraine mere. Anders Vistesen, min kollega fra Danmark, har ret i én ting. Det er, at vi støtter Ukraine alt for lidt. Det skal vi blive meget bedre til i fremtiden. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Bugalho. President, colleagues, em 2022, quando as tropas russas invadiram a Ucrânia, a Europa foi surpreendida. Apesar da anexação da Crimeia, dos crimes contra a humanidade na Síria, do ataque químico em solo europeu contra Sergei Skripal, do derrubo de um avião com 298 passageiros, da tentativa de assassinar o líder da oposição, hoje defunto, e da ocupação de territórios por forças paramilitares, a Europa foi surpreendida após 8 anos de avisos. Hoje, 1000 dias depois da invasão e 10 anos depois da anexação, somos surpreendidos pela participação de tropas norte-coreanas no conflito, que jamais o fariam sem o aval da superpotência da qual dependem. Colegas, é tempo da Europa deixar de ser o continente surpreendido pelo mundo real para sermos uma União realista, preparada para esse mundo de incertezas. A questão não é quanto é que vai custar ganhar a guerra, é quanto é que nos custaria perder a guerra. Nas palavras de um poeta irlandês, I know that I shall meet my fate somewhere among the clouds above. Those there I fight, I do not hate. Those that I guard, I do not love. Without fighting back, there will be nothing left to guard. Muito obrigado. Excuse me, we have a blue card by Mr. Oliveira. Would you accept that? Yes, I do. Please. Mr. Oliveira. Sr. Deputado, a humanidade está hoje perante o risco real de uma confrontação entre potências nucleares. O ponto a que nos levou a escalada do conflito na Ucrânia, que dura já há mais de 10 anos, é este. E é nesta situação que nós estamos hoje. O Sr. Deputado acabou de concluir a sua intervenção quase com um apelo ao reforço dessa escalada de guerra. E a questão que eu lhe coloco é para onde é que nos querem levar?
Que consequências é que vão ter as atuais gerações e as futuras se o caminho da guerra não for parado agora, se não se encontrarem soluções de paz em vez de mais guerra, mais agressão e uma escalada ainda maior, particularmente perigosa, considerando o envolvimento de potências nucleares que neste momento é já um confronto direto? Please. Sr. Deputado, com todo o respeito, o único discurso que proporciona a escalada é o discurso que responsabiliza o invadido e não o invasor. O único discurso que proporciona a escalada é aquele que visou um regime democraticamente eleito, acusando de acolher nazis, como o Sr. Deputado fez em Portugal, e não aqueles que estão ao lado da Europa, da democracia e dos direitos humanos. Estar ao lado da paz europeia e da paz ucraniana é estar ao lado do fim da guerra. Estar ao lado de qualquer todo outro tipo de paz é estar ao lado de mais guerra, inclusivamente contra vidas europeias, além das ucranianas que já sofrem todos os dias. Agradeço-lhe a sua questão, esta é a minha resposta. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Aziz. Senhora Presidente, Sr. Comissário, caras e caros colegas, a utilização de tropas norte-coreanas na agressão à Ucrânia mostra claramente que o ditador russo se assumiu definitivamente como líder de uma guerra contra o Ocidente. Não o Ocidente de que fala uma certa extrema-direita europeia que se transformou na maior lacaia do ditador Putin. Mas o Ocidente que nós representamos maioritariamente aqui neste Parlamento Europeu, o Ocidente das democracias representativas, o Ocidente da liberdade, o Ocidente do pluralismo. É que, para além da questão militar propriamente dita, a mensagem que Putin pretende vincar com este recurso a tropas norte-coreanas é um corte radical com aquilo que podia haver de comum ainda entre a Rússia e a Europa. Esperemos que este corte, esse sim, não seja definitivo, porque a Rússia tem uma forte componente europeia. Ao socorrer-se das tropas da Coreia do Norte, Putin está a cobrar ao líder norte-coreano o apoio que a Rússia tem prestado à sua brutal repressão sobre o mesmo povo norte-coreano. Mas também está a provocar a Europa e a NATO. Porque é evidente que o regime da Coreia do Norte é a máxima antítese em relação às democracias ocidentais e aquilo que elas representam. Tudo isto representa mais uma razão para nós continuarmos a apoiar, sem qualquer hesitação, a luta heroica do povo ucraniano contra o invasor russo. Thank you very much. The next speaker on our list is Hermann Tertsch. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Cuando se produjo la invasión, esa invasión que no se iba a dar, ¿por qué Putin se atrevió a entrar en Ucrania? Putin entró en Ucrania porque sabía que Europa era débil, que Europa se reía de Trump hace 6 años, cuando Trump hablaba de las amenazas que la dependencia del gas ruso traía para Europa, cuando se reían todos de las advertencias de que había que subir el gasto militar. Y aquí se presumía de gastar en el Pacto Verde, aquí se presume de tantísimos gastos en cosas realmente absurdas que nada tienen que ver con nosotros, pero que dejan a una Europa perfectamente inerme. ¿Y qué se ha hecho? La administración Biden, que fue, acordémonos, una administración demócrata la que aceptó sin rechistar la anexión de Crimea, y la señora Merkel también, acordémonos de lo que han sido los socialdemócratas y la CDU alemana, que han estado permanentemente en una luna de miel con Putin hasta hace 4 días. 20 años de luna de miel, debilitando a Europa, vaciando Europa, cerrando centrales nucleares, imponiendo una política energética y una política absolutamente delirante que nos ha hecho débiles. ¿Qué ha hecho la administración Biden? Dar armas para no perder, pero no para ganar. Y desde luego en Europa no se han dado las armas. Nadie las ha dado. ¿Y ahora qué hay? Hay unos que dicen que hay que entregarle Ucrania a Putin sin más porque nos amenaza con una guerra mundial. Ni hablar. Ante la intimidación, nada, porque las soberanías nuestras son y deben seguir siendo sagradas. Pero la estrategia europea y de Biden ha fracasado y hay una estrategia nueva que tiene que llegar, y esa tiene que llegar ahora con el presidente Trump. Pues estáis muy nerviosos, pero el presidente Trump es el que ha traído soluciones para muchas cosas y la va a traer también para esta. Muchas gracias. The next speaker is Aurelius Veriga.
Pirmininkė, kolegos. Planavusi užimti Ukrainą per kelias dienas, Rusija dabar nesugeba įtikinti savo gyventojų, kad jie turi eiti žudyti nekaltus Ukrainos gyventojus ar eiti numirti dėl šalį valdančio diktatoriaus imperinių užmačių. Todėl tolimesniam Ukrainos žmonių žudimui ir šalies griovimui pasitelkė kitos su demokratija nieko bendro neturinčios Šiaurės Korėjos karius. Galima tik paspėlioti, kokios represijos numatytos iš Šiaurės Korėjos į karą siunčiamiam kariam ir jų šeimom, jei šie netinkamai vykdys nurodymus žudyti. Nuolat kalbant apie esą vakarų vykdomą eskalavimą, Rusija pati imasi visų įmanomų veiksmų, kad jį padidintų. Pasitelkia Šiaurės Korėjos karius, nuolat grasina branduoliniu ginklu, reguliariai siunčia dronus ir raketas ant civilių gyventojų galvų. Prie dabartinių Ukrainos praradimų prisidėjo ir demokratinių šalių neryžtingumas ir negebėjimas jai suteikti reikiamą pagalbą, kuomet Ukraina turėjo pranašumą ir iniciatyvą. Dabar pagalbos reikia dar daugiau ir be jokių apribojimų. Ačiū. Thank you very much. The next speaker is Michal Kobosko. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, drodzy koledzy. Europa stoi dziś przed egzystencjalnym wyzwaniem. Współpraca militarna między Rosją a Koreą Północną to wielki sygnał alarmowy. Działanie dwóch reżimów, które gwałcą prawo międzynarodowe, stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie, a przecież Rosja chce wciągnąć do tej wojny kolejne kraje. Publikacja nowej doktryny nuklearnej Putina to próba zastraszenia i zniechęcania do wsparcia Ukrainy. Uginając się przed Putinem, godzimy się na jego warunki. Nie możemy dopuścić do tego, aby jego chore ambicje siały strach wśród nas wszystkich, wśród Europejczyków. Dziś potrzebujemy o wiele więcej niż deklaracji. Potrzebujemy działań. Pełne, skuteczne, pozbawione luk sankcje dla Rosji. Wykorzystanie nie tylko odsetek, ale i całych kwot zamrożonych rosyjskich aktywów. Wsparcie dla Ukrainy i wzmacnianie naszej własnej obrony to kluczowe narzędzia. Nie zapominajmy, to co dziś dzieje się na Ukrainie kształtuje przyszłość Europy, naszą, naszych dzieci i wnuków. Nasze wsparcie dla Ukrainy to wsparcie dla pokoju, wolności i praw człowieka. To stanowcze nie dla wszystkiego tego, o czym marzy Putin i jego stronnicy, także ci obecni w tej Izbie. Dziękuję. The next speaker is Ignacio Roberto Marino. Signor Presidente, pochi minuti fa, prima di me, Sergei Lagodinsky ha descritto in termini emotivi quello che succede a donne, uomini, bambini nel territorio ucraino e perché il nostro sostegno non deve vacillare. Recentemente il presidente Zelensky ha denunciato la presenza di 12.000 truppe nordcoreane nella regione di Kursk, a riprova dell'impegno congiunto di Mosca e Pyongyang. Apparentemente Trump ha avviato un dialogo con Putin, escludendo l'Europa dal possibile avvio dei negoziati. A quel tavolo la voce dell'Europa è ancora assente. L'assenza dell'Europa è pericolosa sia per la sicurezza del nostro continente, sia per la stabilità globale. L'Europa deve essere presente e dimostrare unità e risolutezza. Non possiamo restare indifferenti mentre i nostri valori di libertà e democrazia vengono calpestati. Ogni nostra azione deve rispecchiare il coraggio e la resistenza del popolo ucraino. Grazie. The next speaker is Christophe Gomard. Chers collègues, on fait la guerre ou on ne la fait pas. Les Ukrainiens la font, les Européens ne la font pas. Nous promettons et nous signons des résolutions. Condamner la présence de soldats nord-coréens n'est pas agir. Alors que faisons-nous ? Aujourd'hui, nous laissons la guerre se poursuivre sans donner aux Ukrainiens les moyens de gagner, car nous sommes incapables de donner plus. Soyons sérieux, arrêtons de faire des promesses dangereuses. La seule question est, sommes-nous prêts à faire la guerre ? Je vous le dis, militairement, nous ne sommes pas prêts. Mon constat de militaire est qu'il faut revoir notre stratégie, nos modes d'action et construire notre défense sur la réalité et non sur des mots. Quelle réalité ? L'arrivée de Trump conduira à un arrêt des combats. À ce moment-là, nous devons être prêts, en mesure d'agir, de marquer notre détermination face aux Russes en déployant des troupes européennes sur le sol ukrainien. Cela ne suffira pas. Nous devons maintenant accélérer notre réarmement. C'est notre manque de crédibilité qui a conduit Poutine à attaquer l'Ukraine. Seul un véritable pilier européen de la défense, autonome de toute puissance étrangère,
et respectueux des souverainetés nous permettra d'être dissuasifs, en mesure de nous défendre et de défendre les pays qui nous le demandent. Merci. Thank you very much. The next speaker is Lucia Annunziata for 1 minute. Thank you very much. Questa è la terza volta che votiamo sull'Ucraina dall'inizio di questa legislatura. L'ultima volta, questo è il 19 di ottobre, dopo una divisiva discussione, fu approvato il testo, inserendo una richiesta di una attiva partecipazione da parte dell'Europa per un'iniziativa di pace che portasse molto presto a un summit internazionale. Nell'attuale versione tutto questo è scomparso. In questa nuova versione non c'è nessuna ripresa di questo ruolo dell'Europa e difatti è soltanto la promessa di un ulteriore impegno militare e economico a favore dell'Ucraina, cosa su cui sono totalmente d'accordo, e il profilarsi di un progetto di rilancio della difesa e dell'intervento. 1 minute, please. Now the next speaker L'Europa non sta avendo nessun impegno sulla you had pace just 1 minute. in Ucraina e nel Mrs. frattempo Annunziata. chiunque aspetta. The next speaker is Renis Poznaks, please. Labdien! Es gribu atgādināt un uzsvērt, ka Ukraina ir vienīgā nācija, kur par savu ceļu uz Eiropu balsoja nevis ar papīra biļeteniem, bet ar savām dzīvībām jau kopš 2014. gada. Un es domāju, ka nedz viņi, nedz es, nedz jebkurš šajā zālē negrib būt Eiropā, kur citi sabiedrotie norāda, cik daudz savas brīvības vai teritorijas mums būtu jādod, lai pārējiem sabiedrotajiem būtu iedomāts viltus miers un lētāka gāze. Es gribu dzīvot Eiropā, kur vienas valsts brīvība ir arī visas Eiropas brīvība. Un, diemžēl, kamēr demokrātija izdod rezolūcijas un izgaismo ēkas, tikmēr diktatūras piegādā ieročus, karavīrus un dronus. Un ja mēs šo nemainīsim un nekļūsim daudz izlēmīgāki, mums ir risks šo demokrātiju zaudēt, pie tam demokrātiskā ceļā, kā to parāda pēdējās vairākas vēlēšanas. Paldies! Okay. Thank you very much. The next speaker is João Coutinho de Figueiredo. Thank you, Madam Chair. Mr. Commissioner, the war in Ukraine is not for land or borders. It is a war for the soul of Europe and its values. A Europe where freedom is defended and democracy triumphs over tyranny. A Europe where aggression is met not with hesitation, but with resolve. We must continue to support Ukraine whatever it takes. And whatever it takes means more weapons, air defense systems, ammunition, long-range weapons, and the permission to use them. It also means more effective sanctions and continued diplomatic support, because Ukraine's fight is our fight, and a victory for Putin or Kim Jong-un would be a defeat for us all. Too often we have hesitated and delayed. How many lives and how much suffering would have been saved if we had acted quicker? I don't know about the Hungarian presidency, but this Parliament is clear. We will not hesitate, we will not tire, we will not let democracy yield to tyranny. Thank you very much. The next speaker is Reinier van Landschot. Nuclear threats, assassinations, firebombed airplanes, sabotaged factories, destroyed internet cables. Every day we read about Russia's terrorist attacks on Europe. But like ostriches, European governments and some people in this parliament stick their heads in the sand in the hope that maybe the danger will pass. But while these attacks scare us, Putin is terrified. His war economy collapses and he begs Kim Jong-un for soldiers. But he trembles even more at the thought of a well-functioning democracy right at his doorstep. And meanwhile, Trump might force Ukraine to surrender. Between now and January 20th, when he comes to power, we have 55 days to step up our game.
European governments, ostriches, pull your heads out of the sand, move fast, create a coalition of the willing, and put Ukraine in the best possible position for a just and lasting peace. Seize all Russian assets, directly invest into Ukraine's mass weapon production, and protect Ukraine on the way to NATO and EU membership. Thank you. Much. The next speaker is Eliana Zovko. Right, Madam President, dear colleagues, Russia told that its aggression on Ukraine would last 3 days and that next to giant Russian bear, little Ukraine would fall quietly. We are entering the third year of this David versus Goliath fight, where the biggest winner is at the moment the Russian highly paid propaganda. The tools communists used for decades to distort the truth. Estimates are that Russia invested $1 billion into propaganda war. The fact that North Korea is sending its soldiers to fight against brave Ukrainians proves that we have not finished with totalitarian values and ideology where like-minded dictators unite their forces in order to preserve the autocratic regimes. And Iran is also joining its effort with the autocratic bloc by chipping in with their drones. You have clear company of thugs on one side. It is up to you to take part in history making. This is a clear signal for the democratic world. Ukraine must not be left alone as unfinished business, and we have to stand with them as long as it takes, as we have promised. Don't get tired fighting against oppression. History will reward you as it did with little David. Thank you very much. The next speaker is Vilija Blinkevičiūtė. Gerbiama pirmininkė, komisarė, kolegos, netrukus bus 3 metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą ir panašu, kad Kremliaus režimas neketina sustoti. Rusijos bendradarbiavimas su Šiaurės Koreja rodo, kad formuojasi labai pavojinga blogio ašis, kuri nepaiso tarptautinės teisės ir kuriai nerūpi taika. Šiaurės Korejos kariai Europos žemynė yra pavojingo konflikto Ukrainoje plėtra, eskaluojanti karą ir parodanti, jog Europos saugumas nėra vien regioninis. Dabar tai tampa ir pasaulinė problema. Ir tai dar kartą rodo, jog neturime kito pasirinkimo, išskyrus didinti karinę paramą Ukrainai ir padėti jai apsiginti. Privalome kartu užkirsti kelią ir sankcijų Rusijai apėjimui ir izoliuoti Rusijos galimybę importuoti detalės, kurias įnaudoja ginklų gamybai. Europa ir pasaulis neturi kelio atgal. Vien Europos paramos nepakaks, kad Ukraina išsaugotų laisvę. Todėl privalome telkti ir tarptautinius partnerius. Ačiū. Thank you very much. The next speaker is Veronika Vrecionova. Režim v KLDR možná působí jen jako kuriozita a její vládce jako bizarní postava. Ve skutečnosti jde o nejkrutejší totalitní režim, kde lidský život nemá žádnou cenu. Vše je podřízeno zbrojení a přípravě na válku s Jižní Koreou, Japonskem, Spojenými státy a vlastně s celým demokratickým světem. Putinovské Rusko kleslo tak hluboko, že neváhá přijmout vojenskou pomoc od tohoto zrůdného režimu. Režimu, který tak získá nové bojové zkušenosti a jehož diktátor je schopen zaútočit kdykoliv na své okolí. Rusko dovedla jeho vojenská taktika do situace, kdy mu nezáleží na vůbec ničem. Nezáleží mu na životech vlastních občanů, nezáleží mu na bezpečnostní situaci nikde ve světě. Nechce mír, nechce jednat. Proto je naším úkolem pevně stát za Ukrajinou, nespochybňovat naši podporu a dodávat všechny možné zbraně, aby se ubránila a aby ubránila i nás. Thank you very much. The next speaker is Ivars Ijaps. Dargā prezidents kungs, dargais Rainers kungs. Krievijas agresija Ukrainā pārāk daudziem šeit ir likusies kā tiešām tikai kaut kāds tāds reģionāls konflikts, par kuru ir jāuztraucās tikai tiem, kas ir Krievijas tiešā tūmā. Es domāju, ka Ziemeļkorejas zaldāti Ukrainā patiešām ir viena zīme, ka tas ir kopējs uzbrukums un labi organizētas alianses uzbrukums visai brīvajai pasaulē. Tieši tāpat kā Ziemeļkorejas uzbrukumi Dienvidkorejai, tāpat kā Irānas rokaspuišu agresija Izrēlā. Ir beidzot jāsāk izturēties
nopietni pret šiem draudiem, un sarkanās līnijas mums bieži ir bijušas tikai tāds aizseks pašu neizlēmībai un ko tu slēpt arī skopumam. Tāpēc neatkarīgi no tā, ko darīs jaunā ASV administrācija, Eiropai ir jākāpina savs atbalsts Ukrainai pirmkārt, protams, ar ieročiem un atļaujām šos ieročus lietot. Tāpēc, ka viņu cīņa patiešām ir joprojām mūsu cīņa. Slavu Ukraini! Thank you very much. The next speaker is Francisco Milan Mon. Presidenta, desgraciadamente la situación del ejército ucraniano en su territorio y en Kursk no es buena. Rusia cuenta ahora con el refuerzo de soldados norcoreanos. El reciente uso del misil Oreshnik y las nuevas normas de reclutamiento y también sobre el uso de armas nucleares muestran que Putin no tiene intención de frenar su guerra. Al contrario, quiere demostrar su potencial militar para amedrentarnos y ganar también posiciones en unas hipotéticas negociaciones de paz. Tenemos que seguir apoyando a Ucrania, también con armas y financiación. No es momento de cesiones ni de abandonos. Además, es conveniente que en Washington la nueva administración Trump perciba nuestro compromiso firme con Ucrania. Ayudar a Ucrania también significa defender el orden internacional basado en normas e instituciones cuya creación lideraron precisamente Estados Unidos y Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Este orden también está ahora en juego. Termino. China, que tanto preocupa en Washington, también está atenta a la fortaleza de nuestra respuesta a Rusia. La invasión de Ucrania no es, pues, solamente un conflicto europeo, tiene un significado mucho más amplio y tenemos que estar los europeos a la altura de este reto. Gracias. Gracias. The next speaker is Tonino Pizzula. Thank you, Madam Chair. During 1,000 days of war, 122 billion euros available for assistance, and finally 1 million artillery shells delivered, European perspective, step by step, became a reality. As Europeans, we can be proud of our actions, but we must continue. On the other side, direct involvement of North Korea and the new nuclear doctrine, warmongering and war crimes. More support to Ukraine and stronger sanctions for all direct and indirect enablers of Russian aggressions are needed. Our transatlantic allies voted for a change that is difficult to predict, but we cannot get over-prepared for reaction to any way their action may take. If NATO will no longer be enough, Europe needs to step up. If rules and values became transactional tools, we must oppose it. While Ukraine fights for our security, Europe must lead the fight for the rule-based international order, as long as it takes. Thank you very much. The next speaker is Billy Kelleher. Oh, sorry, Michal Dworczyk. Sorry. Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Kiedy w ubiegłą środę przyjechałem do Kijowa, miasto żyło oczekiwaniem na możliwy w każdym momencie silny rosyjski atak rakietowy. Ten atak nastąpił następnego dnia na miasto Dnipro. Wszyscy to oglądaliśmy. Niestety ukraińską codzienność wciąż określa czas pomiędzy alarmami powietrznymi, przypominając, że zapasy rosyjskiej amunicji, broni, a także tysiące przysłanych koleżańskich żołnierzy umożliwiają rozwijanie rosyjskiej ofensywy w obwodach donieckim i zaporowskim. Podczas moich spotkań w Kijowie i Charkowie moi rozmówcy wielokrotnie podkreślali, że reakcja Zachodu pozostaje wciąż niewystarczająca, aby skutecznie zatrzymać Putina. Musimy zatem bezwzględnie zaostrzyć sankcje wobec wszystkich pomocników Rosji w tej wojnie, w tym przede wszystkim Korei Północnej oraz, co równie ważne, zdecydowanie naciskać na Chiny, będące liderem kontynentu azjatyckiego, o wpłynięcie na Koreę i wycofanie się jej z udziału w tej wojnie. Ukraina potrzebuje wsparcia, które przyniesie nie pokój za wszelką cenę, ale sprawiedliwy pokój, na który zasługuje naród walczący dzisiaj o wolność. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker now is Billy Kelleher. Russia's invasion of Ukraine in February 2022 was not just about some regional conflict. It was about crushing an entire nation whose hopes and aspirations were to join the European Union, to embrace Western values and democracy. And this House has been supportive, but not every political grouping in this House has been supportive of Ukraine. And we saw more recently the shameful conduct of Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, in being friendly with a dictator like Putin. And it is appalling in this day and age
that this particular home of democracy in the European Parliament can't even come together in unanimity around the issue of sanctions on Putin and on Russia. We have to ensure that we bring the Russian capabilities to its knees through sanctions and obviously in the area of military as well. Reference has been made to the fact that two nuclear wars are at war. Yes, they are. North Korea and Russia are at war, and are at war against a peaceful people in Ukraine as we speak. Some of the conduct in this particular chamber has been disgraceful, primarily from over there. It has been shameful. Slavia Ukraine. Thank you very much. The next speaker is Davor Ivo Stier. Hvala predsjednice, kolegice i kolege. Ulazak Sjeverne Koreje u rat protiv Ukrajine je vrlo opasan korak prema globalizaciji sukoba. Rusija od početka to želi, narativ Rusije je da je ovo zapravo jedan globalni rat protiv Zapada. Ali ono što nas treba doista zabrinuti je sljedeće pitanje. Zar neko misli da bi se Sjeverna Koreja uključila u rat protiv Ukrajine, da je Kina doista bila jako protiv toga? Jer Kina je ta koja je zaštitnik Sjeverne Koreje. I stoga danas moramo poslati vrlo jasnu poruku da braniti pravo Ukrajine, pomoć Ukrajini da se brani i obrani od ruske agresije. Ali isto tako poslati poruku Pekingu. Koristite utjecaj koji imate na Sjevernu Koreju. Koristite utjecaj koji imate na Moskvu da Putin zaustavi agresiju i da se otvori za supstancijalne mirovne pregovore. Thank you very much. The next speaker is Pina Picerno. Grazie Presidente. Nei giorni scorsi abbiamo ribadito il nostro sostegno incondizionato all'Ucraina contro la criminale aggressione russa che ha sempre avuto i caratteri di un conflitto non soltanto regionale. Per primi abbiamo denunciato in quest'Aula le saldature tra Mosca e Teheran. Per primi abbiamo ribadito con forza che l'attacco a Kiev era ed è un attacco all'Europa e ai suoi valori. E l'invio dei soldati del regime coreano in Ucraina rappresenta l'escalation di questo asse del terrore globale. E anche per questo serve incrementare l'intensità della nostra azione diplomatica di deterrenza, serve aumentare la pressione sulle sanzioni, vigilare sul loro aggiramento, chiudere i canali economici che finanziano la propaganda e la disinformazione dei nostri paesi e utilizzare subito gli asset congelata degli oligarchi e di sostenere militarmente Kiev in modo veloce ed efficiente. Agiamo, continuiamo ad agire, non sia quest'Aula come quella vecchia diplomazia diplomatica che viene raccontata in un vecchio film, Quel che resta del giorno, in cui si discuteva di politica estera amabilmente, mentre il regime nazista occupava e preparava i suoi piani di occupazione l'Europa. Grazie. The next speaker is Adrian George Axinia. Mulțumesc, doamna președintă. În calitate de europarlamentar aur și membru al grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, consider reprobabilă escaladarea războiului din Ucraina prin folosirea unor rachete balistice de noua generație de către Federația Rusă și implicarea unor soldați și a tehnicii de luptă provenite din Coreea de Nord. În egală măsură, având în vedere evoluțiile geopolitice din SUA și Europa, odată cu alegerea președintelui Trump, doar luând în considerare ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din România, există sentimentul că Uniunea Europeană a rămas cumva blocată în anumite narrative, în anumite tranșee narrative cu încărcătură ideologică, precum soldatul acela japonez care a mai luptat 20 de ani după ce conflictul s-a încheiat. În acest moment, noi ar trebui să ne concentrăm eforturile spre un dialog cu viitoarea administrație de la Washington pentru a pune la punct un plan care să ducă la încheierea acestui conflict sângeros, evident oferind garanții de securitate Ucrainei și vorbind despre necesitatea ca tratatul să conțină un calendar clar privind aderarea acestei țări greu încercate. Să știți că ucrainienii așteaptă de la noi să audă când intră în Uniunea Europeană dacă se încheie războiul, ca să nu aibă impresia că au luptat degeaba și că vor rămâne o zonă tampon. Acest lucru este valabil și pentru Republica Moldova. Mulțumesc. The next speaker is Nicola Minchev. Dear Madam President, dear Mr. Commissioner, honorable members.
Ukraine has chosen the path of democracy, human rights and rule of law. But what it gets in response, it faces aggression from a regime that recognizes only tyranny and violence. Russia must understand that its actions have consequences. Our unwavering support for Ukraine is not just a moral obligation, it's a clear statement that no dictatorship or invader will succeed in overturning the will of a free people. The growing military cooperation between Russia and North Korea presents a new threat to global stability. North Korea has deployed 11,000 troops to support Russia's war effort in Ukraine, but what it will get in return is even more alarming. The dark alliance of autocracies should compel us to act decisively. This crisis underscores the necessity for European strategic autonomy. We must be capable of defending ourselves through our own strength. By building a robust European defense infrastructure, we ensure that our Union can stand firm against any aggression, united, resilient and self-reliant. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Wouter Beke. Dank u wel, voorzitter. Meneer de commissaris, collega's. Geen 1000 dagen, maar al 4000 dagen is Oekraïne in oorlog met Rusland. En Rusland krijgt hiervoor steun. Steun van China, steun van Noord-Korea, steun van India, steun van Iran, steun van de Houthi-rebellen. Ik kom net terug van de Parliamentary Assembly van de NAVO en daarin zeiden experten dat Rusland meer steun krijgt dan Oekraïne van het Westen. Wij kloppen ons op de borst met alle steun die gegeven wordt, maar Rusland krijgt internationaal meer steun. Dat is de harde realiteit. En intussen manipuleert Rusland verkiezingen in Georgië, in Roemenië, om pro-Russische stemmen ook in Europa aan het woord te krijgen. De steun aan Oekraïne is een steun aan onze westerse democratie, aan onze westerse waarden tegenover autoritaire dictaturen en regimes. En ik heb eigenlijk één heel concrete vraag. Geef Oekraïne de mogelijkheden om met lange afstandswapens Russische lanceerplatformen plat te leggen. Het is vanuit die lanceerplatformen dat ze elke dag opnieuw worden aangevallen. Geef hen die mogelijkheden, dan kunnen die aanvallen stoppen, meneer de commissaris. Mr. Beke, 1 minute, please. We have a blue card from Mr. Grazoulis Petras, but I want to ask Mr. Grazoulis if he wants to take the blue card or the catch the eye, because both is not possible in this debate. The blue card is okay. The blue card? So you will not get the floor in the catch the eye? Okay. Supratau. Gerbiamas atstovė, jūs esate valdančiosios partijos, Liaudies partijos atstovas. Jūs Europos parlamente suformavę daugumą, jūsų komisijos pirmininkė, bet daug gražių žodžių, bet veiksmų ryžtingų nėra. Kodėl jūs neskiriat tiek pagalbos, kiek reikia Ukrainai, tiek ginkluotės ir tokios ginkluotės, kiek reikia Ukrainai? Kiek jūs čia dar tuščiai kalbėsit, kol užkariaus Putinas Ukrainą? Imkitės darbų, o ne plepalų. Wel, mijn pleidooi is niet alleen om die wapens te leveren, maar ervoor te zorgen dat ze ook doeltreffender kunnen ingezet worden. Europa heeft nu gezegd dat het wapens wil leveren, dat het lange afstandsraketten ter beschikking wil stellen, maar in een heel beperkte manier. Stel ze breder ter beschikking, dan kunnen de lanceerplatformen, en Oekraïne weet waar die lanceerplatformen zijn, dan kunnen die onmiddellijk ontmanteld worden en dan worden ze niet elke dag opnieuw aangevallen door die raketten. Dat is heel concreet mijn voorstel. Thank you very much. The next speaker is Robert Biedron. Sytuacja Ukrainy staje się coraz bardziej dramatyczna. Wydarzenia zarówno na polu bitwy, jak i w odległych stolicach nie napawają optymizmem. Ale to właśnie w takich momentach najważniejsza jest nasza solidarność. Niedawno Unia Europejska oraz kraje G7 postanowiły udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości $50 miliardów, korzystając z dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych. Sorry, there is no English interpretation. 1 second, please. Could you please check the English interpretation? That's why we should study Sorry, languages. you can start then again. You would understand me if you speak Polish. Okay, should I speak once again?
Thank you. Sytuacja Ukrainy staje się coraz bardziej dramatyczna. Wydarzenia zarówno na polu bitwy, jak i w odległych stolicach nie napawają optymizmem. Ale to właśnie w takich momentach najważniejsza jest nasza solidarność. Niedawno Unia Europejska oraz kraje G7 postanowiły udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości $50 miliardów, korzystając z dochodów zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych. To ważny krok, ale nie zapomnijmy, że według szacowań Banku Światowego koszt odbudowy Ukrainy wyniesie ponad 450 miliardów euro. A co gorsza, ta kwota z każdym dniem rośnie. Putin i jego ekipa nie mogą pozostać bezkarni. To Rosja musi zapłacić za wszystkie zbrodnie i straty. Prawo międzynarodowe pozwala nam skonfiskować blisko 300 miliardów euro rosyjskich aktywów znajdujących się na terenie krajów Europy Zachodniej. Zróbmy to, zanim będzie za późno. Zróbmy to dla wolnej Ukrainy i Europy. Thank you very much. The next speaker is Arkadiusz Mularczyk. Rzecznik prasowy Pentagonu w zeszłym tygodniu poinformował, że na Ukrainie jest 11 000 żołnierzy północno-koreańskich. Pojawiają się również doniesienia o żołnierzach z Afryki, o nielegalnych najemnikach z Afryki. Te informacje pokazują w sposób jasny, że wykorzystanie północno-koreańskich żołnierzy jest jasnym sygnałem do eskalacji konfliktu, że machina Putina ma poważne trudności, skoro ściąga najemników z całego świata. Nasza odpowiedź musi być taka sama od samego początku. Dalsze wsparcie ze strony Unii Europejskiej dla Ukrainy, dalsze sankcje wobec państw, które wspierają reżim Putina oraz wysyłają broń, uzbrojenie oraz żołnierzy na Ukrainę oraz zachęcanie do większego wsparcia militarnego z Korei Południowej. Musimy jako Unia Europejska dać Putinowi jasny sygnał, że Unia Europejska nie straci determinacji. Dziękuję. Thank you very much. The next speaker is Karin Karlsbro. Madam President, Commission, colleagues. Last week we marked day 1000 of Russia's full-scale invasion of Ukraine. Despite our common efforts, our military aid to Ukraine is far from sufficient, and it comes too late. And our economic pressure on Russia works, but is not enough. Putin seizes every sign of weakness from Europe as an invitation to escalate, and Ukrainians pay for it with their lives. Let me be clear. It's time for us to speak the only language that Putin understands. It's time to step up and make use of our power as a union for defense. Ukraine has the right to defend itself, and we must stand with them for as long as it takes. Slava Ukraini. Thank you very much. The next speaker is Lukas Furlas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με ενότητα έχει σταθεί με όλες τις δυνάμεις της στο πλευρό της Ουκρανίας στον πόλεμο της Ρωσίας. Αυτή η στάση είναι η μόνη αποδεκτή απάντηση που πρέπει να δίνεται σε οποιοδήποτε επιτιθέμενο. Ο επιτιθέμενος, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πληρώνει το κόστος των ενεργειών του. Η αρχή αυτή δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, αλλά και ζήτημα διαφύλαξης της ειρήνης και της διεθνούς νομιμότητας. Την ίδια στιγμή, αν επιβεβαιωθεί η αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βορείου Κορέας, καθώς και η εμπλοκή της Πιονγκιάνγκ, η διεθνής κοινότητα οφείλει να δράσει αναλόγως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδεχθεί αυτή την εξέλιξη που απειλεί να διευρύνει την αποσταθεροποίηση και την παραβίαση των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου. Ας είναι η ενότητά μας η ισχυρότερη απάντηση στους επιτιθέμενους και η μεγαλύτερη ελπίδα για την ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. The next speaker is Christel Schaldemose. Tak skal du have, fru formand. Ukraine har været i krig i mere end 1000 dage. Ukrainerne de kæmper for deres land og for vores værdier, for fred, for frihed og for demokrati.
EU har fra starten gået forrest i verden med at støtte Ukraine, og naturligvis fordi det er vores naboer. Det skal vi fortsætte med. Men jeg må også sige, at jeg er utrolig skuffet over, hvor lidt støtte en del af EU's medlemslande rent faktisk har givet. Mange store EU-lande, de glimrer ved deres fravær med støtten. De har givet langt mindre end bittesmå EU-medlemslande har gjort. Det er simpelthen ikke i orden. Ukraine, de kæmper for vores værdier også, og så er de i øvrigt et fysisk bolværk mod Putins vilde ambitioner og aggression mod Europa og mod Vesten. Vi bliver altså nødt til at steppe op alle sammen, og derfor skal de store EU-lande også ind i kampen og for alvor begynde at give støtte, så Ukraine har en chance for at klare sig. Det er helt afgørende vigtigt, hvis vi skal sørge for, at de vinder den krig. Tak. Thank you very much. The next speaker is Andrei Kolar. Thank you very much, dear colleagues. I think we are very good in producing various resolutions and condemning everything that we can, but I remember or recall that there were times in the past, not too long ago, when these resolutions and proclamations of outrage and condemnation were somehow backed up by concrete, real action. What about now? As I said, we have numerous proclamations, we have various resolutions, we condemn, we are outraged, we stand by someone, we change pictures on our social networks, yet we let the aggressor to push us back. We see Russia siding with Iran, siding with North Korea, and all we do is produce another resolution condemning whatever they do. I think that we must stop schultzing, you know? We must find the lost courage and finally back up the resolutions by serious action. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Marcos Rosempere. Gracias, Presidenta. ¿Se imaginan lo que suponen más de 1000 días de guerra? Más de 1000 días sin saber si un misil volará a tu casa. Más de 1000 días sin saber si mañana los invasores entrarán en tu barrio. Más de 1000 días sin saber si tu hijo tiene una vida por delante. Así viven desde hace más de 1000 días los ucranianos ante la invasión de Putin. Por eso hoy debemos reafirmar nuestro apoyo, un apoyo para defender los valores democráticos frente a la tiranía. Un apoyo militar para que Ucrania venza en el conflicto, pero también con la vista puesta en su reconstrucción. Utilizar los activos rusos congelados también para que el país renazca más fuerte. Las bombas rusas amenazan nuestros principios democráticos, pero donde Putin provoca destrozos, nosotros debemos ver protección y reconstrucción de nuestros valores europeos. Tras más de 1000 días de guerra, nuestro apoyo a Ucrania debe ser más fuerte que nunca. Muchas gracias. Yes, the next speaker is Krzysztof Brejza. Szanowni Państwo, dziś w obliczu brutalnej agresji Rosji na Ukrainę mamy przed sobą rezolucję, która silnie wspiera Ukrainę w sposób zdecydowany. Obowiązkiem demokratycznej wspólnoty państw, obowiązkiem wszystkich wolnych ludzi jest zrobienie wszystkiego, by zatrzymać tę oś zła, niebezpieczną dla Europy, niebezpieczną dla świata, dla ludzkości, bo tą oś zła dyktator Putin rozwija pod względem militarnym, ale też propagandowym. Dziś żołnierze Korei Północnej, najkrwawszego reżimu świata, Korei Północnej, która jest jednym wielkim obozem koncentracyjnym, atakują Ukraińców na ich terytorium, atakują Ukraińców za to, że Ukraińcy walczą o nasze wspólne wartości. Ukraińcy chcą być na Zachodzie, we wspólnocie państw Zachodu. Największym zagrożeniem dla nas jest niepamięć i zobojętnienie i przyzwyczajenie się do świata, który wojną hybrydową próbuje nam narzucić Putin. Nie dajmy się temu. Nie ulegajmy Putinowi. Bądźmy czujni i wyraźnie definiujmy te zło, które płynie ze wschodu. Bądźmy jako wspólnota ludzi wolnych zawsze po stronie Ukrainy. Thank you very much. The next speaker is Pier Francesco Maran. Grazie Presidente. Questa sarà la terza risoluzione sull'Ucraina della legislatura e circa la 20ª dall'inizio dell'invasione russa. È necessaria.
Dobbiamo reagire alle nuove provocazioni di Putin e l'arrivo di truppe nordcoreane è inaccettabile. Vorrei però ricordare che è una risoluzione importante, ma le azioni lo sono di più. Le nostre risoluzioni spesso invitano i governi europei ad agire. A volte lo fanno in ritardo, a volte non hanno proprio seguito. Il motivo di fondo è che non abbiamo completato il progetto europeo e il sistema intergovernativo è inadeguato alla situazione attuale che richiede velocità, risorse e unione. Con Putin da un lato e Trump dall'altro, se vogliamo davvero essere a fianco dell'Ucraina, sostenerla militarmente e lavorare per una pace giusta e duratura, dobbiamo essere all'altezza delle sfide dei nostri tempi. Abbiamo bisogno di una vera politica estera europea e di una difesa comune europea. Senza di esse le nostre risoluzioni sono solo parole. Siamo all'inizio di una nuova Commissione, o si fa davvero l'Europa unita o si muore di retorica e di rilevanza. Grazie. Grazie. The next speaker is Lukas Mandl. Vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Putin ist nicht nur ein Diktator nach innen, er ist nicht nur ein Aggressor nach außen, sondern er ist auch ein Diktator für diejenigen, die sich in ihre Sprechnotizen diktieren lassen, was sie zu sagen haben. Hier in diesem Europäischen Parlament, in vielen anderen europäischen Parlamenten und in der Politik in den Mitgliedstaaten und auf europäischer Ebene insgesamt. Und denen gilt es entgegenzuhalten, dass wir für Freiheit und Frieden weiterhin eintreten und daher die Ukraine weiterhin unterstützen. Die westliche Hilfe ist gerade angewachsen in der alten US-Administration, aber wer jetzt glaubt, in der neuen US-Administration wird das weniger, der täuscht sich. Zwar braucht Europa in Zukunft mehr eigene Kraft, sich selbst helfen zu können, aber aufgrund des Zusammenhangs mit Nordkorea, aufgrund des Zusammenhangs mit Teheran und anderen Gegnern unserer Zivilisation wird die Hilfe des Westens auch in der neuen Administration aufrechterhalten bleiben. Das prognostiziere ich heute, und so werden Freiheit und Frieden obsiegen. Vielen Dank. The next speaker is Niels Vogelsang. Kære kollegaer, Ruslands brutale angrebskrig mod Ukraine har nu stået på i over 1000 dage. Det er den værste krig på det europæiske kontinent siden 2. verdenskrig. Ukraine kæmper hver dag for sin frihed, for demokrati og for retten til fundamentalt at eksistere. Det er en kamp af deres kamp, men det er også vores kamp, og derfor så skal vi støtte Ukraine til det sidste. Det er kampen for frihed på den ene side mod totalitarisme på den anden side. For lov på den ene side mod lovløshed på den anden side. Det er det, vi befinder os i, kære venner. Og det her øjeblik, det er et definerende øjeblik for Europas historie. Vi ser tydeligt, at autokratier begynder at finde hinanden. Iran og Kina støtter Rusland, og selv verdens mest lukkede land, Nordkorea, sender nu tropper til Rusland. Vi må lære at stå sammen, og også i lyset af valget i USA støtte Ukraine endnu mere. Det er der brug for, og jeg må også sige, at nogle lande her i Europa, de har brug for at støtte endnu mere. Tak for ordet. Slava Ukraini. Thank you very much. The next speaker is Sean Kelly. Europe must remain steadfast in our support for Ukraine. If we allow Russia to succeed in this war, it would be a catastrophic precedent for our continent and the world. And with Donald Trump taking over in the United States, God only knows what will happen. We also face a growing challenge at home. On the far left and far right, we are seeing echoes of Russia's propaganda. This rhetoric seeks to undermine our unity and our commitment to Ukraine. For example, ahead of Ireland's general election this coming Friday, the left's Sinn Féin manifesto states, all sides must seize the current unlimited supply of weapons into Ukraine. I ask our Sinn Féin colleagues directly, what outcome do you want? Should Ukraine just surrender? Should they cede their territory to Russia? That is the only conclusion I can draw from such a statement. We must stand united for Ukraine and for Europe. Slava Ukraini on Ukran Abu.
Thank you very much. The next speaker is Vytenis Bovilas Andriukaitis. Thank you, Madam Chair, dear Commissioner, colleagues. The Russian war of aggression against Ukraine has turned, ironically, from a 3-day Putin's victory parade into a grueling war that has been going on for almost 3 years. I admire all brave Ukrainians who are not afraid of the rolling Putin monster. Putin Russia's constant request for help from almost all world rouge regimes, Iran and North Korea, first with ammunition and now with soldiers, only shows that Putin's regime is weak. It is holding a clay legs that can crack at any moment. I have a question to all Putinophiles, who are, unfortunately, still too many among Western politicians, but even more numerous among BRICS countries. Do you agree that in a modern world, one country can unilaterally redraw the borders by use of force? If you do agree with this, then a war will be on your shores, and we can bury a modern international legal system destroying cornerstones of peace and multilateralism. For me, the answer is clear. We have to stand with Ukrainian people and do much more, and United for Ukrainian Victory is only one right answer and our slogan. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Ingeborg Telag. Thank you. Thank you, Chair, dear colleagues. Oekraïne vecht al 1000 dagen. Niet alleen voor hun vrijheid, maar ook voor onze vrijheid en onze manier van leven. Het is belangrijk dat wij Oekraïne in deze strijd blijven steunen vanuit Europa en vanuit de individuele lidstaten. Vrede en veiligheid zijn helaas niet meer vanzelfsprekend. En dat kunnen wij ook niet meer zo ervaren, niet in Europa en niet in Nederland. De inzet van Noord-Koreaanse soldaten in het Russische leger bewijst eens te meer dat Rusland niet bereid is om in te leveren. Om Rusland aan de onderhandelingstafel te krijgen, zijn lange afstandswapens helaas nodig. De oorlog moet eerlijk en rechtvaardig beëindigd worden. En, zoals Zelensky in dit parlement zei, dit moet het jaar van de vrede gaan worden. Slava Oekraïne. Thank you very much. The next speaker is Maria Guzenina. Thank you, dear Chair. We all know that supporting Ukraine is also about defending European values, principles, peace, security, democracy, and rule of law. And we also know that eventually, if Europe is weakened, it affects the whole global balance. So my words go to across Atlantic, to Trump. If Trump wants to make good deals, he should see Europe as equals and partners. And Trump should treat Putin as he would treat someone attempting a hostile takeover, because that's what Putin is trying to do, attack our freedom and sovereignty. And in this House, we should be united. No one should for a second think that future of Europe is secured with Putin's doctrine. North Korean soldiers brought to a European war is just one example that Putin's Russia will proceed. It will not stop if we are not going to stop him. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Ana Miguel Pedro. 1000 dias de resistência ucraniana são, acima de tudo, uma declaração ao mundo. A liberdade não se rende. 1000 dias de resistência ucraniana são também 1000 dias de sacrifício e de coragem. São crianças que crescem entre sirenes e escombros, aprendendo demasiado cedo o custo da liberdade. 1000 dias de resistência ucraniana são 1000 dias de cidades devastadas, mas nunca subjugadas. 1000 dias em que homens e mulheres comuns se ergueram como gigantes, prontos a defender o direito de escolher o seu próprio destino. Para a Europa, este não é um conflito distante. Ignorar esta realidade seria um erro histórico. Não é apenas uma questão de apoio militar e económico, é uma batalha pelo que significa ser europeu, pelo que significa acreditar no Estado de Direito, na liberdade, na dignidade humana. Tratar a guerra como algo distante é o mesmo que preparar o terreno para que ela chegue até nós, porque ela já está às nossas portas. A história ensina-nos que os autocratas prosperam quando os democratas vacilam. Ensina-nos que a hesitação diante da injustiça não é neutralidade, mas cumplicidade.
1000 dias de resistência ucraniana são também 1000 dias de teste para as democracias. Se não defendermos a liberdade ali, seremos forçados a defendê-la em casa a um preço muito maior. Thank you very much. The next speaker is Jüri Ratas. Austatud president, head ametikaaslased, Venemaa täiemahuline agressioonisõda on põhjalikult muutnud geopoliitilist julgeolekuolukorda Euroopas ja ka kogu maailmas. Sõda on siinsamas Euroopa õuel, me peame andma vastuse küsimusele, mis on Moskva poolt vaadatuna järgmine käik. Küsimus pole selles, kas Venemaa ründab lähitulevikus uut riiki, vaid küsimus on millal. Euroopa Liit ja NATO vastus peab olema, et Venemaa saab lüüa ja ei ründa järgmist riiki mitte kunagi. Hetkel aga Putin koos oma liitlastega eskaleerib olukorda edasi ja see tähendab, et Euroopa Liit ja NATO-ga ühtseid väärtusi kandvad riigid peavad käituma 2 korda kiiremini, jõulisemalt kui seni. Selleks tuleb tühistada kõik venelastele antud viisad Euroopa Liitu, kehtestada sanktsioonid kõigile energiakandjatele. Venemaaga on sellest sõjast koos Valgevene, Iraan, Põhja-Korea. Mida ootame meie? Euroopa Liit peab sõjalise toetuse andmist kiirendama, mahtusid tõstma ja oma tegevust laiendama Venemaa vastu. Tühistada tuleb juba täna kõik piirangud, mis takistavad Ukrainal Venemaal asuvaid sõjalisi vahendeid sihtida. Tänase öörünnaku tulemusel taustal Ukraina vajab meie abi õhutõrje tugevdamisel ja lõpetuseks liikmelisus Euroopa Liitu ja NATOsse. Aitäh! Thank you very much. The next speaker is Henrik Dahl. Tak for ordet. Kære kolleger, jeg er født 15 år efter 2. verdenskrig. Men indtil for lidt over 1000 dage siden havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, at nordkoreanske soldater en dag skulle kæmpe i Europa mod europæere. Men sådan er virkeligheden i 2024. Det bør stå klart for alle, at regimet i Kreml ikke vil tøve med at bruge et hvert middel for at knuse Ukraine. Hvis Rusland vinder, går hele Europa en meget usikker fremtid i møde. Derfor må vi stå fast og sørge for, at Rusland taber krigen. Jeg er stolt over at komme fra et af de lande, der har støttet Ukraine mest. Og jeg vil opfordre resten af Europa til at komme op på Danmarks niveau hurtigst muligt. Det er våben, Ukraine har brug for at vinde over Rusland og Nordkorea, ikke resolutioner og skåltaler. Tak for ordet. Thank you very much. The next speaker is Krzysztof Hetman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Tyle w ostatnim czasie mówi się o negocjacjach pokojowych. Także dzisiaj na tej sali wielokrotnie o tym mówiono. Ale chyba nikt z nas nie ma najmniejszych wątpliwości, że do tych przyszłych negocjacji pokojowych Ukraina musi usiąść z silniejszej pozycji niż agresywna Rosja. W innym przypadku dojdzie do katastrofy Ukrainy i do katastrofy całej Europy. Dlatego Europa musi wciąż wspierać Ukrainę. I to wsparcie nie może być determinowane kalendarzem wyborczym w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, tak jak ma to w tej chwili miejsce. I na koniec wielki apel do władz Ukrainy, po raz kolejny mojego środowiska politycznego, o upamiętnienie pomordowanych Polaków w 1943 roku. Szanujemy Was, pomagamy Wam, ale domagamy się także szacunku wobec ofiar i ich rodzin, także od Was. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker is Tomasz Zdechowski. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři, vážené dámy a pánové. Je potřeba si nalít čistého vína. Evropa selhává. Na jedné straně máte diktátorské režimy, putinské Rusko, máte Severní Koreu, máte Čínu, máte Irán, máte pomoc Hutijů, máte tady Jemen a máte další diktátorské režimy z Afriky, který posílají vojáky na frontu na Ukrajinu, zabíjet Ukrajince. A proti tomu je bezzubá Evropa.
My přemýšlíme o tom, jestli tam máme poslat 100 granátů nebo 1000 granátů. Přemýšlíme o tom 2 roky, jestli budeme vyrábět víc nebo budeme vyrábět méně. Přemýšlíme o tom, jestli budeme posílat víc tanků nebo jestli tam pošleme F-16. A mezi tím hrdinní Ukrajinci tady umírají. Probuďme se celá Evropská komise a řekněme si jednu věc. Pokud prohraje Ukrajina, prohraje celá Evropská unie a Francii, Německo a všechny státy, Španělsko, který odmítají dát víc peněz, to bude stát 10násobek více, než je to stojí dneska. Děkuju. Thank you very much. The next speaker is Radan Kanev. Благодаря, госпожо председател. Колеги, ние имаме свободата да залитнем вляво, както в предишния парламент, или вдясно, както в сегашния. Имаме свободата да променим стари политики и да приемем нови приоритети, често пъти и едните и другите грешни. Имаме дори свободата във времена на криза и на комуникационна революция, бих казал, и хаос, в каквито живеем сега. Sorry that I interrupt you. We have again no English interpretation. You have to start from new when the technical problem is solved. Is it okay now? You have to start, please. Благодаря. Уважаеми колеги, имаме свободата да залитнем наляво, както в предишния парламент, или надясно, както в сегашния. Имаме свободата да отменим стари политики и да приемем нови приоритети, нерядко и едните и другите грешни. Имаме дори свободата в времена на криза и на комуникационна революция, бих казал, на комуникационен хаос, да се доверим на забележителни измамници и популисти, както нерядко се случва днес. И враговете на Европа, враговете на свободата смятат това за нашата слабост. И тези в Кремъл, и тези в Пхенян, и тези в Техеран, и пиратите в Йемен. Те смятат, че по тази причина ние ще се огънем. И бъркат много. Именно защото ценим свободата си над всичко, включително свободата да грешим, ние имаме и разума, и инстинкта за самосъхранение да продължим неотклонно и подкрепата си за Украйна, и борбата си срещу тиранията. Благодаря ви. Thank you very much. The next speaker is Jacek Protas. Od ponad 1000 dni Putin zabija ukraińskich żołnierzy, morduje cywilów, niszczy ukraińskie wsie i miasta. Realizuje swój szatański plan odbudowy imperium rosyjskiego. Ale jeżeli ktoś uważa i myśli, ma nadzieję, że Putin zatrzyma się na Ukrainie, to jest w głębokim błędzie. Putin dzisiaj testuje NATO, testuje Europę, jak daleko może się posunąć, czy jest w stanie nas podzielić, czy Europa i Sojusz Północnoatlantycki jest w stanie zmobilizować się i przygotować do odparcia agresji Putina. Dzisiaj musimy być solidarni z Ukrainą i zmobilizować wszystkie zasoby, ażeby wesprzeć naród ukraiński w walce z Putinem, bo naród ukraiński walczy dzisiaj, powstrzymuje Putina przed dalszą ekspansją na Europę. Dlatego też wszystkie siły muszą być skoncentrowane dzisiaj na pomocy Ukrainie. Thank you very much. The next speaker is Ines Vaidere. Dārgie kolēģi, Krievijas karš Ukrainā ieiet izšķirošā fāzē. Ukraina nosiņo. Ko mēs varam darīt, lai Ukraina šai karā uzvarētu? Pirmkārt, mums pašiem ir jāpalielina mūsu aizsardzības un kaujas spējas. Arī tām valstīm, kuras nav sasniegušas 2%, ko NATO paredz drošībai no iekšzemes koprodukta, kā bagātas valsts, Beļģija, Spānija, Itālija. Vācijai ir jāpiegādā, Vācijas valdībai ir jāpiegādā solītie taurus un jāatļauj šos ieročus izlietot militāriem mērķiem Krievijas teritorijā. Mums ir jāiesaistās Ukrainas gaisa telpas aizsardzībā. Otrkārt,
mums ir jāpārtrauc šī kara finansēšana. Ir jāievieš vēl stiprākas sankcijas arī pret tā saucamo Krievijas ēnu floti, kas piegādā enerģijas avots Eiropas valstīm. Treškārt, liels starptautiskais spiediens pret tām valstīm, kuras iesaistās karā pret Ukrainu, esot Krievijas pusē. Ja mēs to nedarīsim, par mūsu brīvību Ukrainas karavīru vietā nāksies cīnīties mūsu dēliem un meitām. Paldies! Thank you very much. We now come to the Catch the Eye. The first on our list is Matej Tonin. He's not there? Or? Over there. Okay. Drage kolegice in kolegi, danes se pogovarjamo o osnovnem in zelo preprostem vprašanju. V kakšnem svetu, v kakšni Evropi želimo živeti v prihodnosti? Ali bo to Evropa in svet, ki bo temeljil na vladavini prava, ali bo to svet, ki bo temeljil na vladavini moči? In če je naš odgovor, da želimo živeti v svetu, kjer vlada pravo, ker v 21. stoletju ni mogoče spreminjati meja na nasilen način, potem je naš edini odgovor, da je naša moralna dolžnost, da podpiramo Ukrajino, dokler je potrebno. Seveda je ruska propaganda izjemno učinkovita tudi v naših državah, da podpora Ukrajini pomeni dejansko podaljševanje vojne, ampak to je čista laž. Šele ko se bo vzpostavilo neko ravnotežje na bojišču, šele takrat se bo odprla pot do pravega in trajnega miru. Thank you very much. The next speaker is Juan Fernando López Aguilar. Micro, please. Danke, Frau Präsidentin. Comisario Reinders, cuando se cumplen 1000 días de la injustificable e ilegal guerra de agresión de Putin contra Ucrania, es claro que la dimensión militar del conflicto escapa a la capacidad de la Unión Europea por el momento, máxime cuando Putin ha declarado una nueva doctrina nuclear y además está involucrando mercenarios coreanos, norcoreanos y yemeníes. Pero hay 3 cosas que sí puede hacer la Unión Europea. La primera, mantener las medidas restrictivas como derecho penal europeo y movilizar los fondos confiscados y los recursos confiscados a Rusia para financiar la reconstrucción. La segunda, asistir humanitariamente a los Estados miembros de primera línea, Polonia, República Checa, Hungría, que reciben millones de personas procedentes del conflicto y requieren financiación para la atención que les prestan. Y la tercera, naturalmente, mantener la unidad, porque es la forma de la Unión Europea ser globalmente relevante en la solución que vendrá, particularmente cuando Trump acceda finalmente a la Casa Blanca. Gracias, Presidenta. Much. The next speaker is Siegbert Frank Dröse. Frau Präsidentin, der Ukraine-Krieg ist verloren. Meine Damen und Herren, wer heute noch davon redet, whatever it takes, so long as it takes, oder von unerschütterlicher Unterstützung bis zum Ende des Ukraine-Krieges spricht, der steht in der Kontinuität von Josef Goebbels mit seiner überlieferten Sportpalastrede. Kommissar Reynders sprach davon, der Krieg bedeutet Zerstörung der Infrastruktur, die Verantwortlichen sollen vor Gericht gestellt werden. Nun, Herr Reynders, der NATO-Angriffskrieg auf Serbien hat auch die Infrastruktur zerstört. Das serbische Volk wartet heute noch auf die Bestrafung der Täter. Zum Schluss möchte ich noch kommen zu einem Kollegen der CDU. Kollege Gahler ist ein widerlicher Kriegstreiber. Der hat sich in seiner Rede Sorgen gemacht um das zerstörte Unterseekabel in der Ostsee. Dieser deutsche Volksverräter freut sich andererseits über die Zerstörung unserer deutschen Infrastruktur. Er hat sich über die Zerstörung von Nord Stream 2 gefreut. Meine Damen und Herren, wer CDU wählt, wählt Krieg in Europa. Wer CDU wählt, in Zukunft, meine lieben Landsleute, wählt Tod und Zerstörung. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass wir den Kollegen gegenüber mit Respekt umgehen und Beschimpfungen bitte zu unterbleiben haben. Wir kommen zum nächsten Redner, Dainios Salimas.
I have just returned from Ukraine. I have a strong impression from the front lines that despite of our statements of solidarity, Ukrainians increasingly doubt the reliability of Western and European commitments. Ukraine still struggles to secure even the basic weapons and ammunition it urgently needs. Meanwhile, Russia seems to be successful in implementing its strategy of war of exhaustion. With North Korean troops directly entering the aggressive war on the Russian side, we are now witnessing the emergence of new Axis powers in the 21st century: Russia, Belarus, North Korea, Iran, and China. These tyrannical regimes view Ukraine as merely the first step in their broader goal to destabilize Western more democratic world and dismantle the rules-based international order. We must act actively. We must also have our strategy in countering the Axis powers. This means no more self-imposed trend lines, boosting our own defense capabilities and enforcing harsher sanctions on Russia and other Axis powers. Let us ensure that our support is worthy of Ukrainians' courage. Thank you. Very much. The next speaker is Lukas Sieper. Thank you, Ms. Vice President. Dear people of Europe, I wanted to hold a speech about the saying, show me your friends and I tell you who you are, but one colleague already did that. So I'm just going to say, if you use troops of a tyrant in your war, you are a tyrant. But one of my colleagues catched my eye, and this is Peter Bistron from the tyrant-supporting AfD. Peter Bistron, you need to know, right now faces criminal investigations in Germany because he was bribed by the Kremlin. And why do we know that he was bribed by the Kremlin? Because he was stupid enough to complain on telephone about the fact that they gave him 200 euro bills, which you cannot use in German gas stations. Of course, it's just an investigation, but as long as this investigation is pending, maybe Mr. Bistron should not have a big mouth about Russia in this parliament. Dear colleagues, we need to fight every tyrant, and we need to fight everyone that is on tyrants' payrolls. Slava Ukraina, thank you. Vielen Dank, Herr Sieper. Ich möchte aber auch hier noch mal darauf hinweisen, dass wir die Kollegen weder als dumm bezeichnen noch sonst was. Das gehört einfach nicht hier in das Haus. Respekt sollte schon sein. Wenn eine Handlung nicht klug ist, dann kann man das auch womöglich anders ausdrücken. Wir kommen nun zum nächsten Redner. Das ist Andrej Dostal. Vážení, jaké reálné řešení ve skutečnosti máte, kromě boje do posledního Ukrajince? Viděli jsme během 3 let, že sankce selhaly, neboť Rusko má podporu Číny, států BRICS a dalších států světa, které mají větší problém se Západem než s Putinem. A v tom nám ostatně velmi škodí ignorování genocidy v Gaze. K převratu v Rusku nedošlo a patrně k němu nedojde. Posílat peníze nepomáhá a vojenská intervence Unie není možná. Unie nemá vlastní armádu, vysílání armád členských států by museli schválit jejich parlamenty a k tomu vůli nevidím. Vy snad ano? I kdyby existovala nějaká koalice ochotných, nemůže být nařízena odtud z Evropského parlamentu. Ten nemá, neměl a nikdy mít nebude žádnou kompetenci rozhodnout o účasti na válce za své členské státy. My nemáme ve skutečnosti zájem na vojenské eskalaci, nemáme zájem stát se dalším bojištěm. Nejlepším ze špatných řešení pro Ukrajince, byť možná ne pro Zelenského režim, je diplomatické jednání velmoci s cílem zachování existence Ukrajiny, byť patrně neutrální, s garancí spíše států BRICS než NATO. Děkuji. The next speaker is Milan Mazurek. Kolegovia, ja budem nesmierne rád, keď vás konečne uvidím, ako sami nastúpite na tú frontovú líniu, keď tak radi od rána do večera v tomto pléne kážete o tom, ako máme donekonečna viesť vojnu s Ruskou federáciou, ako máme dokonca bombardovať vnútrozemie Ruskej federácie a dostať svet až na práh 3. svetovej a v tomto prípade jadrovej vojny. Nalejte si čistého vína. Kam vaša politika doviedla svet, kam doviedla Európu a hlavne kam doviedla Ukrajinu. Čo ste
urobili s Ukrajinou pred rokom 2014, keď vaša asociačná dohoda, ktorej tu mnohí tlieskali, dohnala Ukrajinu k občianskej vojne, ktorá stála životy 10 000 ľudí a rovnako obrovského množstva ľudí, stála ich zdravie, celý majetok a Ukrajinu dohnala do stavu, v ktorom je dnes. Dnes máme svet na pokraji 3. svetovej vojny, ako hovorím, a jediné, čo z tohto pléna zaznieva, je poďme ešte viac bojovať, poďme posielať zbrane, poďme vyriešiť Ruskú federáciu tak, že budeme bombardovať. Jediné zmysluplné slovo o miery, ale vám sa to hovorí veľmi ľahko, pretože vy do tej vojny nechcete ísť. Der nächste Redner ist João Oliveira. Senhora Presidente, o momento que vivemos é grave e perigoso. A possibilidade de confrontação entre potências nucleares é hoje um risco real. Quem tenha consciência disso só pode ficar inquieto com este debate e com as propostas de resolução em discussão. Como é possível insistir com tanta ligeireza na escalada de um conflito que se prolonga há mais de 10 anos, fechando os olhos às consequências catastróficas que pode atingir?